Good evening, good evening, wonderful Kenyans. Habari ya jioni, habari ya leo. Once again, it's another awesome day, another awesome week, another awesome new month. Happy Labor Day to all of you. Happy wonderful day to everybody watching us. Those watching us far, those watching us here at home. Karibuni sana to another awesome show. Hii ni Mtembei Live and this is your host, Jakes the moderator. Karibuni sana. Tutajua mbivu na mbichi kwa hii show yako. Show ambayo umefanya kuwa show kali. Kesho ni Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Well, we are ready. I don't know if you are ready. We as Mtembei, we are ready to bring you the events of tomorrow live. You will catch every hot news live from Mtembei TV. Make sure you catch up with us live from all our platforms, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Follow tomorrow's event. Kesho is the mother of all days. in as far as Maandamano is concerned. Let me know where you're watching me from. Help me know where you're watching me from. How do you do that? It's by commenting. Kwa kutuma tu ujumbe hapo kando, nieleze na kutazama nikiwa maeneo fulani. Aha, popote ulipo, nieleze tu hapo. Niambie unanitazama ukiwa wapi. Zaidi ya yote, like hii video. Oh my goodness. Like hii video, like it kwa Facebook, like it kwa YouTube, like it everywhere. Let me know where you are. Let me know. I have a great show for you, wonderful Kenyans. I see many already watching, many already tuned in. Najua huwa mnategea hii show, especially kifika saa 4. Hii show inakuwa show yako. Karibu sana wewe ambaye unanijoin. Popote unaponijoin, thank you for being part of this great show. This is your show. This is Mtembei Live. This is your moderator Jakes, the moderator. Karibuni sana. Naona mko tayari. Kesho ni mwenye nguvu mpishe. Kati ya hawa nani mkali? Zamani tulikuwa tunaimba kati ya Man U na Arsenal ni gani kali, lakini sasa kesho ni kati ya Raila na Ruto. Nani mkali? Nani mwenye nguvu? Nani tutakaye mpisha kesho? Nani tutakaye msalute? Well, it's a show of the Titans. Kesho ni ile siku. Join me live. Let me know where you're watching me from. Like this video, share this video. Let as many know that we are live. How do you do it? By resharing. Reshare it on your pages. Reshare it kwa Facebook, hapo kwa YouTube. Like, tafadhali, because we have a great show for you. Thank you so much for those who have been tuning in every single day. We don't take it here for granted, so kindly do this. Share. Like. Let's make this video a great one. Tomorrow, hey, it promises to be a great showdown. I don't know if you're ready. Let me know. Nijuze hapo tu kwa comment section. I'll also be inviting you to join me live here at Mtembei TV. Join me live. I'll be showing you how to do that. I'll be telling you how to do it live. Utakuwa hapa kwa show. Asante sana. Kesho ni ile siku. Kesho hawa vigogo viwili kuna venye watatikisana. Raila says tomorrow 6 in the morning. Uko tayari? Mwana Azimio, karibu kwa show. Mwana Kenya Kwanza, karibu kwa show. Wewe ambaye hata hausupport any of the above, karibu kwa show. Team Rao, wacha ni waone. Team Ruto, karibuni. Wana Hasla vipi? Karibuni kwa hii show. I see many already sending in their comments. Naona wengi wameanza kutuma ujumbe. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Ninamuona Ibrahim Ahmed uko ndani, anasema hivi, kesho maandamano. Kesho ni maandamano. Karibu sana bwana bwana Ahmed. Namuona Ezesh Mufunyi uko ndani. Kennedy ninakuona. Namuona Beatrice na Male from Gulf, karibu sana. Nasema kesho ni kubaya. Sijui maoni yako, ingia ndani ya show, nieleze unanitazama ukiwa wapi. Like hii video kwa YouTube, tafadhali. Like hii video tafadhali. We ask you kindly do it for us as Mtembei. We are always grateful. Namuona Gaspar Ramadan. Gaspar kondano, niambia unawategea ukiwa maeneo ya Doha Qatar. Karibu kwa show. Chesmosi Moss uko ndani, unasema pamoja bro, karibu sana kwa show.
Namuona Godfrey GKY uko ndani. Aboyo Steve unasema you are live in, karibu sana. 90 minutes uko ndani, unasema maandamano day #Tuesday. Karibu sana. Gordon Waganga ninakuona. Nicholas wa Maore na kuona. Na Male Beatrice unasema hivi, Ruto amezindua kikundi chake, naona watu wakiumia kesho. I'll be playing that clip ambayo na Male anaongelelea. Kuna kikundi kinasema kita defend. Kuna kikundi kinasema kita defend mali yao. Hapa kwa hisho kuna siku niliuliza hivi, what if the other side hata hao waamue, hata nyinyi mumekuja muno, and hata hao waamue pia nanyi mtajua hata si tuna watu. Supposing the other side wana Kenya kwanza, wana hasla wenyewe ambao probably wanataka kulinda mali yao, kulinda biashara yao. What if hata hao wafiume waboeke na maandamano? What would happen? Kesho is a wait and see. Lakini karibu sana kwa show. Ninamuona Abonyo Steve unasema uko Mathare North, karibu ndani. Jane Sikuku unasema niko locked. Aha, Godfrey GKY unasema hivi, I'm CJ from Rongai, Kenya maandamano for life. We, okay. Kilonzo Frederick ninakuona unasema uko locked from Djibouti. Nani mwingine hapa? Joseph Mirungi uko ndani unasema hivi, please Mr. Raila, Kenya like be with peace, not all times in streets. Mr. Ruto is the president of Kenya up to 2027. I am watching from Maua Meru. Wakenya unaona, show yenyu kuna watu pande zote, watu wa Azimio, watu wa Kenya kwanza. Hii show ni show yenyu, so karibuni sana. Namuona Osoro Yunis boss uko ndani unasema you are tuned from Kisii vipi? Karibu sana Osoro. Namuona Ibrahimovic da Silva uko ndani unasema uko live from 256 ni Uganda ma Tanzania, one of the two, siko sure, lakini nieleze tu hapo kwa comment. Najua 254 ni Kenya, lakini 256 I'm yet to remember what that is. Alex Mero unasema Raila is like Mau. Okay. Kilonzo Frederick nakuona. Engineer Ojal Jajimo Ndori ninakuona unasema tuko mpaka 6 pap. Raila says maandamano inaanza 6. Wewe utakuwa tayari? Let me know, nijuze tu hapo kwa ujumbe. Mbio ka comment tu kafupi. Nieleze kesho niko ready. Kesho niko tayari for maandamano. Maandamano is loading. Tuesday is tomorrow. Tuesday. Hayawi huwa. Kesho ndio ile siku. Kesho mafahari wawili watakutana. Wanaazimio, wana Kenya kwanza. Wanaazimio wana demands zao. Nae prezo anadai I'm the commander in chief. Today was Labor Day, so there are a lot of speeches I'll be trying to play here and there. As well, Raila Odinga gave an awesome speech. I don't know if you listened to it. It had mixed reactions here and there, but he gave the speech anyway, preparing you for tomorrow. Are you ready, Kenyans? Are you ready? 90 minutes. Jakes today, make sure you remove the people hurling insults. Huyo ni jamaa anajiita 90 minutes. Namuona Osoro Yunis boss uko ndani unasema mapema ndio best. John Kasisi unasema Raila of course. Alfred Onyango unasema kesho tuko ready. Omondi Wodoganda unasema niko chonjo Obama Estate. Okay, uko ni wapi? The Boy Moses na kuona unasema maandamano lazima. Zakayo tunaangusha kesho. Huyo ni mwanabiashara anasema hivyo. Eugene Koki na kuona, asante sana kwa maoni yako. Ninamuona Alex Media, we unasema tuko tayari, okay? Sawa. Namuona Joseph Ngige Junior unasema Rao itabidi atege 2027. Watu wa Kenya kwanza naona mmejichocha. Ingieni kwa show. Yani it is interesting. I love how Kenyans from all walks of life who wanaingia hii show na wanafanya ile kitu. Asante sana. Sisi kama Mtembei TV, we are always grateful. So this is your show. This is not an extension of the government. Neither we are spokes
representative of Azimio. We speak to you because you guys speak to us. So feel free kujoin hii show. Usifeel kama uko offended ama wewe ni wa Azimio ama wewe ni wa Kenya Kwanza. Hii show ni show yako. Hii show ni show yako. Fanya vipi? Like hii video kwa YouTube, like hii video kwa Facebook. Tufanyie ile kitu, share tu. It won't cost you a shilling. Namuona Patrick akondani, we nakwambia Patrick akondani, Patrick Abuya akondani, anasema maandamano nyuma yake. Namuona nani mwingine hapa, Jacob Mouncha ukondani, namuona John Kasisi ukondani, namuona Gordon Waganga akondani, Violeti akondani, anasema akondani akiwa wapi? Akondani from Busia. Violeti, karibu sana kwa show. Nyabondo Hills ukondani, Godfrey GKY, asante na kwa ujumbe mwingine. Omondi, umetuma tena ujumbe mwingine, unasema hivi, niko Obama Estate Nairobi. Obama, kuna mahali panaitwa Obama Estate Nairobi. Watu wa Nairobi, karibuni kwa show. Kesho ni siku yenu, mtafanya ile kitu ama sawa. Namuona Edwin Shivakale akondani, Mary Shem unasema Gachagua Ruto kesho mapema 5 AM. Huyu hata ameanza mapema. Raila said 6, huyu amesema 5. Sawa. Kevin Otieno unasema 6 AM tuko tao. Josephine Orao unasema yes, kesho niko ready. Emmanuel Otieno unasema tuko ready. Osemo Nyarobo unasema Ruto the Kingpin. Mwanabiashara unasema tuko tayari. Jacqueline Nyaga unasema tuned. Alex unasema hivi, powerful speech, a real revolutionary. I'll be playing the speech for you. Wacha Wakenya watangamua hiyo speech. Namuona Susan Waluganya unasema you are tuned from Dubai, karibu sana. Ben Teke ninakuona, Mike Cheriot nakuona, Wilfred Semo nakuona, Amson Mogare na Amos Mogare nakuona, Evangelist Kibe uko ndani. Geoffrey Ruto, vipi kaka, karibu sana kwa show. Namuona Peter Saragu uko ndani ya show, karibu. Angela Sindani unasema you are tuned in. Nani mwingine uko ndani? Namuona na jamaa anajiita Don Senior uko ndani. John Nzuyu uko ndani, unasema hello, I am listening from Kitui. Tuanze show wadau, tuanze show. Kesho fahari wawili. Nani mwenye nguvu? Who among these two wonderful gentlemen will tomorrow have the final laugh? Will it be the final chapter of Raila Odinga? Sijui, nieleze. Kesho kinaweza umana. Wacha nianze na clip ambayo ni tofauti na zingine kwanza. Hii clip ni interesting. Sikiza alafu tuendelee. Simama chama cha Jubilee na bwana Rachieta, uliona nguvu ambayo youth wako nayo, ukatukanyagia na mambo ya zoning. Hiyo yote inaonyesha wewe upendi maendeleo. 1992 ulichoma Kenya na 2007 ukachoma Kenya, ukakula na prime minister, ukuleta maendeleo. 2013 ukaleta shida, ukaitwa rerun, ukakataa kupiga kura. Naomba maandamano. 2022 ndio imefika, umepigwa, ukapelekwa bado kotini, ukapigwa, bado ukubali. Hiyo yote unakazi vijana wa Kibra tutumike. Maandamano ikikuja unatuletea wafuasi kutoka Madhare, Korogocho, Kisumu, wanaenda gasi ya huko Kibra. Sisi wa Kibra sisi tumenyamaza hiyo siku yote, lakini sasa tumeamua kutoka. Maendeleo umepewa prime minister miaka 5, ukakuwa mbunge hapa 23 years. Lami umechoma, sasa yaro tunaweza mpanda hata miwa ime. Kanisa yote mako unachoma, shule unachoma, vibanda zetu hapa umechoma. Sisi kao tunategemea line yote kao umechoma. Tuze tazi sisi tunajua kuna kufanya kazi. Unataka tuishi aje kama vijana? Bana. Sisi tunasema kwa president wetu ulichaguliwa. Kwa familia yangu tuko watoto 8. Wasabu walipigia UDA. Mimi naweza kupigia UDA. Nilikuwa Jubilee. Na ukanipiga na zoning. Sasa unataka nipige watu wa UDA na ndugu zangu pia kwa hapo. Maskari pia ni baba zetu, ni mandugu zetu. Unataka tuwapige na mawe. Unataka kutuwekea chuki sisi baina ya sisi. Ukimaliza maandamano unaenda kwako Karen. Ukitoka Karen ndege mpaka Bondo. Sisi unatuacha hapa kwa reli. Hiyo sisi tumekataa. Ruto sisi tunakuomba kama unatusikia, kuja tutembelee. Gachagua, kuja tutembelee.
Kuja preso. Tunataka pia msalia kuja tutembelee. Sitakuingiza Kibra. Hii Kibra si ya Raila. Raila hii Kibra si ya mamako. Na tukuogopi. Na kesho tunakudea. Kesho tunakudea. Leta wa maandamano tutapambana. Bana Koome sina kuomba. Kesho askari weke ndani. Sisi tunataka kudili na hawa watu wanaume kwa wanaume. Wewe Gaucho unalipwa, unatuletea watu hapa, watuletea shida hapa. Tuko na wewe Jakaranda pia tunakuja. Tunamaliza kesho hapa, tunakuja Jakaranda. Kuja mwenyewe. Asanteni sana. We nako Wadau vipi? Let me know where you're watching me from. Asanteni sana. Link ndio hii inaingia. Link ya kujiunga nami kwa show ndio hii inaingia. Ninatuma tu hapo. Link ndo hiyo. Hiyo link inaingia kwa vitu vinne. Moja inaingia kwa Mtembei official, Mtembei YouTube, Mtembei Facebook na Mtembei TV. Ukiclick any of those link, kwa sababu unaweza kuwa kwa any of those unajikuta umeingia place little StreamYard. Hapo StreamYard unafanya vitu vingapi? Viwili. One, andika jina yako. Si lazima iwe jina yako rasmi. Unaweza weka nickname, unaweza weka kajina tu wenye unapenda. Then the other thing unafanya ni nini? Unawasha mic, unawasha kamera, alafu wala unajikuta kwa show. Wanaazimio vipi? Kuna huyu jamaa anadai kesho namuona Peter Karago unasema you are tuned from Kibera, okay? Kibera wamesema kesho wata defend their right. Lakini pia kuna mzee leo ame hit internet. Hebu acha tusikize amesema nini. Iko wenye kama mambo ya maandamano ya kesho, mtoto ya Mjaluo usiende. Iko wenye wanataka si mimi si atuenezi ukabila kama wanamtembei. We are just playing every clip because as I said you will find it here at Mtembei TV. So I begin with these small clips kwanza. Sikiza huyu mzee. Huyu mzee ni mkubwa kule maeneo ya Nyanza. Maneno yake ni haya. Mambo ya maandamano ya kesho, mtoto ya Mjaluo usiende. Iko wenye wanataka maandamano, tuko na Kalonzo Musyoka achukue hii Ukambani. Wakamba hawezi kutembea kwa barabara. Mjaluo ndio anajua kutembea kwa barabara. Hakuna huyu jamaa anauliza mbona watu wa Kalonzo watoki kwa barabara? Wanaazimio. Wewe tusikize tu tena, poleni. Leo nitawachosha na videos lakini mtanikubalia. Tusikize mtoto ya Mjaluo usiende. Iko wenye wanataka maandamano, tuko na Kalonzo Musyoka achukue hii Ukambani. Wakamba hawezi kutembea kwa barabara. Mjaluo ndio anajua kutembea kwa barabara. Hakuna Kikuyu anaweza tembea kwa barabara. Ni Mjaluo ndio lazima asitembee kwa barabara. Hakuna Mluhya anaweza tembea kwa barabara. Hata Kalenjin hawezi tembea kwa barabara. Ni lazima Mjaluo ndio apelekwe kwa barabara. Jina maleza watoto wetu. Jina kwa kama mtu mwingine yuko hapa Mombasa, jina inaitwa Makezi. Anaua watu. Hii Makezi nyingine inakujia hii ya kesho hii ya nini? Ruto ni kijana ya Kenya. Yeye alishinda kwa kura. Hata court walisema yeye ndio nashinda. Sisi naomba chairman wetu ya upinzani Raila Molo, yeye akuwa tu watimifu. Akuwa tu pole pole. Wadau, naona watu wameingia kwa show mbio. Namuona engineer ako ndani. Engineer vipi, habari ya leo? Karibu sana kwa show. Namuona bwana Maina amejaja kwa show. Namuona Mwangi Mwas amejaja kwa show. Violet amejaja kwa show. Violet, ili uonekane kwa screen lazima uwashe kamera. Namuona Kana Jose ako ndani. Namuona Nyakiba from London. Karibu sana kwa show. Namuona nani mwingine? Watu mnakaribishwa. Kama uko US, karibu kwa show. Kama uko Canada, karibu kwa show. Watu wa Australia, karibuni ndani. Watu wa Jamaica, watu wa Burundi. Ule mse alisema ako Djibouti. Hii show ni show yako. Qualification tu ni moja, kuwa Mkenya. Kuwa Mkenya, show una blend nayo. Hapa kule. Karibuni sana nyote, asanteni. Steve uko kwa show lakini haujawasha kamera ama mic. That is the only challenge you're having.
Ukiwasha either of the two nitakuadd. Nimekuadd ndio, lakini huwezi onekana sababu haujawasha kamera ama mic. Washa kamera alafu jikute uko kwa studio. Ninamuona Anji amejaja, namuona Violet Vamash. We mwanadada, karibu sana kwa show, wapendeza. Nani mwingine? Nani mwingine? We, leo ni ile siku. Wanaazimio vipi? Wana Kenya Kwanza, karibuni. Mimi ni wenyu Jakes. Mimi hapa sina upande wowote, sipigi mtu patu. Mimi niko hapa sababu yako. Wewe karibu kwa show. Wewe fanya ile kitu. Wewe tetea side yako. Kati ya hawa wawili, kesho ni nani mwenye nguvu? Ni nani tutakayempisha kesho? Kati ya hawa wawili, kati ya hawa wanaume wawili, hawa wazito, hawa wakubwa, hawa wa jamaa, kesho ni nani mwenye nguvu? I love that wameweka ka smile kwa uso. Sijui kama unaona ako ka smile. Tutaona kesho ni nani atabaki akilia. Sawa. Wacha nianze na hawa panelists because sitaki kuanza na videos kwanza. Wacha nisikie semi za hawa mbio. Nitacheza videos. Videos ni nyingi. From Labor Day to speech ya Raila to speech ya watu hapa kule. Nina mambo mengi ya kufanya. Kwa hivyo stay tuned. Kaa nasi hadi tamati. Mambo kibao. Acha nianze leo na mwanadada, ladies first. Anji vipi? Anji, habari ya saizi? Poa Jax, nanisikia? Kabisa, uko loud and clear. Uko aje? Chaki yangu ni mbaya. Uko sawa, achana na mic yako. Niko poa, habari ya masiku? Sisi tuko salama. Kesho ni kukimbia kimbi. Wewe uko tayari? Najua uko Nairobi. Mi kukimbia kimbi na ni affect. Kwa nini? Unajua fahali wawili wakipigana ni nyasi humia Jax. Okay. So kwa maoni yangu naonelea Okay, sauti ya Anji imepotea, imemfanya ile kitu. Violet, nilikuwa nimekuona. Hebu tu kidogo dada nikuulize swali nikikutazama tutafadhali. Lakini kabla Violet awashe kamera, Mwangi vipi? Maoni yako ni vipi? Kesho ni kimbi ama wewe unawaambia wa pause? Poa sana Jakes. Kesho mimi naona tuende kimbi. Sasa kama leo unaona Gachagua anaenda kutuambia unga iko 150 hadi watu wanamwajibisha. Mtamfanya ile kitu. Mnawezaje kemea kiongozi akiwa kwa podium bwana? Sasa yeye anasema unga iko 150 na hiyo unga hatujaiona. Sisi tunamwona sasa hivi ni kemea Gachagua akiwa kwa podium wa jamaa, Nyinyi ni wale nikwambia anasema yeye ni honest man. Leo ni watu wamekuwa honest kwake, wamemwambia unga anasema siko. Today the honest man has met the honest people. Hata amepata the honest opinion ya watu. So kesho tunakimbizana kimbi. Hadi serikali kubali kutusikiza. Sasa kesho wewe mwenye nguvu ni nani? Mwenye nguvu mara zote huwa baba. Na tunajua ni hata carry them. Hata kama watajaribu kumsukuma at the end of the day, haja yetu ni ingie tena. Tunasema maandamano bila hiyo fujo, bila hiyo tear gas, hiyo sikwagi maandamano. So wakikuja na hizo tear gas, hiyo ndio sasa tunaona maandamano yetu imeenda salama kabisa. Okay, kwa hivyo kesho ni tear gas. Ruto ajui ama ni nani atajua ajui kesho? Na sisi hatuna fujo, askari ndio wanakuja na fujo. Okay. Bila askari tumefanya mambo yetu vizuri, lakini askari ndio wanakuja na fujo. Kwa hivyo tunaambia askari sisi tunaenda na amani, wasikuja na fujo. Okay. Lakini hata fujo wakikuja nayo tuko tayari kwa yote. Si ati hata hiyo fujo tunaiogopa.
Violet, vipi? Kesho ni mbio kimbikimbi ama wewe utapose? Kesho lazima tukue kwa kimbikimbi. Ehe. Hatuwezi kosa kwa sababu ametupromise mambo mengi, lakini yote tu ni uongo. Hakuna kitu ametimiza, so lazima tu tufike. Kesho utajiwakilisha vilivyo. Kesho ni kimbikimbi hapa kule, tear gas kupitana nayo kabisa, yani mapema. Violet, nikuulize, kati ya wawili kesho nani utaona atakuwa ndiye mwenye nguvu? Obvious tu ni baba. Yeah. Lakini huyu jamaa mmoja pia alisema, utajua mimi ni prezo, mimi ndio commander in chief. Unajua yeye anatumia pesa na baba naye tunaenda kwa upendo. Okay. Ndio maana. Kwa hivyo wewe kesho mambo ya promises kesho ni wewe kimbikimbi hapa kule mpaka atatii. Lazima tufike tuwakilishe. Sawa. Wewe Mkenya, nijuze kama wewe utakuwa kwa maandamano, tuma ujumbe wako. Zaidi ya yote ingia kwa show. Oh my. Naona studio imejaa, lakini wakipungua tu mmoja mwawili, wewe unajirusha mbio. Fanya hima uwe wa kwanza kuingia. Link ndio hiyo unatumiwa hapo na Mtembei live, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Lakini zaidi ya yote tusaidie kulike video. I-like kwa YouTube, i-like kwa Facebook. Nyaka Oh my. I know I'm talking to you. Tell me how is you? How is London? Tuko salama. Hali ya hewa ni nzuri. Remind me how to pronounce that name again. Nyakamba. Okay, sawa. Endelea. Sasa hali ya hewa ni tulivu hapa. Okay. Tunangoja kesho tuone baba akibeba siku. Na atabeba siku namna gani? Kwa sababu nani mwenye wafuasi kesho? Baba ndio huwa anakuanga na watu wanampenda, wanamfuata. Okay. Ukiona yule mwingine hata akienda kwa mikutano huwa anabeba watu na magari. Hakuna siku baba amebeba watu kwenda kwa maandamano, watu wanajitokeza tu. Sasa hali ya kusema unga ni hii pesa hii, wametudanganya sana mpaka wamezidi. Leo Raila leo imekataa uongo, Raila leo imezusha. Hatutaki, hata Biblia inasema tuseme ukweli na ukweli utuweke huru. Okay. Sasa hata wale askari ambao pengine nafikiri atatuma kesho, wacha tuangalie hata historia ya Sudan. Garanya alikuwa mwanajeshi mkuu, akatumwa South aende kweli the unrest that was there. Kufika huko akageuka akasema hapana, sitaki kuua watu wangu. Okay. Sasa na kesho anaweza fikiria anatuma askari waende kujarasa watu, wafike huko wasema hapana, watu wako watulivu, hatuwezi kuumiza mtu. Okay. Hata wakati mmoja maandamano yaliyopita, kuna askari hata wanajeshi walikuwa wanaambia raia, piteni pande hii, msiende kuongana na watu, piteni pande hii. Kwa hivyo lazima ajue kuwa sio hata askari wote wanapenda ile mambo yenye wanatuma waende kufanya. Hayo ndio tunaweza sema kwa sasa. Sawa. Kana Joseph, vipi? Karibu sana kwa show, nafurahi kukuona. Maoni yako ni vipi? Kesho ni ile siku. Uko tayari bro? Asha mic yako kaka. Inya mara moja na wache. Hapo pameandiko mic, hapo ndo unaguza alafu unaachilia tu. Okay, kabla hajawasha wacha niende kwa mwingine mbio. Ninamuona Edwin Shivakale. Sijui kama nimetamka vizuri. Edwin, vipi? Mzuri, mnanisikia? Kabisa, uko loud and clear. Unanitazama ukiwa wapi kaka? Saa hizi niko Nairobi, nimesafiri kutoka mahali inaitwa Kabras, Kakamega, nimekuja Nairobi tayari kushiriki maandamano. Mwana wa Ingo, umefika Nairobi kufanya ile kitu?
Nimefika hapa kufanya ile kitu. Lazima tutetee haki ya mwananchi wa kawaida. Kwa vile katiba katika kifungu 37 cha katiba kinaturuhusu kuandamana kwa amani bila kujihami. Na kati ya baba na watu wa Kenya Kwanza, mtu ambaye atabeba atashinda kesho ni Raila Odinga. Unajua, nimeona hata kiongozi wa Kenya Kwanza akisema kwamba yeye ni amiri jeshi, ati yeye ndiye commander in chief, ati Raila anaona. Nataka kumwambia leo aende asome historia vizuri. Kulikuwa na makomanda wenye nguvu kushinda yeye, kama vile mfalme Louis wa 16 wa Ufaransa. Wakati mapinduzi yalipoanza Ufaransa, the French Revolution of 1789, the king tried to send the king's guard, which was the army of France of that time, to go and quell the revolution. Lakini wale majeshi walipofikia umati ambao ulikuwa umekusanyika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, walijiunga na umati na wakaanza kusema lazima mfalme asikize maoni ya wananchi. And it was during the calling of the Estate General Meeting, walikuwa wamepeleka malalamishi kupitia kwa barua zinaita the letters Bikache. Wanataka ushuru upunguzwe, bei ya mkate irudi chini. Na unajua wakati ule malkia ambaye alikuwa bibi yake alikuwa amemwambia kama mkate iko juu watu waende wanunue cakes. Na cakes zilikuwa na bei ya juu kushinda hata bei ya mkate. And the soldiers fraternized with the people. You see, the leader of Kenya Kwanza might be thinking that the security agencies are with him. Atasutuka. Hao pia ni binadamu. Hao pia ni binadamu. Lakini anaweza kuja design ya Rambo. Unakumbuka ule Rambo ama Komando? Kesho anaweza fanya kikomando alafu Ruto uone ndio amewin kesho. Rambo. Na atafanyaje kikomando? Unajua raia raia weza gawa na bunduki hata kuwa na tear gas. Hiyo tear gas itakuwa imetoka wapi? Raia atakuwa ametoa wapi? Sasa ndio ajifanye komanda, atembelee kwa raia na alete madhambi. Wadau vipi? Karibuni sana kwa show. Wewe ambao unatazama popote ambapo unatutazama, tuma ujumbe wako, acha tujue unatutazama ukiwa wapi. Zaidi ya yote, like hii video kwa YouTube, kwa Facebook, share hii video, acha ijulikane kwa wengi ya kuwa wewe kama mwanaazimio, wewe kama mwana Kenya Kwanza uko tayari kwa kesho. Kesho nani mkali? Ruto, Rao, nani mkali? Nani atafanya ile kitu? Engineer vipi? Kesho ni siku ambayo ni moto. Wewe umeshatoka Kericho ama uko wapi? Engineer Ojal. Engineer amekwama, but ni sawa. Acha niende kwa Bwana Maina Maish. Bwana Maina vipi? Habari gani bwana? Uko salama? Habari ya leo za kushinda kaka vipi? Ameshinda vizuri. Najua leo ilikuwa siku ya Labor Day, lakini kama unavyojua there is nothing to take home. There is nothing to celebrate. There's nothing. Nani ameingia na fujo hiyo? My friend. Ni jamaa anajiita engineer. Nakwambia amefanya ile kitu, lakini sawa, endelea. Nilikuwa nasema there is nothing to celebrate. Zakayo hakuweza hata kukumbuka
wananchi wanahitaji mshahara iongezewe, si kukata mshahara. Unajua anakimbilia kukata mishahara, lakini Alisema hajui. kwanza 2.7% itaanza kukatwa ya NHIF. Sasa unaona huyu mtu ni mtu ya kukata, lakini hakuna kuongezea. So kesho tunataka Mtoza ushuru, ndivyo mtoza ushuru. unasema. Kesho tunamuonesha who owns Kenya. Okay. Hii mambo ya kutuambia commander in chief, sijui commander of what, hiyo hata ambia mtu mwingine maisha yake hivyo. Okay. Na asifikiri ati kwa sababu ako na polisi ati sasa yeye ako na uwezo. Hapana, wananchi ndio wako na uwezo. Na tunasihi mapolisi kwa sababu wanatusikiza. Tafadhali, hii maandamano ni yenyu. Tunawatetea mpate nyumba za maana, mnakaa kwa nyumba ambazo zina aibu. Okay. Hamna mishahara. Kwa hivyo tunasema hii maandamano mjoin. Mkiweza kutupatia some gangsters, zinaitwaje hizi, tear gas, tupatie turushiane. Mnapewa tear gas za nini? Ndio tuweze kurushia hii kikundi ya Sonko. Kuna kikundi ya Sonko na kikundi imepangwa Nairobi ya Sonko. Kuna kamjeshi ya Sonko. Na tunasema wakuje na ama mapolisi watuachia hawa watu. Okay. Unajua watu wanadhania naongea tu. Hata mimi nitakuwa huko nimevaa kama gorilla war. Okay. Aha. Yes. Nijuze wewe utakuwa umevaa aje kesho ili nikikuspot kama Mtembei nikuweke live. Pana mimi wewe. Hata hapa sionekani, huko utaniona ni kimbi. Mchezo ya paka na panya, mchezo ya paka na panya. Wadau vipi? Let me know where you're watching me from. Zaidi ya yote karibu kwa show. Karibisha mwenzako kwa show. Unamkaribisha vipi? Kwa kulike na kushare. Ukimkaribisha na kushare, ataona hii video, ataingia live. Namuona Anja na comment unasema Ruto atafungua server 4 am. We, sawa. Namuona nani hapa? Athanas Juma. Habari ya leo Athanas? Mzuri sana. Aha. Niko hapa Kiambu. Aha. Mimi nimetarajia kesho naenda kimbi kabisa. Kesho ni kimbi. Utatoka Kiambu saa ngapi? Ai, mapema bwana, saa 12 niko hapa Rutiri hapa hivyo. Okay. Nitakuwa huko mapema. Huyu mjamaa. Huyu mjamaa si mtu wa kufanya kazi. Hata leo nimeona watu wamelalamika sana. Kuna wenye walikuwa wamelipa pesa. Halo? Nakusikia, endelea. Nakupata, endelea. Leo Debade kuna wenye walienda huko kufika huko, lakini wamelia sana. Walikuwa wanatarajia wapewe pesa. Kumbe huyu mjamaa huwa analipa watu wakikuja kwa mkutano yake. Okay. Umeona? Sasa leo wengine walikuwa wanalia hapo hawakulipa pesa. Okay. Lakini kesho tupatane huko. Kesho mapema ndo best. Mapema ndio best, tuende tunganganie hii maisha yetu kiasi. Mwanaazimio Mkisii, habari ya leo? Wewe uko pande gani? Kisii ama Nairobi? Nzuri, ni Nairobi. Ushatoka Kisii umefika Nairobi kufanya ile kitu Jana kwanza. Wewe ulitangulia jana, ulifika mapema Niko Nairobi sahi, niko Ruai. Siko na bidii. Kesho ni lazima bana, tusitishwe. Amtishwi. Sasa hata mimi na quote kutoka kwa Bible. Hata Farao alikuwa commander in chief kwanza kuliko huyu. Okay. But Moses alitumia tu only a staff to separate the water. So kesho baba kona fimbo ya kuseparate. Sisi hatutumii, ni Mungu tu anatusimamia. Okay. Ile fimbo si ati ndio ilikuwa na nguvu, ni Mungu. Okay. Tunatumia ukweli, maandamano iko katika constitution.
Pia hata actually in the Bible also mkumbuke hata Joshua only a trumpet ilifanya walls zikaanguka. Okay. Asiseme ati yeye ndio komanda hatari kuliko watu wengine. Okay. Kesho ni maandamano saa 12 sava zitafunguliwa. Hivyo. We, wadau mnaona kesho ni ile siku ya 7 kufunguliwa, tutajua mbivu na mbichi ama Raila anadai ni 6 in the morning. Wewe utaamka saa ngapi? Mimi tayari saa hii najitayarisha. Saa hizi ni saa 4 bwana. Saa 4 sasa ukitaka kwenda kuandamana lazima ujitayarishe saa hii. Saa hizi unafanya nini? Hebu tueleze matayarisho yako. Ni kula unakula ama? Saa hii tuko kwa hii kipindi paka ndio tutoke. Hawa wadau wananibamba yangu yote. Asante sana wewe ambao unajiunga nami. Namuona double tap kama ako ndani. Anasema hivi, President William Ruto utashindana na yeye aje? Swali nzuri. Mkisi, unaona Ruto mtashindana na yeye aje kesho bwana? Nani? Ruto anasema hivi, double tap kama anasema hivi, President William Ruto utashindana na yeye aje? Yaani ni robot. Anamaanisha akona zana zote za vita, akona majeshi, akona polisi, akona vifaru, akona bazuka, akona grenade, akona uniform ya majeshi, akona kila kitu. Hiyo ni kawaida. Yeye ndiye anataka kuja kuanza kuharibu maandamano yetu. Sinajua tu hiyo ni kawaida. Wewe uogopi kesho kupoteza meno kupitia rungu ya jeshi? Huo pia ni uoga. Meno wacha watoe meno tu, bora Kenya ikae mzuri. Wacha tunajitolea kutolewa meno kabisa. Hata saa hii mimi naweka hivi, niligongwa na tear gas kwa mdomo. Ya. Wanagonga watu bwana. Nakwambia kuna jamaa kwa studio aligongo na tear gas kwa mdomo, lakini bado kesho atajitokeza tena. Hivyo. Nayo kesho itajulikana Tutaenda. Acha nikuje kwa engineer kidogo tu, naja kwako mwanaazimio Mkisi. Acha nije kwa engineer Ojal. Engineer Ojal, kesho ni ile siku. Kesho itaeleweka ama kesho wewe unaona vipi? Itaeleweka. Nimefika, niko hapa Kiambio leo. Uko Kiambio ni wapi? Hapa karibu na Buruburu hapa chini. Ulishatoka Kericho? Nilitoka jana. Nimeona wazee wanapiga kifua mbaya. Ukaona uwezi weza kukaa Kericho? Lazima nikuje nijumuike kwa hii marching. Lazima ni march bwana. Tumekuja kushika hiyo tear gas na juu. Tunaingojea. Kesho watakuwa hadi na pilipili bwana, we utaweza kujikuna. Kama ile ingine ndio. Kuna hivyo kanaenda hivyo. Kesho utajikuna. Hata ile ingine tulimwagiwa, lakini bado tuko. Mko Bado tuko. Nimeona hata raia wameamua kukemea, wakasema hakuna unga ya 150, lakini hakuna kweli. Nimeona prezo mpaka ilibidi awe mkali. Sijui niweke hiyo video ama kwanza tuendelee kidogo, lakini leo mmefanya Gachagua akaona yeye sio a truthful man. Lazima aambiwe ukweli. Ukweli usemwe. Ukweli ni kitu muhimu sana. Alafu nimeona Moses Kuria, Sonko wameleta goons Nairobi. Sasa hizi magoons yenye wanaleta Nairobi ni za nini? Sasa nani ataharibu maandamano? Si ni wao? Wajaribu kuguza mbuzi. Tutajuaje wenye wataharibu ni goons ama ni wanaazimio? Tutawapambanua aje? What will demarcate these two groups? Naona leo wamevaa kama commander. Si umeona hizo uniforms hapo kwa media?
Hizo uniforms tunawajua hawa. Okay. Mbuzi ndio wasijaribu kugusa raundi. Wakigusa mbuzi tunaenda kuku Sugoi. Wametuzoea hawa watu. Lakini mimi sioni haja ya president kupiga kifua mara amri jeshi nini. Amri jeshi maandanga. Huyo jamaa tulia waje kupiga kifua bwana. Okay. Hata sisi tunajua hiyo kupiga kifua. Kidogo tu engineer. Kujiunga nasi kwa studio si ngumu. Umetumia hapo ujumbe na Mtembei TV, Mtembei YouTube, Mtembei Official na Mtembei Facebook. Hizo links ukizitumia unajikuta umeingia live kwa studio, na ili uonekane hapa kwa screen lazima, it is a must, umewasha mic na camera, otherwise itakuwa ngumu. Kama vile Steve, yes ameingia lakini hajawasha kati yazo, so inakuwa vigumu sana kumweka kwa show kwa sababu app inakataa kumkubali. So Steve, lazima uwashe mic na camera ili uingie kwa show. Pia wewe ambaye unajiunga nami, karibu sana kwa show, karibu kwa hii show yako, show kali, show fiti, show ambayo Wakenya mumeipenda kwa sababu tunazungumzia mada ambayo inatukumba sisi sote. Hapa tuzingatia Azimio wala Kenya Kwanza, tunakuzingatia wewe mwananchi, wewe ambaye umefanya hii show kwa kubwa. Karibu sana. Mwangi Mwasi, kuna jamaa anadai hivi, jika ulisikiza hii video nilicheza akili. Kuna jamaa alidai hivi, mbona tuoni Wakamba wakijitokeza? Unajua hata wakati wa swearing in hawakukuja ile ya 2017. So hao tunajua hao tu ni waoga. Waezani na hii maandamano. Hatujai wategemea hata siku moja. Shida ni kiongozi wao ama vipi? Kiongozi wao ni muoga, Wakamba wenyewe ni waoga. Kwa hivyo sisi hatutegemei huyo. Hata swearing in nakwambia, hata swearing in ya 2017 tulienda bila kutegemea Wakamba, hata kama Kalonzo aliogopa. Na hata hii ya kesho Kalonzo anakujaga tu kuonekana tu wako, lakini yeye hatujai mpigia hesabu hapa ni baba na baba peke yake. Hata wengine wote wakitoka, kama baba hako tutaandamana. Na hii kesho lazima to make your statement. Hii hapa tunaenda juu ya baba, si juu ya watu wengine wote. Kiongozi wetu ni baba peke yake. Okay. Hao wengine wakuje wasikuje, waandamane wasiandamane, as long as baba hako, sisi tuko ndani ya maandamano. As long as baba hako uko ndani ya maandamano. As long as baba hako. Kalonzo huwezi mtegemea. Kama alikosa viti mingi sana amekosa kwake. Kalonzo hana control, ameshindwa na hao magovernors kina Mutua, kina Ngilu. Kalonzo shageuziwa serikali kwake. Hapa tegemeo yetu ni baba. Baba ndiye tegemeo kila kitu. Nyakimba, nikuulize kidogo tu Mwasi, naja kwako. Nataka kila mtu awe na sekunde kama kadhaa ili tuzungukanange mbio. Nyakimba, kesho kuna uwezekano inaweza kuwa a different maandamano than we anticipate. Unaona kana kwamba baada ya kesho kutapatikana suluhisho, ama kesho nchi inaweza haribika hata zaidi? Unajua siku iliyopita na hii maandamano mengine hakujakuwa na shida kubwa sana kwa wananchi kama kesho. Wakati huu unaona wafanyikazi wa county hawana mishahara, wafanyikazi wa serikali hawana mishahara. Okay. Bei haijarudi chini ya bidhaa muhimu. Na kitu unaona watu wanafanya ni kujipiga kifua, hakuna suluhisho wanaleta kwa meza. Sasa nini si itakuwa mbaya zaidi kushinda jana? Okay. Sasa njaa ndio iko nyingi zaidi, hopelessness iko nyingi zaidi, watu wamedespair. Ukiangalia sasa wakati huu uweze kufananisha yetu na Northern Sudan, ni kama tunaenda sambamba. Northern Sudan saa hii kama ukipatikana Nani unaona hakuna maisha. Kenya saa hii, Kenya yetu ni kama hakuna maisha, kama hakuna chakula, hakuna, hali ya maisha imekuwa ngumu. Naona mwenzangu hapo alisema kuwa kitu iliangusha King Louis. Bei ya mkate. Kitu itaangusha Ruto ni bei ya ugali. Hiyo ndio kitu anafaa kujua, na hakuna haja ya kujipiga kifua. Huyu mzee angesoma dalili kutoka kitambo. Kama Martha Karua anamwambianga, kama wewe ulishinda,
Hakuna haja ya kukaa Mkali. Wewe shtua watu, sema fungueni, ndio hii mimi nilishinda, shida ni hii, tuongee. Hata Mungu mwenyewe mwenye hapo mbinguni ambaye ni yeye mwenye mamlaka yote anaambia mwenye dhambi njoo tusemezane. Yeye ni nani ambaye anakataa kusemezana na binadamu wenzake? Lakini alikuwa amesema njoo tusemezane kwa bipartisan, nyinyi mkaogopa Keinan, na Keinan pia na haki yenye alifanya mbaya. Ni kama vile, wacha nikuulize, wewe ni mwanaume, mtu akuja achukue bibi yako, achukue ardhi yako, alafu aambie kuja tuongee, bibi yako tena akuwe shahidi wake, utapata haki kweli? Wacha tusiongeza bibi hapa, lakini ni sawa. Ukweli ni kuwa jamaa anajaribu kutest temperature. Sasa ndio ameona kuwa ukweli. Hata mwenye wacha nikuulize hivi, wewe ukiangalia kweli watu wanalala Kenya yetu, watu hawalali. Kama watu wangekuwa analala, angekuwa na afya mzuri. Unaona sasa watu wanafikiria straws. Hata Moses pia mwenye natustua hapa, wewe tunamwombea Mungu miguu yake ipone ndio tuweze kuongea na mtu anasimama miguu mbili. Yeah. We engineer, kesho umesema imebidi utoke Kericho ili uweze kufika maandamano. Swali yangu tu ni rahisi. Suppose kesho iwe ndio siku yako ya mwisho. Semi itakuwa, nasema tu supposing. Hatujui, ya Mungu ni mengi. Wewe uko tayari kusacrifice maisha yako wewe kwa sababu nitaenda nikiwa nimefurahia juu nimetetea nchi yangu, my motherland. Siwezi toroka niame niende kwingine, hapa. Sasa utatoroka aje na utakuwa ushatuacha? Ndio nakwambia siwezi toroka nisifika hapo, lazima nifike. Nikiwawacha nimewacha juu ya nchi yangu. Kenya ni nchi yangu, hapa ndio nimezaliwa. Kwa hivyo kwa hiyo tuanze kukuaga mapema. Nikienda kuja. Wewe sijui kama wewe uko tayari kesho. Kama mbaya. Wadau kesho ni ile siku, jiunge nami kwa hii show yako. Namuona Musi ya Irene uko ndani, unasema mnaongea mingi na nyinyi ampigwi tear gas. Anasema sisi hatupigwi tear gas. Wewe, kuna jamaa alikuwa hapa akona injuries ya tear gas. Wacha atarudi. Alikuwa anajiita mkisi wa Azimio. Akona alama za tear gas. So Musi Irene, kuna watu ako wapi? Tumwambie tukutane kesho mahali pa kuanzia maandamano tuonane. Namuona Denison Dieki yako ndani, Mwanaidi ako ndani, namuona Peter Njoroge ako ndani, namuona Justin Kimathi ako ndani. Alafu hapa kuna dada moja namuona amerejea baada ya masiku. Roda Sera, vipi? Poa sana. Na masiku dada. Poa sana kabisa. Naona umejaja. Kesho ni ile siku. Kesho umejiandaa. Kesho utaimba ile wimbo. Hebu imba ile wimbo yako. Kuna wimbo ambao unapenda sana. Jibu yangu ni kusema bado mapambano. Kesho ni mapambano. Yes. Kesho ni ile siku. Kesho umejiandaa. Kesho wimbo yangu ni nini? Mapambano. Okay. Kesho mkimbie kimbi. Yes. Okay. Aha. Kidogo tu natafuta mtu amewasha mic. Mko wengi mmeacha mic. Okay. Kidogo tu natafuta mtu amewasha mic. Mko wengi mmeacha mic. Okay. Tafadhali usiwashe mic, imekuwa challenge. Mko wengi, nimejaribu kutafuta mwenye anawasha mic kwa show. Oguna, vipi? Kesho ni ile siku. Uliniambia jana kwako kulikuwa kumejaa maji. Sijui kama maji imetulia ama mto imefurika zaidi. Habari ya jioni, habari yenyu? Tuko salama Oguna, habari ya leo? Niko salama sana boss.
Maji maji iko. Mvua leo imenyesha the whole day. Okay. Sisi saa hii hata samaki tunapata tu kwa bedroom. Hatushughuliki na kwenda samaki iko kwa bedroom. Samaki inakuja kwa bedroom, ni kutengeneza tu, kutayarisha na kupeleka jikoni. Okay. Sasa tuko sawa. Hata hii maandamano ikikuja kesho holiday, wewe uko sawa. Sisi unga, umejua hata unga sisi hatujawahi pata ile ya sugoi ya 150. Sisi bado tunanunua 212. Okay. Lakini hata tukinunua 212, uzuri saa hii tununui mboga kwa sababu mboga ziko nyingi. Na samaki pia iko. Samaki iko, sio uongo, sio utani. Samaki hata saa hii I wish ningeenda hapa nyuma ya nyumba yangu hapa, ningeokota samaki 2 nikuonyeshe hivi. Iko tu. Sasa wewe ulisema ukuli waru tena ni samaki tu zinajileta hadi kwa nyumba. Sasa waru ni kule ya nini? Na waru imefanya Moses Kuria anasema anataka kuua Raila. Umejua kama Moses Kuria angekuwa na pesa yenye tumempatia, angesema anataka kuua Raila. Ni pesa yetu. Sasa si tuko sawa. Maandamano kesho tumekuwa na holiday, na kesho pia tuko na holiday. Sasa watu wenye wanapalilia waende shambani, au watu wenye wanaraukanga maofisi, kama ninajua wenye wanaogopa kwenda shamba ndio watakuwa na excuse. Mimi nikiona mtu kesho anaenda kazi, nitajua huyu ni mtu anaogopa kwenda shamba. Na watu ndio wana promote tribalism. Umejua wenye wanaogopa kwenda shamba sana sana wenye wako Western na Nyanza, wenye hawataki kwenda shamba wana promote tribalism. Kwa sababu wasipoenda shamba, chakula tutanunua kutoka Mount Kenya. Hatutaki mambo ya Mount Kenya, tunataka tunawe. Tunataka tukule vyetu, tufurahie vyetu na tusherekee vyetu. Sasa kesho watu waende shambani, watu wasiende. Sisi tutaenda kuandamana shambani kwa sababu sahii kuna maji barabarani. Hatutakimbia sana kwa sababu hata polisi wanaogopa kukuja kesho, kwa sababu wakirusha pia gas tutapata maji ya kunawa uso. Okay. Yes. Kidogo tu nimeona ni Frederick Mugo. Frederick Mugo, mic yako inasumbua, inaleta echo na feedback kwa studio. Wacha nikupe nafasi. Frederick, habari ya saizi? Asha mic. Asha mic yako Frederick Mugo. Okay. Kabla Frederick ajitengeneze, karibuni sana nyote ambao mnatutazama. Follow Guna anasema samaki zinaingia hadi bedroom. So yeye haogopi kesho, ingawa maji imefunga barabara. Imefunga barabara gani? Follow Guna, barabara ni ipi imefungwa? Okay. Amekimbia hata yeye kimbi, lakini amesema yeye ataandamana kwa shamba. Okay. Roda, kesho unaona vipi? Kesho nani atakuwa mkali? Nani atashinda siku ya kesho? Kesho, this maandamano is very serious than before. Hiyo itakuwa more powerful. Itakuwa more powerful than before. Now this time we're not going to do demonstration in those areas. We are going to do demonstration in the capital city. Okay. And our maandamano it's always peaceful. We are going to march because that is our democracy. Katiba yetu inatuambia tufanye
the most important this demonstration we are going to do to protect our democracy and our constitutions. That's why we are going to march. And I'm expecting men and women who work of life, they'll come and march for democracy and to protect democracy and our constitutions. And of course, the cost of living, of course, but we focus so much with the democracy, especially me, I focus with the democracy, because without the country where there is no democracy, there is no freedom. And we must express. We must express when we are doing demonstration. And what we can to express is just to be in the road, in the street. And as Mayor, we are people who love peace. In fact, we are the peaceful people they have never understand. Of course, kuna watu wengine wanakuja, but as we are prepared for peaceful demonstration, marching, and I know men, especially men and women, they'll come from the walk of life, and it will be peaceful. As tunapenda amani, tupendagi vita, sisi tunapenda amani, kwa sababu we know who we are and know what we are standing. We are standing for the freedom, we are standing for the democracy and constitution. And of course, unga ni masi shuka chini na school fees na watu wale wana pesa za kulipa nyumba. Yani ukiona, I mean, you feel like you don't live the life you live, like you feel like our democracy is not working. You're welcome. Yes, that's what I'm telling me. You know, everybody think different, but for me, I focus with the democracy. And of course, if you want, you can carry sufuria. Sufuria is a must. People want to beba sufuria kufanya demonstration because of that. In fact, demonstration is our right. Nobody has stopped it. It's our right. It's our right. It's our freedom to express. We must. If we not express right now, when we are going to express. So I'm expecting tomorrow men and women for work of life, they'll come every county. I'm expecting because people, I know they are tired, they are complaining the cost of living and the school fees. You are and our hospital can have the hospital is not working well the way we want. So tomorrow we are expecting it to be more. This is actually, in fact, this is a very serious than the other one. This is to be powerful and more serious than we have never before. And I know Kenyan people, they want change. He said serikali must tuirushe chini. Oh yes. We, Mama Roda amesema kesho serikali wanairusha chini. Mama Roda amefanya ile kitu. Vipi wa jamaa? Namuona DK yako ndani. Karibu sana Chash. Karibu kwa show. Namuona Black ako ndani. Kemani uko ndani. Namuona Helen Maganga uko ndani. Namuona Patrick Opio uko ndani. Karibu sana kwa show. Tusaidie kulike hii video. Like hii video kwa YouTube, like hii video kwa Facebook. Fanya ile kitu. Namuona Sheikh S Ali unasema more fire. Kesho ni ile siku. Ligadhu vipi? Habari ya sasa vipi kaka? Habari ya leo? Poa poa, mambo ni sawa kabisa. Umejitayarisha vipi? Uko wapi leo? Unajiandaje kesho wewe? Mimi niko upande ya Umoja. Na mambo ya maandamano, hatutaki ile damage walitufanyia last time. Hapa nini? Hakukuwa maandamano, ilikuwa huko pipeline na Raila. Vile ilikuja kufika hapa kwetu B-Center, sikujua ilifika aje. Those are good. So we are very much prepared and we know wale tu watajaribu. Sasa sisi tutapambana nao kwa sababu the little that we have, mtu anasema ati maisha iko sawa. Maisha iko mbaya kabisa, things are bad. Naona sasa, lakini hii kuna vile ile little that we have ati itaishia kwa maandamano. Unaona sasa, next Monday tunapeleka watoto shule. Na the little that leo kulikuwa holiday na kesho tena ni kama holiday nyingine, hakuna watu wataenda kazi. That is too much. Unaona? We want, tunataka maandamano ile tunafikana sisi wote, not politicians ati watuongoze. That is like cult. Ni kama kufuata watu
wale wanatuambia. Sisi wote tunaumia. Nataka tushikane sisi wote, tufanye maandamano, tupite Jogoo Road, tuvae ma-t-shirts, tuchukue vitambaa tu, wale wengine watoke Ngong Road, wale wengine watoke Thika Road, wale wengine watoke side zote, tukae chini tuone very easy maandamano. Tufunge barabara ya Jogoo Road, wale wengine wafunge Lang'ata, wale wengine peaceful, na tubebe handkerchief na maji peke yake tukiwa wote. Lakini si mtu atuongozee maandamano alafu in a short period this politician are cults. Unaona? Sasa dogo usikie wameongea, wameelewana, sisi tutarudi, tutaenda wapi? Because wait for this vitu wanaongea hapa ati maandamano, in the next nini utasikia wameongea. Unashika wameelewana, sisi hasira tutakuwa, ama sisi wambaye tuko huku chini tutakuwa tumesaidika na nini? Na sasa hizo biashara zote zimepigwa. Kwa hivyo mimi naweza paka maandamano ile tutashikana sisi wote. Pia timaisha sawa, lakini hii maandamano ya kusema tena we are supposed to update the government. Tuambie si tutapita road, si tutapita mahali fulani, tupewe security. Lakini kusema hiyo style ya ati unapiga chochoro, unaingia Imara, unatokea hivi, unapiga hiyo chochoro, hizo si maandamano, hiyo ni campaign. Maandamano si raia wenyewe. Acha amalize, ni maoni yake, acha amalize. Yangu acha kupinga maoni yangu. I'm a Kenyan and I lost goods. The last maandamano nilipoteza, mimi niko hapa decent, nilipoteza mali yangu. Unanielewa? A friend of mine, brother, alipoteza mali yake. So you can't say ati maandamano nini na government. Ngoja nikueleze kitu moja. Let me assure you Kenyans, the government will not allow maandamano iende katikati ya jiji. Kwa sababu katikati ya jiji, in case of anything, jana Sudan nini iliungua, Central Bank iliungua. Sasa serikali haiwezi kubadilisha central nini, the intelligence inawaambia kuna guns wanakuja huko katika. So let me assure you, there is no way maandamano itaingia katikati ya town, hata ufanye nini. Because the intelligence ile iko inaambia serikali people want to ban that town. Alafu watu tu ambao wanasema maandamano watauliza serikali ilikuwa wapi. Unanielewa? So there is no maandamano in town. Kama wewe unaenda maandamano town, ujue umeenda vita. And the government has declared that. Sawa, nikuulize wewe kama Ligadhu, unasema kuna vitu ulipoteza. Uchungu ambao unahisi uchungu, una blame nani? Who do you blame kwa uchungu ambao or shida ambazo ulipitia? Una blame walioandamana? Una blame Raila Odinga? Una blame Ruto kwa kutolinda mali yako? Who are you blaming? I'm blaming the politicians. Kwa sababu these are cults. Hata niwaelezea hata ukweli, hata Ruto mwenyewe alitudanganya. Alisema vizuri sana ati nini, akiweka Biblia chini hivi unga itakuwa chini. Sasa tukisema ati sisi tutakuwa tunafuata nini, wakati wameenda huko MCS wamefanya kila kitu, si wamefanya wakajichagua wenyewe. Sasa ndio nakuelezea ati following these politicians is like following a cult, kama ile umeona ya Mackenzie. Unaona? Mtu tu anasema I can die for somebody. Don't die for anybody, my friend. Don't die for anybody. Usikufe kwa sababu mtu. Let us die for our rights. Lakini tusifuate politicians. Let us organize ourselves very well. Tuanzishe maandamano yetu pole na itafaulu. Lakini si hiyo mambo ya wewe kama mwananchi, unaona kama wananchi wenyewe wanaweza jikusanya waanze maandamano pasipokuwa na kiongozi ama mwanasiasa ambaye atakuwa ndo wa kuanzisha hiyo maandamano? Because kwa sasa ni Raila ameanzisha. Wewe unauliza mwananchi ajitokeze ndio hayo wa kuanzisha, ama unauliza vipi? Wanaweza, it is very easy. Sibuki watu wakamkunji walianzisha hao na wakaenda town. It is very easy. Watu wote wanaweza anzisha, kwa sababu Raila anakueleza hivi, I'm an old man, I'm not that young. Unaona? Na yeye sasa nakwambia akizunguka hivi nyuma apewe kitu. History yote kisha. Unanielewa? Vile tu alienda kufanya handshake nyingine. Mimi nimechukuana kama mara 5. Na akienda tu kitu yoyote itokee na huko nyuma amwambie. Unajua ile kitu huwa inauma sana ni pia yeye alikuwa ameinvest.
kwa hiyo election. Na vile alipoteza pesa mingi, bilioni za pesa, pia yeye anaona aamka tu hivi akae nyamaze, tena ambie wafuasi wake hivyo. But if something happens, waongee huko behind the scene, waongee huko vitu ziko. Let us reason like Kenyans. Let us not reason like politicians. Tafadhali, mtu asiharibu mali ya ule mwingine ati sababu yeye ni dai. Tunaumia wote, hakuna mtu wa Ruto, hakuna mtu wa Raila. Tuelewane hapa. Lakini kama tutakuwa tunakuja kuongea hapa kama madai hard wa Ruto, madai hard wa Raila, we are doing nothing. Kwa sababu watakuja tu kwa mataa. Okay. Namuona you know I'm talking to you. Naona unainua mkono. Na asante, na ningependa kufuatilia lenye ndugu yangu ameongea, amesema kweli. Lakini ningependa kumshauri kuwa haya maandamano yasipokuwa na kiongozi, hakuna kitu tutapata. Chenye kinapiganiwa sio mtu peke yake kupata kitu aweke kwa mfuko. Wanapouliza bei ya unga ishuke chini, ni ya mwananchi wa kawaida kama mimi na wewe ambao tunaliliwa. Okay. Ukiona wengine walisema tukiweka Biblia chini kutakuwa na hii, aliweka Biblia chini 7 months ago. Ile kitu mzuri amefanya kwa wale ambao wanafurahia ni wale amepatia vyeo na wale hata katiba yenye hairuhusu. Ukweli wa mambo vile umesema ni kuwa kutakuwa na ghasia. Ghasia yenyewe inaletwa na askari wanapokuja kujaribu kutekeleza amri ya wakubwa wao. Ikiwa askari watakuja waelekeze wananchi, mnataka kufanya maandamano, piteni hivi msiharibu mali ya mtu. Wewe nikikuuliza ndugu yangu, kwa heshima kubwa, pole sana kwa kupoteza mali yako, lakini uliona maandamano iliyopita ni mali ya mtu gani iliumizwa mahali wale viongozi walikuwa wanapita? Askari ndio walikuwa wanachokoza raia. Na ukweli ni kuwa raia asipojitetea, watu wako na ulafi, wanajifikiria wao wenyewe. Na kuna wale viongozi ambao wanahisia kama wale wananchi wa chini ambao wanaumia. Wakati huu tunapoongelea juu ya maandamano, kuna wanafunzi wako nje ya shule hawajaienda shule kwa sababu ya karo. Kuna wananchi wengi wanaumia, hawana chakula, na kuna mengi ambayo yanaendelea. Na kitu cha muhimu ambacho watu wetu wanasahau ni kuwa, nisiweke kwa Kiingereza, if you want to rear anarchy, try ignorance. Ukikosa kuchukua mtoto shule, ujue kuwa uko na kibaraka, hata uko na mtu mbaya katika jamii. And that is where Kenya is going. Okay. Uliona jana Khartoum ilichomeka. Khartoum ilichomeka sio kwa sababu ya kupenda kwa raia, ni kwa sababu ya ulafi na uroho wa watu wawili. Ruto kama angekuwa anasema jambo moja na anafanya lingine, akisema hili jambo na analifanya, hakuna mwanasiasa angekuwa wasimu kwenda barabarani kuambia watu kuja tuandamane kwa sababu bei ya bidhaa iko juu. Saa hii wanasema wamerudisha bei ya chakula chini. Ni wapi wewe umeona unga wa ugali inanunua shilingi 100 ama 159? Juzi uliona wameleta unga ambao una expire within a short time ya period imewekwa kwa shelves. Ni wakina gani walipata hiyo unga? Maisha imekuwa ngumu ndugu yangu. Lazima tupige kelele na kidogo tu ili mazungumzo pia yawe ya kila mmoja. Ulikuwa umemuuliza Lee swali. Lee, uko tayari kujibu hiyo swali? Ameuliza swali gani? Sikulishika vizuri. Okay, but that's why ukiongea zaidi una swali pia hata mimi imempotea huko. Uko muuliza aje Nyakimba? Kuna swali muuliza lakini ikanipotea, but ni sawa. Acha nikuulize wewe Nyakimba, afu nakuja kwa Koli. Nyakimba, acha nikuulize swali. Unasema nani alisema akiweka Biblia chini tutaona matukio ama tutaona tofauti. Lakini hata wewe unajua fika ya kuwa Rome haikujengwa na siku moja. Unajua vyema ya kwamba safari ya mbali huanza na hatua moja,
na unajua kwamba hatujawahi judge kiongozi awaye yote na siku 3 ama siku 4 ama miezi 6 zake za uongozi. Sawa. Nitakuuliza tu swali. Mbunge wako kwa hiyo miezi 6 amefanya nini? MP ambaye ulimchagua, maana si rais tu, tunaweza kuwa harsh on the president, but pia wabunge walichaguliwa walikuwa na ahadi zao. Wamefanya nini na miezi 6? Gavana amefanya nini na miezi 6? Iwe ya kwamba rais kwa sababu hajatimiza na miezi 6, yeye ndio anakuwa kwanza kutibuliwa. Nataka nikujibu hivi. Wote hakuna kazi yoyote ile wamefanya. Nambari moja kuwa watibue wote kutoka wa Azimio, wa Jubilee, wa ndio na kujibu. Hakuna kiongozi aliyechaguliwa amefanya jambo lolote katika maeneo. Network yake ni mbaya. Sauti yako imepotea kaka. Nyakimba, sauti yako imepotea. Okay, the same question to you Lee. Mbona tumkashifu rais peke yake na kuna viongozi wengi? Au kuchagua rais peke yake? Ulipoenda kwa kura ulichagua viongozi 6. Mbona tumkashifu tu mmoja? Hawa 5 wako safe kivipi? Mimi hata simkashifu hata kidogo kwa sababu yeye ako kwa hiyo uongozi kwa miezi 6. Hata bajeti yake ile anataka kusoma ni ya mwezi wa 6. Ana budget, anatumia hiyo budget nyingine. Hatuna haki ya kuenda kwa street, usidanganywe na mtu. Tunastahili at least tungempatia hata kama ni muda wa 1 year, by next year time kama hii tumuulize hiyo maswali. Ule mtu hata saa hii tunastahili saa hii sisi wote tugomee ni MP wako. Kila MP, kila constituency tunastahili kublame MP, sababu MP hao tunaochagua hao wanaenda huko saa hii already grants zao washapewa, kila kitu washapewa. Au katika hiyo hakuna kitu yao ilisimama. Ukitaka kujua MP ndio tunastahili kunini, wakati walienda Mombasa wakasema nini, wakasema ati hiyo pesa ya CDF ikiondolewa hata mkutano watafanya. Juzi ameenda kwa bunge wanajadili LGBT for 2 days, vitu ambayo watu wanafanyia huko kwa giza. Hakuna wakati wamepeleka mjadala hapo kwa bunge waseme aje hatutaondoka hapa kama unga ijashuka chini, sababu hata president ana budget yake itapitishiwa kwa hiyo parliament. Unaelewa? Kwa hivyo the MP is the most important person in this country. Lakini yeye anaenda anaweka mfuko hapo na executive, akishaweka mfuko anasimama anaanza atetei mtu. Unaona? Hiyo ya Mombasa kama uliona walitoka wote na ikabidi rais aingilie kesho yake awapatie nini. I want all of them. Sisi tuende maandamano kwa barabara. Kura tena another thing. Usiende kwa kura kama unajua au utalinda kura yako. Sisi hatujuangi hizi kura zinaibiwa. Unashika sasa. Alafu sasa tena ukuje uengage hatu kwa street. Sasa tulijitokeza kama wangwana tukaenda tukatupa. Mahali ulitupa it doesn't matter. Either ulitupa nini, because democracy reads 50+1. Huwezi anza kusema ati uko na ya inchi sasa utakubaliana na ule amechaguliwa. If you go that route ya kusema ati tukimaliza tu miezi 2-3 tunaenda kwa street kuondoa ule yako, atafanya na budget gani na atafanya, alafu zile madeni amepatana nazo kama government lazima ipe. Why do you put all the blame kwake? Hata tumpatie muda. Mimi nilikuwa naona hii maandamano hata kama hata mimi nasikia nafinyika, tungeingoja kidogo na tungoje kidogo tumpatie kama mwaka mzima apitishio hii budget yake. Alafu kitu kingine, watu wagomee MP wao, wamuulize aje umetusaidia na nini, umetutetea wapi? Mahali hatujasikia. Afadhali uende utete peke yako ukiwa MP, tuseme ni MP wa kama Jalango, asikiki ameteta peke yake na watu wengine wamuungi mkono, utajua MP wako anateta. But these MPs are the ones supposed to go home within these 6 months. Sio president. The president hakuna kitu atajitishia. Unaona sasa? Kwa hivyo sasa kila mtu tuache kublame mtu mmoja kama yeye ndiye alikuja na pesa na gunia ndio atengeneze inchi. Pesa inatolewa kwa nini? Hawa MP ndio huwa wanapitisha hizo budget, hawa ndio huwa wanapitisha hizo loans zinaenda kuchukuliwa. Juzi senator wa nini wamepitisha hiyo pesa ya nini? Hawa magavana walikuwa wanadai zikuwe 400 and something. Hawa wamekatalia pale sababu wamenunuliwa na executive, wameenda wamekataa na hiyo 380. Na unasikia hawa wanasema services ambazo zimeongezeka kwa
kwa county ni nyingi zaidi kuliko hiyo pesa. Unashika sasa sisi wote to blame. Una raise vitu very interesting. Kwanza umeongelea kuhusu budget na hiyo swali I think wacha nimtupie jamaa hapa anafurahi sana. Namuona Alex amejawa na furaha na bashasha. Sijui kwa sababu kesho ni Tuesday siku ya maandamano. Dex, you know, sometimes days you know, look, my friend, I think nakupenda sana na wewe ni ndugu yangu na nakusikiza what you are trying to say, lakini kuna vitu mbili tatu umesema ambazo si za kweli. Ya kwanza si za kweli, I mean probably maybe we need to talk so that you can understand. Ruto alipewa pesa ya kutumia for more than 1 year. Yeah. Sema hata Ruto hajapata pesa. Hiyo ndio kitu ya kwanza mpaka nikacheka. Ya pili ukasema kuwa that our MP ndio tunatakana to blame. The finance bill ambayo ilipitishwa last time. Ilipitishwa, yes, pesa ziko. But after finance bill imeshapitishwa. Now, the current president is supposed to give out the money using his minister for finance. Currently, as we are talking, my friend, you need to know that the counties want to level down their tools because they have not received money. They cannot function. They are not functional for more than 4 months. So unaposema to blame MPs, it doesn't make any sense. Why are the counties going to Maandamano pia? It is because the central national government never truly devolved according to what we were supposed to have in our new constitution. So the problem still, the buck falls at the president because of his executive power. And that is why you realize that when this government came, and ilishtuka sana, if you don't pay homage to the national government, you are not going to get money, or money was not going to be released. And those who were in Kenya Kwanza thought they were safe. But the other day, the Council of Governors, who is Waiguru, said that pesa aja. So MPs hawana pesa, hawajapata tamshara, counties hawana pesa. So hii maandamano, it's not just like tumekataa kupea Ruto time. Ruto amekataa kufanya kazi yake ambayo he needs to do. Now, another sema hana pesa. The question is, are we collecting money? So Gachagua comes in and says, we are losing 2 billion every day. Now, if you're getting 2 billion every day, now multiply that times 30. That is 60 billion. Then why would you say we don't have money? But on the other hand, we are saying the money that we are asking Ipewe County, the money we are asking for subsidies, the money we are asking for all other things was budgeted. If you remember on June or May last time, when Muturi recalled the members of parliament, he said, this finance bill, whether it's Raila or Ruto is going to win, let us be benevolent enough to understand when a president starts a year, he doesn't have to go through this hogwash or difficult moment. Let us be benevolent. And they gave him even more. For the first time, we passed a budget with a record amount of money, education. Therefore, school fees were supposed to be subsidized completely. So, usiseme kuwa tumpe muda. We are only asking the money that was budgeted. Even if it was not budgeted, you have gone to expedition and fishing for money out here. In less than 3 months, you had already taken more than 1.2 trillion. We are still asking, where did this money go to? So release money to the counties and make life easy. Kwa wafanyikazi wa county, kwa mafuta na vitu zingine, so that when you start your own budget, then you can get out the subsidies, because this was a budget to make you start your administration. So Ruto can't be given 1 year. He was given money for 1 year. Thank you. Okay. Thank you so much. John Pro VP, habari kaka, habari ya saizi, hope uko sawa? Niko fresh kabisa. Nimetulia kusikiza, nimebarikiwa sana. Lakini mimi nataka niongee kama mimi binafsi. Nimebarikiwa na siasa Nimefurahia sana. Sasa mimi nataka niongee kama Mkenya mimi mwenyewe.
mimi nilienda kupiga kura na nikapiga kulingana na vile ambavyo nilikuwa ninasikia upande zote mbili. Okay. Wakati nilirusha kura yangu, kuna mambo ambayo President Ruto alikuwa amenielezea na yakani convince. Na wakati niliangalia kwa yale mambo niliona ya kwamba ni kama kulikuwa na mwelekeo na weupe fulani. Lakini ile kitu ambayo imefanya nikatoka Eldoret saa hizi nimekuja Nairobi ni kwa sababu ya kuenda kuandamana. Okay. Na ninaenda kuandamana kwa sababu ya mimi binafsi. Na huku Eldoret saa hizi siwezi nikatoka kwa street niende peke yangu. Na unajua kuna wengi wenye hawawezi kujitokeza. Ndio maana nimesikia kuna mtu hapo ameuliza ni lazima mtu atokeze ndiye atuongoze. Kabisa ni lazima tukue na mtu mwenye anatusaidia kwa sababu saa hizi kuna watu wengi wangetamani kwenda kwa barabara hata kando na Nairobi. Lakini kwa sababu hakuna mtu mwenye anaweza kutuelekeza na baba hajasema kwamba watu watoke huko, unapata inakuwa ni vigumu. Ndio maana hata mtu kama nimetoka saa hizi nimekuja niko hapa Nairobi. Asubuhi na mapema kutoka Ruiru naingia town. Lakini John, yes, umetoka Eldoret na umetoka ukafika ili ujiandae kwa sababu ya kesho. Gharama ya maisha inakuaffect ukiwa tu kwa Eldoret. Mbona hauku mobilize vile Lia anasema? I'm sure kuna wengi ambao wako na maoni sawa nawe. Mbona hamkuungana mfanye tu maandamano yenu kule Eldoret? Maana maandamano ilisemekana ni Kenya nzima. Mbona mji nyote Nairobi? Unajua kwa sasa hivi vile tunaweza sema hali ya uchumi imetufinyilia. Okay. Na kila mtu hujikuna mkono ifikapo, si ni kweli? Ama ajipatapo. So kuna wengi wangetamani kufika, lakini kwa sababu mtu kama kwa mfano baba, wacha nitumie yeye. Kama vile mimi nimetoka Eldoret kukuja huku. Unaona sijatumiwa nauli na mtu yeyote, nimekuja kwa mimi mwenyewe na nilianza kujipanga wakati ambapo walisema itakuwa ni Tuesday. Nilikuwa nimejipanga kwa sababu ya vile ambavyo niliona maisha inasonga. Okay. Imagine mimi ni mwanabiashara. Biashara ninaipiga. Lakini tukikaa chini nikianze kuambia vile mambo imesonga mpaka saa hizi kwenye niko, unatamani kwamba ni afadhali hata sijui uame hii Kenya uende nchi nyingine, umeona? So kuna watu wengi wenye wangetamani hata kujiunga pamoja, lakini kwa sababu hali ya maisha hata hawezi afikia hiyo fare kuja huku. Okay. Inabidi yule mtu mwenye ako na kitu kidogo anaweza jipanga nayo asonge represent wengine, lakini kama kukiwezekano kusemekano kila mahali watu waondoke saa hizi, nakwambia mambo itakuwa ni tofauti sana. Alafu kingine hapo upande wa kusema tumpatie Ruto nafasi, sioni kama ina uzito kubwa sana. Kwa sababu unajua wakati alikuwa akiniongelesha mimi binafsi, wakati alikuwa anaongea alikuwa anatuongelesha, lakini mimi nilikuwa nachukulia binafsi. Alikuwa anasema nikiweka before hata Biblia alikuwa anasema nimeweka kiasi fulani cha pesa hiki tutatoa, mama wa mboga watapata hii, watu wa bodaboda watapata hii. Na kuna wakati nafikiria hata kulikuwa na mahojiano kati yake na ilikuwa kati yake na Raila. Na wakati huo nakumbuka baba hakutokezea. Okay. Kuna swali aliulizwa hapo, akaulizwa na hii pesa unataja utatoa wapi pesa na uko na uhakika na hiyo pesa? Akasema ya kwamba kwanza alisema my friend, mimi niko kwa serikali, nimekuwa kwa serikali. Na akasema yeye ni mwanabiashara. So mimi na tulikuwa tunaulizana watu wengi tukiambiana yenyewe, kwa sababu jamaa ukiangalia strategy na anatupatia biashara na vile yako kwa serikali, ni kweli jamaa ako na kitu. So venye aliingia mara ya kwanza na kusema ameingia kwa yeye na mdogo wake kusema ati sijui kumeibiwa pesa yenye ilikuwa, tukajiuliza kwani ile pesa yenye yeye alikuwa ameweka ile mapoga na sisi watu wa Yupi na watu wengine kwani wao watu walikuja wakafagia mpaka na hiyo yote?
kwa akaunti zao, kwa sababu si hao walikuwa wamepanga. Unajua huwezi jipanga na kitu yenye hauoni na kitu yenye hujui. Umeulizwa vizuri ukaambiwa wewe hizo pesa unasema utazitoa wapi? Ukasema mimi niko kwa serikali na mimi ni mwanabiashara. Alafu mwisho unakuja kutuambia hakuna kitu. Unajua hiyo sasa, hata nilijianza kujidharau sana, nikajiuliza ni nini nilifanya. So mimi kukuja so wewe kama mpiga kura ambao ulipiga kura una regret choice yako, lakini ilikuwa haki yako, ilikuwa demokrasia kuchagua yule ambaye uliyempenda. Sasa unaona kana kwamba ulichezewa shere, ama uamuzi wako wa kumchagua unaona kama alikuhadaa? Nafikiri yote mbili nilichezewa shere na nilihadaa vibaya sana, kwa sababu karibia mic yako, umepotea sauti. Mimi wewe sauti yako imepotea, imekuwa chini. Mimi naona walinihadaa na walinicheza shere, kwa sababu matarajio yangu yalikuwa ni makubwa sana kulingana na vile walikuwa wamepanga mipangilio yao na kila kitu venye walikuwa wameweka. Nilikuwa na imani kubwa sana, na hata tungetuliza watu wote wenye tulikuwa tunakaa pamoja tukishikana, wengine wetu tulikuwa convinced na vile aspects zao zilikuwa zimewekwa chini, zimepangwa mipangilio yao. Lakini kufikia saa hizi tunajutia pakubwa sana, yani tunasikia ni kama sijui hata tulifanya uamuzi mwingine tofauti sana. Saa hizi ukihesabu urudie unaweza fanya vile ulifanya? Hiyo nayo inaweza kuwa habari. Unajua hata kuna ile kitu nani, mimi kama mheshimiwa Ruto anaweza sikia hii maneno. Kuna statement alisema hivi majuzi, akasema yeye amejipanga na hata 2027 mzee asipochunga anaweza kosa hata agent. Nafikiri hiyo statement ni kubwa sana. Lakini kwa sisi huku chini, kwanza sio kwa utofauti wao wa kisiasa, lakini kwa sababu ya maisha vile inakaa na vile mambo inaenda, mambo inaweza geuka. Yeye anaweza sema hivyo kwa saizi, lakini hapo mbele pia na yeye anaweza pata kibarua kigumu. Sasa ni yeye achukue jukumu la kuhakikisha amefanya mambo yenye alikuwa ametuahidi, kwa sababu kuna watu wengi sana wenye mimi ninajua watu walisimama na yeye, lakini saa hizi imani yetu imeshuka sana, na venye inaendelea ikishuka kabisa. Saa hizi hatutaki maneno. Imagine kuna mtu saa hizi hapa kuna mtu saa hizi hapa analala njaa, mtoto wasomi, sio kwa sababu ya maandamano. Hakuna maandamano Eldoret. Unaona huko Eldoret nimetoka, hakuna maandamano, lakini kuna mtoto haendi shule, kuna mtoto wakuli, kuna mtu anafungiwa nyumba. Sisi tulisikia sijui huku Nairobi ndio nimeona, ni wakati nimekuja nimetembea nimeona kwa supermarkets kuna kadhaa pengine walikuwa wameandika, lakini si aina ya, nikifuatilia nasema hii si aina ya unga wametumia. Eldoret sisi tulisikia kwa TV. Kwa hivyo wewe umeona hiyo unga ya nasema ya 150? Kuna unga nimeoneshwa, lakini hiyo kulingana na vile wakazi wa huko wanasema Ruto wanasema hiyo sio unga wamekuwa kitumia. So siwezi nikajua kwa sana, kwa sababu mimi sijakuwa wa sehemu hii. Lakini Eldoret tunakwambia tunasikia kama story na hadithi. So naja tu kwako saa hizi tu. Malizia tu. Tulikuwa na swali moja tulikuwa tunajiuliza Eldoret. Na sijui ni kwa wale wenye waliandamana ndio walishukishiwa, na huku kwingine penye hapa kuonekana na chochote tukawachwa, kwa sababu sisi tulikuwa tumetulia. Lakini nafikiri kama mheshimiwa Ruto ni mtu ambaye anaongoza taifa letu la Kenya, na nafikiria neno lake la kusema kama akisema unga ishuke inafaa ikuwe na nguvu kuliko venye yeye anaona vile watu wanaona hivyo, ama vile imesemekana na hiyo juzi. Next time akipanga aseme kama unga inashuka, na kwa sababu yeye ndio mtu wa kwanza mwenye tunaangalia kama kwa taifa letu, akisema unga ishuke, hiyo kitu nafikiria ichukuliwe kwa uzito sana. Yeye afanye weke njia, afanye mikakati mzuri, ndio akisema kitu ifanyike na tukue na imani na yeye. Sasa unajua kama hiyo kidogo pia hata inashukisha imani ya mtu kabisa, na unahisi ya kwamba ni kama kiongozi wako, kumbe hatuna kiongozi.
John Lingudha, sorry. Unakubaliana na maoni ya John Pro? Anasema anafeel na regret kwa sababu mengi aliahidiwa lakini haikutimia, na anafeel probably ambao sasa wamepunguziwa unga ni wale ambao wanaandamana. So wewe unaona vipi Lingudha? Naitwa Lingudha. Oh, Lingudha, sorry. Sasa John vile John anaongea na ile pain ako nayo ni ile tu hata mimi niko nayo. Okay. What I'm telling you, kama Mkenya ndio hivyo nimemweleza aje, these politicians huwa wanaangalia the weak point mahali iko. Unashika ndio wana win nayo majority. Unaona sasa wakati Nani Ruto alikuwa anazunguka akajua hawa ndio wako na shida. Na hawa nitatumia na ndio nitaongea nao wanipitishe. Sasa pale kama ulinisikiza mara ya kwanza nilisema kufuata politician is like following a cult. Kama vile unaona Mackenzie anafuatwa na watu wakiamini hizo maneno anasema. Ndio unaona hata mtu mwingine anasema ati naweza jiua sababu ya fulani, Ruto aliangalia vizuri sana na akaona hawa mahasla ndio wengi na ndio wako na shida na ndio atafanya nini na ndio atatumia. Na ni kweli wakamsaidia na akaruka. Sasa mahali hata mimi nilimuunga vile tu John amesema. Mimi nilimvotia on a ground that zile vitu alikuwa anaongea na zile maneno alikuwa anaongea, na Gachagua amekuwa kwa hiyo serikali kama DO, yeye amekuwa kwa hiyo serikali kama deputy president, amekuwa minister, amekuwa everything kwa hiyo serikali. Kwa hivyo alikuwa anajua mahali Uhuru anakosea. So to me even I knew it's just a click of a button. Kulingana na yeye vile alikuwa anasema. Hivyo tu John alivyomuamini pia mimi. Lakini as per now na regret hizo vitu zote kwa sababu hawa hasla ambayo yeye mwenyewe alisema na mdomo yake ati round hii tunaanza na mtu wachi. So wakati tu atasema hivi, hata kuna vile kama Kibaki alichokora nchi dakika moja akasema masomo ni free, akastua watu. Sasa Ruto ile kitu ana lack, ana kitu ya kustua ya kupick na yani aseme ndio ako na mipango kubwa kwa nchi. Shida yake pia anaongea sana. Anaongea kama juzi alisema ile gas ya Mombasa alienda kusema, and that day it was a groundbreaking. How do you tell somebody a groundbreaking ati gas nitakuuzia mwezi wa 7 na ni ground nini na ujui zile vitu zitakuwa hapa. Kama Uhuru pia hata tunaweza mblame sana. Uhuru pia alikuwa challenged in 2 years by COVID. Ilimuaffect sana. Sasa hii nayo Ruto anaambilia watu mwezi wa 7, anajua ni nini itakuwa hapa katikati. Unaona, zile zinaweza kuwa hapa. Kwa hivyo yeye awache kuongea sana, kuelezea watu vitu hakuna. Hata hizo unga anastahili kuambia watu, anastahili tu haya, kwani unga ilishuka. Haya, watu wanastuka supermarket, awachane kubishana na opposition. Juu wakati wanabishana nao, hao wana gain mileage, juu hivyo ndio wanataka. Lakini wakiwa na kina Gachagua wangeenda huko waende maandaki na waanze kutekeleza hizo vitu, watu hata wangechoka hizo maandamano. Ndio nimekueleza hata mimi nafurahia sana, naweza taka kwenda hiyo maandamano, lakini hii style ya hii maandamano ambayo inakuja, mimi nakwambia even Raila is not genuine. Raila mwenyewe is not genuine, usidanganywe na mtu. Nimekuambia akiitwa na Ruto tu hapo nyuma waongee zile lugha wanaongeanga hapo, at the end of the day tutabaki kwa mataa. Na ndio nikakueleza aje it is very vile John umemuuliza hiyo swali, kwa nini wakushikana watu kidogo waende wa report hiyo report kwa polisi, watapiga maandamano hivi na hivi na hivi. But shida ile inaweza tokea kwa John huko ni stronghold ya hiyo Ruto. Anaweza pia hata wamechukuliwa kwa nyumba. Sasa ndio John huku kama Mkenya mzalendo akuja wapi, we cannot blame him. Unaona sasa, but John take care. Wakati unasikia serikali inasema tutakabiliana, lazima kuwe na sacrifice. Kuna watu kesho lazima kufa.
Kuna watu kesho watavunjika miguu. Kuna watu, don't be among them. Ati ni Kenya unatetea. Hii dunia ni ya Mungu. Magufuli aliingia hapa akona maneno mingi akasema hata watakunywa dawa, hata kunywa. Mungu akitaka tu kuchange country, ata change tu. Si lazima tuende kwa street. When the Egyptians were oppressed, Biblia inasema ya kwamba ndio walikuwa wanazaana zaidi. Na Mungu alikuja akawa rescue na akawatoa nini. Unanielewa? Kwa hivyo don't go and unaongelea Israelites ama Egyptians? Egyptians. Nasema the Israelites wakati nielewe, mimi ni mhubiri, nimesema the Egyptians, the Egyptians wakati walikuwa oppressed, the Israelites walikuwa oppressed huko Egypt na Farao huko. Unashika sasa, when they were oppressed ndio walizaana zaidi. Hivyo Biblia ndio inasema. Hata saa hii tukiwa oppressed hivyo vile tu uliona Tanzania ilirudi ikakul, Magufuli akaenda tu hivyo. Unanielewa? Kwa hivyo kama ni kudanganya, wanatudanganya na wanafanya zile vitu na wanasema wameokoka na wamefanya. God is going to do something in this country and this country is loved by God. Usijiue kwa sababu ya politician ati ndio uende maandamano. Unanielewa? Uchungu yako ile uko nayo mpaka saa hii Mungu anaifeel. And God is feeling our pain. Kama hawa ni kutudanganya, wanatudanganya. Na kama hawana any plan, God is going to bring his own plan in this country. Lakini don't go and kill yourself tomorrow because the government has decided what they have decided. Na the funny thing, let me assure you, mtu akishachukua hiyo Biblia, hata muandamane alafu ujue hata muandamane usiku na mchana, huyo jamaa izitoka hapo. Let me assure you, hata mkufe hii Nairobi mzima, hata mfanye nini, hata toka hapo. Kwa hivyo ni tuombee hii serikali, Mungu awabadilishe na tutetee haki zetu bila kwenda kujiua. Hiyo ndio tu maoni yangu. Ukiona Lia amewasha, Alex amewasha kamera, jua kuna mambo. Alex, my brother. Alex, ndugu yangu, unaongea vizuri, unafika mahali unaharibu. Unaongea vizuri, unafika mahali unaharibu. Unajua mpaka sasa nashtuka aje. Kwanza ulianza maisha imekuwa ngumu. Ni ngumu na sasa nashindwa kukuelewa. Hauandamani kwa sababu ni huyu mzee vile mnamuita ndio, alafu mnatafuta mtu mwingine, huyo mtu angeweza, lakini mtu mwenye anatakana awasaidie ni Atuli ameingia kwa hao watu Nani sasa. Kitu kingine sasa tena unasema mpaka nashtuka kuwa mtu akishika hiyo Biblia. Sasa wakina Mugabe walishika hiyo Biblia, Mobutu Sese Seko, wote na walitolewa na watu. Unataka kuniambia wao kushika Biblia ama walishika nini? Kwa sababu hiyo ni kitu ambacho unaweza sema ambacho si cha ukweli kabisa, ndugu yangu. Hata Magufuli mwenyewe kwani hakutoka after kushika Biblia? Tusitumie Biblia kwa sababu ya feelings zetu. Tuongee tu historia ya ukweli na tujadili ya ukweli na tufikie ukweli, kwa sababu mimi sijui yote, lakini kuna ambayo tutasema nikatae. Lakini nimeona wengi wamebeba Biblia na wakatolewa kwa sababu wananchi waliwaambia kuwa you've not done what you're supposed to do. Lakini mahala ninakubaliana na wewe, umesema kweli kuwa watu wengi wameumia na wangetaka kwenda katika maandamano, na mahali umesema ukweli kabisa, nikakubaliana nao. Lakini kwa sababu huyu mzee ndiye amesimamia maandamano, watu wengi wanakataa haya maandamano kwa sababu ni huyu mzee. Afadhali maisha ikuwe ngumu lakini huyu mzee yeye asisimamie maandamano. You know, that's the irony of all these things. Alex, I love how you argue, Alex. Kwani umejitetee? Naambia nasema aje Alex nielewe hivi. Mimi nasema vizuri sana na ndio nikakueleza aje hapa huyu MP wetu ndio shida tu kubwa tu Alex. Kwa sababu nakwambia kama hiyo pesa ya account umesema haijapitishwa, kwa nini hii pesa ya account hawaendi watetee vile Waiguru walisema juzi, watetee hiyo pesa iende kwa account, waseme hakuna shughuli itaendelea hapo. Ndio nimekwambia everything lies with these MPs.
Shida yao tu ni hivyo, wanaenda kwa executive, wananunuliwa, wanaenda huko. Ndio tunapata hii shida yote. Lakini usiseme ati ndio nimesema aje, kama ule mwenye amechukua Biblia na ni kutudanganya, alitudanganya. Ndio nimesema aje, Mungu ako juu na anaona ametudanganya. Unanielewa? Na nimekueleza aje, hapa Kenya usilinganishe kama hizi nchi zingine. These are very different countries. Hivyo tu unaona saa hii ati wale watu wanataka kuandamana wanakatalia tu huko ndani. Nchi zingine wanatokaga yote, wangekuwa wametoka Mombasa, wametoka wapi? Mombasa walisema wanakulanga tourist, hawezi tokea, hata kesho hawatatokea. Unaona sasa si ni kumaanisha baba tu anabaki na watu wake wale wadogo ndio wanatokea, hao wengine watokei. Sasa itafaulu namna gani? Kalonzo watu Ukambani hakuna mtu anatokea. Waigoro kwake hakuna mtu anatokea. Kioni hakuna mtu anatokea. Kwa nini wanadanganya baba? Baba is a great man na hakuna hao wengine wanamdanganya wakulie jina yake, lakini hao wenyewe wajitole. Ndio nakwambia hakuna haja baba wetu waumize tu na matia gas hapo na hao wengine watokei. Hata yeye mwenyewe saa hii aanze kula retirement. Nakwambia leo umejitetea kama wanaume 10, lakini ni sawa. Najua bado Alex hajakubaliana na wewe. But Alex nikubalie wanataka kupeleka baba retirement ya by force. Mimi nasema hivi, Alex, mimi nasema hivi, hawa watu wanaenjoy baba. Kwa nini baba aende tu kwa wafuasi wake zile area wako, au kwao Ukambani hawaguzi, kwao Kirinyaga huko Nani haguzi, kwao huko Kioni hata hawezi kanyanga huko yeye mwenyewe? Kwa nini wadanganya baba wetu? Baba ametutetea miaka mingi. Hata saa hii baba akishazeeka kwa boma anaweza kula retirement yake. Watu wengine kama wewe Alex watokee hata wajitetee. Kwani baba ataishi pia hata wakiwatetea kikula pia gasi. Wewe ni Kanyari, wewe ni umhubiri kama Kanyari. Unanitembeleza, lakini wacha nikwambie kidogo tu Alex. Mimi natetea baba, hata baba mimi namtetea sana. Kwa sababu hao watu wanamuenjoy. Kwa nini wanamuenjoy? Hata mimi nataka saa hii hata huyo Ruto akiita basi baba amdunga ile kitu anamdunga, hao watu wabaki mataani. Kwa nini wanaenjoy baba? 254 habari ya saa hizi. Sawa, ya mwingine. Nakuja kwako list tu saa hizi. Acha nisikize hawa ambao pia wameingia. 254 vipi? Jax, good evening. Good evening. How are you, sir? I'm good. Today mada ya leo is very interesting, Nimesikia Alex for the first time akiripato Lui Java sana. Na unajua Alex amekuwa akipigania mzee sana bwana. But there is something I want to report about John. Huyu jamaa wangu anasema anatoka Eldoret. I want to confirm to him unless he has been buying unga from wherever he has been buying from, where we normally don't buy from. Because me personally, I'm in Eldoret. Na mimi ni mzaliwa wa Eldoret. Mimi ni mkaaji wa Eldoret. Now, ukienda supermarket called Ketias. Okay. Choco, unga ya Choco, 2 kgs is 189 for now. Okay. Aya, ukipata unga inaitwa Pembe. Is 178 2 kgs. Okay. And when we come to Raila regime, the handshake regime, the same unga huyu jamaa anaendea maandamano Nairobi, ilikuwa 214 shillings. Choco. We 254 we ni mchokozi, but endelea tu. No, nilikwambia juzi Jax, let's call a spade a spade. A spade. Yes. Unajua kweli Jax, nilikwambia juzi hata sisi, hata me personally, nilikwambia I'm a civil servant, are you getting? Yeah. Lakini kuna vitu zingine yenye nikiambiwa saa hizi enda maandamano, ninaenda. Kama ni cost of living actually is high.
Unaona? Lakini si hatu unaniambia kwa sababu ni Ruto regime leo unga ni 189, nikimbia Nairobi maandamano, yet during anti regime which it was 200 and something nilikuwa na nyamaza. Unaona? Now kwa sababu hii cost of living imeenda juu. Right now we could be looking for this guy huyu Ruto ameingia hii uongozi for 7 months now. Could it have fared any fruit? Definitely no. Definitely no. So saa hizi Raila anatuambia tuende maandamano. Leo Raila akiambiwa my friend, hii kitu kuja tupange, nikupatie yako ukae uende huko. My friend, hiyo sufuria tumeweka kwa kichwa, itatopokea kichwa. Yeah? Because everybody ako na self interest yake. Yes. Sasa lakini sasa hizi unajua sasa hizi Raila anatuambia twende, lakini the key issue ni server. Okay. Hiyo server ikifunguliwa itakuwa interest ya nani? Yake binafsi. Yes. If in case yeye atakuwa if in case kweli Ruto aliipa. If in case aliipa. Unaona? Yo benefit watamwambia yes, because now hata akifanya nini, huyu kuna mzee alisema hapo, hata akifanya nini hakuna venye Ruto saa hizi wataambia no, we will revoke the presidency. Never. Okay. Naweza mjibu unarusha kuni kwa moto, lakini ni sawa. Naweza mjibu kidogo kabla tujasonga. My friend, ona hiyo kitu tungefanya siku ile maneno venye tulikuwa tumepeleka kotini, huyu jamaa lakini alipewa hiyo kitu legally. Okay. Unaona vile Jex. So kama maandamano ya Raila angetuambia cost of living imeenda juu, maziwa tusukishe chini kuje 50 bob, unga tusukishe chini kuje 72 shillings, bas hapo hata mimi mwenyewe ningeenda. Lakini usiniambie ati kwa sababu ya sava gani tena? Wamefanya ile kitu. Naona John Paul anakuinulia mkono. John Paul vipi? Haya. Asante sana ndugu yangu, umesema vizuri sana na umeongea vizuri, ni kweli. Nashukuru. Sasa nafikiri pale mwanzoni kama ulinisikia vizuri, nilisema ya kwamba nimekuja kwa hiari yangu mwenyewe, mimi mwenyewe. Kwa sababu number 1, nikianza hivi kwa eneo lenye ninatoka huko Eldoret. Kuna mzee hata hivi sasa hivi tunapoongea nina filamu moja kwa hii simu yangu video. Kuna mzee mwenye alikuwa na njaa. Tukajaribu si hatukumwacha, tukajaribu sisi kama wanakijiji. Tukajaribu kuenda police station ya karibu. Tukawaelezea kuna ndani hiyo kidogo police station gani? Kidogo hapana, hapa kidogo tu. Tukajaribu kuelezea hivi na hivi na hivi. Unajua kile tuliambiwa? Yes. Tuliambiwa sisi tuone vile tunaweza msaidia kwa sababu maisha saa hizi ni hatari, kila mtu analia. Umeona? Na sasa mkienda police station kitu yenye nilifanya nichukue saa hizi hiyo video nakwambia huyo mzee alikufa njaa. Nina hiyo video hapa. Eldoret. Haya Eldoret. Wewe ulikuwa. Umesikia nikisema tulimsaidia vile tungewezewa. Unasaidia mtu kupeleka police station. Kama unatoka Eldoret, kama ulisikia kuna mahali panaitwa John unapeleka hoteli ama police station. Very good. Uliza hivyo Jex. Mtu akiwa police station na unapeleka hoteli. Stop lies John. Ndugu yangu Jex. Mimi saizi Eldoret. Nimesema hivi, tulimsaidia penye tungewezewa na sio mara si moja. Wakati tuliona tunalemewa tukasema wacha tusukume mambo mbele tuone anaweza vipi. Unless hakuwa na time ya kukula.
Aya ya pili ama alikuwa kwa ile kanisa ya ule jamaa. Kidogo nimekupatia nafasi yako. Ya pili ndio hii hapa. Sasa wakati unasema regime ya handshake, nafikiri hawa watu wakati walikuwa huko hawakuwa wametupromise heaven ati tunaenda kushukisha unga ama nini. Ndio maana sisi tulikuwa tunaangalia tukipimia mambo wanafanya nini na kuja. Lakini Rais William Ruto, kiongozi wetu, wakati ambapo tulimpigia kura, yeye mwenyewe alikuwa ametuonesha ya kwamba kweli hawa watu wamelemewa na wamefika kwa ukuta. Lakini vile mimi nitaingia, nakumbuka kwamba alisema nipeni 100 days. Kumaanisha hata sisi tulikuwa, imani yangu mimi mwenyewe ilikuwa juu sana. Kwani nilijua yeye akiingia na vile anasema hii 100 days, na kulingana vile huyu jamaa anaongea, na kulingana na vile alikuwa anatembea makanisa akifanya, akifanya alikuwa kienda mahali anashuka na chopo. Umeona? Can I interject you? Yeah. Yes, 254. John, I think sijui kama umeoa. Sasa ile mtu unaoa kwa kikale, kwa sababu kama wewe kama uko Eldoret, definitely unaweza kuwa unachua kimila ya kikale. Najua mnasemanga bibi ni mtoto nao sasa ile umeoa, kila familia ama wazazi wako wanakuambia tuta expect wachukue lini. Utawaambia hakuna, hawapatikani, ama utawaambia it's very soon. Expecting something positive. Unaona? Unauliza John maswali ngumu, labda hajaoa. So this guy Ruto, unaona? Ruto was is a kind of person mwenye anatupatia hope. Na everybody has hope kwa huyu jamaa. You included, because definitely is your president. Hakuna president mwingine tuko naye. Hiyo ni kweli, sijakata. So right now tungepatia huyu jamaa sawa. Raila anasema hakuna solution. If he is a truly Kenyan, kwa nini asimwambie Ruto, these are 5 things I want you to do for this Kenya to prosper. Usipofanya hivyo tuende maandamano. Kama ni vitu yenye positive na anike, si ati atuambie ya kwanza atufungua sava. Unaona? Sava hakuna kitu inasaidia. Mimi hata kwanza sijakuja kwa sababu ya sava, juu hata sijui sava inanisaidia na nini. Nimekuja mambo ya maisha. Sasa Johnny. Wewe panda mahindi, panda viazi ukule. Mahindi nimeshapanda, nimeacha kama nimepanda. Sasa unaenda maandamano ya nini? Palilia. Maneno ya kwenda maandamano. Swali yangu moja tu. Mbona hujaandamana kwa sababu chakula chako hakijamea? Unaona nini Jex? Chakula ni Mungu anakuuza, unajua? Lakini unaipea time na umeipea time ili mee. Unajua ni mambo ni kubwa hapa chini. Ile sasa tunajaribu kuongea kwa heshima. Kwa sababu mimi hata biashara yangu penye iko saizi, huyu ndugu yangu anaongea hapa, haikukuwa na usalama hapo nyuma. Wapi? Jex. Jex. I doubt huyu jamaa kama anatoka Eldoret kweli. I doubt. I really doubt. Because kanyangia hapo sasa 254, acha nimpe jamaa anajiita Gabriel Olengo. Sijui kama nimetamka jina yake visawa. Olengo, not Orengo. Gabriel, vipi habari ya leo? Kaka, unanitazama ukiwa wapi? Nakutazama nikiwa hapa Mbale, Uganda. Oh, okay. Yeah, and I'm very happy for the discussion that's going on. Yeah, basically, though in as much as it is inclined towards the speaker is really defending on the Ruto regime as good for him, but he speaks shallowly. He tends to speak shallowly about the matters that people should discuss at a national platform. Okay.
Because what presidents are we running when I believe that most of us are married and we have children, and in school they compete, and in school they are competing. If you are bright student, your bright daughter becomes number one, only for the collection of the result date, your son becomes number 9 for some reasons that the class teachers knows why. You know those kind of things, eh? So I know your son will not be happy, especially when he monitors his results. Baba may have the weaknesses when it comes to checking on his votes and following on all that. But if Ruto actually won, which I believe he won, why can't you open the damn server? The facilitator, if I ask you a question, we are with you playing some bracadabra in the village, and then you pick my coin and you hide it under on your back. Then I tell you, brother, you are having my coin. Then your hand still sticks on your back. Surely, if the coin is mine and I tell you to open your hand or your finger, you should actually show me and tell me that, Gabriel, your coin is 1993 and my coin is actually 1991. So you remain your coin. Me, I go home crying. But here is a guy who won, can't open the server. He brings propaganda. Oh, unga may reduce, let me say, 93 bob, showing us Naivas supermarket promotion. Damn thing. My grandmother does not know Naivas. I think I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry for William Ruto. He's my president as per now, but he looks a little bit frail. He looks a little bit not mediocrity is following him. You can sympathize with him whenever he speaks nowadays. I don't see the zealous Ruto during the campaign. This boy is really worked up. Hasira Jew. So Gachagua, I don't want to discuss about Gachagua because that one is a torrent. It's nile maji imeenda na vitu zake. I can't discuss. But I'm talking about my president. Somebody expect that now that he won, he should actually give me hope, telling me that Gabriel, go to shamba, do 1, 2, 3. Mbolea nimekupea, hapana maandamano. Let me conclude. When the president and his team talk of fertilizer, 6 million bags of fertilizer going to the ground, let me surprise you guys. In Ugenya, there is no NCPP, and there is no any farm who has received it. In Kisumu, in Kisumu where I stay, I bought fertilizer and I ferried them home personally because I tried to navigate my way into the NCPB. They told me that, guy, we've not received our delivery, so just buy, take it home. I did that. So I'm so sorry, but he's still my president, but I really wish that he can be modest, be realistic, and then life goes on. Thank you, Bana. Okay, well said, Mr. Gabriel. You have made it short and sweet. But I know you have raised some eyebrows. But before I allow questions, let me have Mike Njoroge, ulikuwa umeingia. Habari ya saizi Mike? Mike Njoroge, habari ya saizi? Jika unanisikia? Jakes, can I say something? Then I go because I just have a few minutes. Okay. Yeah, Mike seems to be having a challenge with his mic. Yes. Please do. Yeah, thank you for this opportunity, Jakes. First of all, I want to start with the last speaker who spoke, and he said that it should not be so hard for Ruto to open the server. And according to me, it seems that the speaker is not very informed. The president has nothing to do with the server. That is not his work. So if you say the servers should be opened, then you should tell the relevant authority for that, because everybody has a duty. When it comes to how the elections are conducted, it was not the work of the person contesting. That was the work of the IEBC. So whatever happened,
you cannot point the finger to a contestant. To that extent, that issue of saying that should not be so hard for Ruto to open the server is an unfortunate statement, because it is not his work to do that. Having said that, also the person who spoke last called the president this boy. However much you feel he's not performing, however much you feel he's not your candidate, I think respect is very important. The moment somebody has been sworn as the president, he ceases to become a president of a certain community or a region. He becomes the president of a nation, a symbol of our nation. So we should also show some respect to our leaders. As much as we have the freedom of speech, it's good to control ourselves. And I want to say this. I know there are so many things that have not been done, and we expect them to be done. And when I listen to many of the speakers, I wonder whether they know how things are done. When I listen to many of us, I see a situation whereby people were expecting an overnight miracle to happen after the Hustler Nation has been sworn in. When I listen to the way they are saying that, he said that when I put the Bible down, things will change. You know, Jakes, I said, we should not only be fair, and this is a statement of law, but we should also be seen to be fair. You know, the level of hypocrisy in our leaders has trickled down to the supporters. That even when we make statements that we know they are not correct, that we know they are out of context, but we just say them because they mean well to us and those that we want them to hear. If I can recall, there is nowhere, and I want anybody with that clip to, because somebody said that Ruto said, immediately I put down the Bible, the price or the cost of unga will go down. I want to see that clip, because that statement, Ruto made it when he was referring to cartels. And he said, as soon as I put down the Bible, the cartels will be in trouble. So I want to see a clip where he said that when I put the Bible down, miracles will happen and every problem in Kenya will be solved. So for the economy to change, Jakes, it takes hard work. It takes commitment, not only from the government, because I listen to people talk as if they don't have a role to play to help the economy grow. Jakes, for economy to grow, we need peaceful environment. But what are we doing as the citizens of Kenya? We are helping the economy that is already on its knee to continue crumbling by these demonstrations. And somebody said the key issue is the server. You are out of order. It's a lie. It is a deception from Azimio. They know very well that there is no problem with the server. But because it was pronounced in the court that Smartmatic, the contract between IEBC and Smartmatic does not allow the IEBC or anybody else to go beyond a certain limit of scrutiny to the server. Now they are using that because they know it is an impossibility to make the people of Kenya feel that, like they have the case. But the case they have is only one, is that Raila Odinga and his team, they are looking for a way to enter the government. And they should be honest enough and say, please, this is what we want. We want to join the government.
because according to the laws of Kenya, we don't have any other avenue. They can join the government. So the only thing they can say is we want to work with the government and please don't disturb the economy of the country. So it's very, very, very important that we be honest people and tell people the truth. The issue of the whistleblower, somebody said that there is a whistle. There is no whistleblower. It is a lie. If there is any whistleblower, why are they also hiding the whistleblower? Tell the whistleblower to come out, we see him. With the evidence that he is having. So the issue of the whistleblower, for six months, Raila and Azimio team retreated to go and strategize. What are we going to tell Kenyans? Because at any cost, we must be in the government. So they came up with an idea. We are going to cook numbers. And that is why they took time when they were quiet. Ask yourself, what were they doing? They were quiet there, coming up with a strategy of what they were going to tell people. Wiki hii anakuja kuniona wiki hii, na baadhi ya mambo tunazungumza ni biashara yenu ya miraa. Musikue na wasiwasi na biashara hiyo, na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko, hawa watu nitawanyorosha. Unajua Yesu siku moja alienda sinagogi, akakuta wakora na katel kama hii ya miraa wamejaa huko kanisani. Mara wanauza nini kwa kona nyingine hapo, mara wanauza sijui nini kwa kona nyingine. Akachukua kiboko akawanyorosha. So hii katel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Okay, there is the famous nikiweka Biblia chini. Exactly, Go Jakes. ahead, Mboro. We should be honest to say what somebody has said and under which context. There is no economy that is built through miracles. An economy is built through peaceful environment to do business and through hard work. And I want to tell the people of Kenya, don't be people who will follow others simply because they are talking. Think beyond what they are saying. For instance, somebody from Central Province should never compare himself with somebody from Nyanza. In Central Province, there is nothing we get for free. We have to work for it. People from Nyanza, especially those around Lake Victoria, they wake up in the morning with nothing. They go to the lake, they fish, and they sell the fish and they get money. They use another fish to go and eat. So if you go for demonstrations following people, you have to think beyond what they are saying, because even our economic factors are not the same. So finally, Lake Naivasha as well has fish, and my friend, you cannot compare. You cannot compare Lake Naivasha and Lake Victoria. So nataka kuambia watu hivi, kuna watu wamezoea you see Jakes, eh? Okay, I don't want to dwell on that so that I may finish my submission. I wanted to say this. The reason why we are where we are is because the former administration of Uhuru Kenyatta had an interest with the coming government. Now that they realized they were failing and they did not win, they decided they are going to sabotage the government of William Ruto. And they made sure they disorganized the economy by stealing. And we are not saying that they stole, not the president who is saying that. It is the controller of budget who is saying confidently on the national TV
that I was coerced to sign all these billions to distribute to various sectors. And the way now I want the government to help us is to ensure the investigation is done and whatever was misappropriated is returned back to the government. And because some of these people you see shouting, they are beneficiaries of the former government. And that is why they are shouting, because they don't want to be investigated. And if I am right, put the clip of the controller of budget and see what she said. Watu waliagusha serikali na sasa wanakuja kutuambia wanatuokoa. They have no legal, they have no moral right to tell us what to do, because they are the cause of our problem. It's very unfortunate. Thank you so much, Mboro. Just one rebut. Just one rebut. Yes, Olengo. Yes, the speaker has spoken very nicely. Only that Mwambangoma Hubuta Kwake, what is raising does not have any weight based on the standard of the nation. The reality is, governance is so hard. Governance so difficult. Those things that the president actually promised were words. But now the reality is, we are monitoring the way he is performing. Job creation to the hustlers, achape tu kazi alete hizo makazi. Okay, some of us we are privileged. We graduated and we went into jobs straight. We've never lacked jobs, irrespective of what happens, and we work regionally. We have no problem with that. But for a real hustler who was having hope that the job is coming home, is still struggling. I'm so sorry for them, and it's not ending soon. So, what wajipange baba? Thank you. Paul Oguna, uliniambia kwenyu samaki nakuja hadi bedroom. Na nani anasema ati wewe haumii sana kwa sababu uko karibu na Lake Victoria. Maoni yako ni yapi kaka Paul Oguna? Umefanya mzuri kwa sababu mimi ndio msemaji wa watu wa karibu na lake katika hii show saa hii. Olengo ako Uganda, sasa saa hii mimi ndio nimechukua ushukani. Huyu jamaa ukisikia yale ambao huyu jamaa anasema, huyu jamaa wa kutoka Mount Kenya, hao ni watu walizaliwa kwa mnofu. Na yule ndugu yake mwenye alisema ni civil servant wa Rift Valley, wale ni watu hawajawahi ona shida. Anasema si tunapata vitu za bure. Hiyo samaki huwezi enda baharini bila kununua nyavu na vitu za kuvua samaki. Samaki lazima uende baharini na fuel. Lazima uweke fuel kwa engine ndio uende baharini uvue samaki. Hakuna samaki inapatikana bure. Mwambie hiyo ni ya kwanza. Government wana tax samaki inafika kwa ufuo hivi, government ina tax hiyo, government yake ya Ruto ya uwizi hiyo. Sasa kitu yenye nilikuwa nataka nimwambie, nasikia sana anaongea. Umejua sasa saa zingine sisi kama Wajaluo tunasema ukiona mtu akona kidonda usiweke chumvi, usiende kwa kidonda ya mtu na uweke chumvi. Sisi tumeumia, sisi wenyewe. In fact watu kama hawa ndio watafanya watu waamue sasa tusitafute amani. Unaonanga wale wa Nigeria wanasemanga I don't want peace, I want problems. Hawa ndio watu wanafanya watu watamani sasa problems, kwa sababu ameshiba. Huyu mtu ukisikia hata akiongea, hata ukiangalia sura yake, akona haraka sahihi, anaenda somewhere, labda kuna deal somewhere, wanafanya deal pale KICC, kuna tenda. Sisi ambao tuko hapa, unaona vile mimi nimenyeshewa mpaka leo, hata nimejifunika. Unaona nimenyeshewa. Sasa nikiongea ninaongea kwa uchungu, na nikiongea kwa uchungu siongei kwa uchungu kwa sababu ya ati Ruto ni mtu ametumwa. Ruto ni mtu, unaona kama wenye wanaongea hao ndio watu wenye waliibia Ruto kura, kwa sababu tunajua vizuri kura hata ikihesabiwa kesho utapata Raila alishinda, na Raila amekuwa akishinda. Jamaa walijisifu wako wengi na hawakwangi wengi. Tumegundua wengi wao ni walevi. Sasa kwa sababu wengi wao ni walevi, hawapigi kura, hata wazai na wanawake,
Sasa wanatuchukia kwa sababu sisi tumesimama kwa and I want to tell you Mr. Jax, wacha nikwambie jambo. Kuna hii argument yenye wanasemanga sisi tunapenda vitu za bure. Wacha tu dream siku moja tutoanishe tu hao watu wenye wanaona wanasumbuanga Kenya, hao ambao wanatoka Western Kenya. Tutoe hao watu Kenya, uone kama jamaa watafaulu, uone kama watabaki wenyewe. Ile wakati wa post election violence ya 2007, mimi by then I was still a driver, nilienda Meru na nilipata wa Meru wameweka magari, hakuna mechanics. Unaona, hakuna mechanics. Economy itaenda aje kama part of the economy inadhulumiwa? Na tumekasirika, na wakati tutatoa services zetu turudi tuamue tujenge Kisumu yetu, tujenge Kakamega yetu, tujenge Bungoma yetu, tujenge Kisii yetu na tuachie jamaa Nairobi, I tell you these people watakuja kututafuta, wataona kweli tulikuwa na maana. Wanasema ati Raila anataka kuingia kwa serikali. Kwani since 1963 watuambie serikali gani tumewahi kuwa na watu kuja watulinganishe na sisi? Sisi hatujawahi kuwa kwa serikali, lakini ukiangalia hata maisha yetu sisi tumefinywa. Kila serikali inakujanga kwa ajili ya kutufinya. In fact, wakati serikali inatufinya ndio Wakikuyu wanakuanga na furaha. Sasa wanapenda sana serikali ya Ruto kwa sababu wanaona inatufinya. Na itatufinya hivi vile Farao alikuwa anafinya wana wa Israeli, na tunaendelea na tunanenepa. Na ndio kwa sababu ninajua ya kwamba hawa watu wenye unaonanga wanaongea visungu mingi hapa, mwingine alisema ni civil servant, labda ni hata ni askari, ni polisi, ndio na sasa hii tunawapangia. I tell you Mr. Jax, round hii haitakuwa mchezo. Hatutakubali ya kwamba sisi ndio tunakuanga sacrifices, tunatoa damu zetu tunamwaga kwa sababu ya kutengeneza serikali. Wakati tulikuwa tunataka county government, I remember Jamle Kamau na Jeremiah Kioni ambao sasa tuko na Azimio sasa, wakiwa kwa rally kule Maragwa, walisema Raila anataka kugatua Kenya ili aende awe president ya Wajaluo. Sasa Raila alileta ugatuzi. Ni wangapi ni wakina nani wanasherekea? Sasa tunapigania haki. Sasa wamebadilika, wanasema ati sisi ndio tunatafutanga haki. Ati sijui tunaleta, sijui tunafanya economy inaanguka. Economy gani tunaangusha? Sisi ndio tumejenga hii economy. Na wakati wamekataa, wameshika mkono wetu wakafunga, hatuwezi enjoy economy yenye tumejenga, tutabomoa. And I tell you, kama hawatatufunga mkono so that we don't enjoy what we've worked for, we will bring down. Na tukibring down, kila mtu atalia. Kila mtu atalia, hao wenye wanasikia mzuri na hao wenye hawasikia mzuri, wote watalia. Sasa kitu ambayo nataka kuambia ujamaa ameenda nilikuwa nataka asikie ya kwamba wasifikirie ya kwamba Raila anatafutanga serikali. Raila is being driven by an ideology, na hii ideology hata kesho Raila akiamua kwenda bila tutaki, utaona si wenyewe tunamkataza. Na Raila amejua sauti yetu. Tukimwambia tunataka uende hivi, sasa hii maandamano sio idea ya Raila, hii maandamano ni idea yetu. Ukitaka kujua ni idea yetu, sikia Gaucho. Kusikia kule Nairobi Gaucho, usikie vile watu wanaongea. Watu ndio wanalazimisha Raila kuenda maandamano. Na kama wanataka kuua Raila kwa sababu ya maandamano, wakuje waue idea. Idea imebeba ni jamii mzima, ni watu wengi, ni watu ambao wameamua. Wamesema ya kwamba kama hatuwezi jenga pamoja, tutabomoa. Na tutabomoa. Walete Bungei, walete sijui nani, walete Koome. We have decided ya kwamba hatuwezi kupigania nchi na kuisimamisha, halafu some people wanakuja wanasema ati ni yao. Wanaanza kutufukuza ati sisi tutoke. Tuende wapi? Ati wakati wa kujenga Ruto, wakati tulikuwa tunataka hata hii katiba mpya hakutaka. Yeye ndiye alizunguka na nguo nyekundu akisema ya kwamba katiba sijui tunataka sijui kuleta devil worshiping, sijui tunataka wanaume wawane kwa wanaume. Na huyo mwenye aliomba leo, huyo nani? Huyo padri wa kutoka Ukambani, huyo wa Redeemed. Those people ndio walikuwa nasema ati hii katiba mpya italeta watu wawane wenyewe kwa wenyewe. Wakati tulikuwa tushapigania. Sorry. Hello Jax. Nakusikia. Hello. Nakusikia. Hey, wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, hao watu wa makanisa
na hao watu wengine wa kutoka Mount Kenya na watu wa Rift Valley walikataa kwa sababu hawakuwa wanataka pesa itoke kwa central government kuje kwa counties, na tulipigania Mbai akauawa. Mimi niko na kazini yangu nyumbani, aliuawa kwa sababu ya hii mambo ya kupigania katiba mpya. Niko na ndugu yangu aliuawa wakati Martha Karua alikuja na Rafael Tuju hapa Kisumu. Aliuawa kwa sababu tulikuwa tumepinga katiba ya dhulma ile ya ndizi. Wakati tumefaulu tukaleta katiba mpya sahihi, wenye wanaenjoy ndio tena wanatuonyesha ati tuheshimu katiba. Tuheshimu katiba, na hiyo katiba wako wanataka. Sahihi tunasema tulijenga na jasho letu, na ni kitu sisi wenyewe tulijenga, na kama mumeamua ya kwamba sisi tujenge na nyinyi mukule, raundi hamkuli, tunang'oa kwa mdomo. Tutang'oa, I tell you. Mumeweka kwa mdomo, lakini tutaingiza mkono kama mtoto, kama mkono ya mtoto, tutang'oa, hamtakula. Na mwambie arudishe hiyo ripoti ya kwamba majority wameamua, na kama ni kutoka hata mahali tuende Nairobi kama siafu, tutatembea tena mguu. Tutahakikisha tuende Nairobi tumwagiwe damu yetu yote imwagike, so that hao watu wafurahi. Najua watu wa Central watasherekea sana siku yenye wataona Wajaluo wote wameuawa. Na watu wa Rift Valley watasherekea siku yenye wataona watu wote wameuawa, lakini wajue ya kwamba we are behind the right honorable President Raila Amolo Odinga, and we will know this is not backtracking. Hakuna siku ambayo tuta backtrack kwa sababu sisi ndio tumetuma Raila. By the way, ujue Raila ni mwoga sana. Raila kama sio sisi kumsukuma, Raila hata mwenyewe alikuwa ashaamua kuacha. Lakini tuliamua tukamwambia, ukiacha round hii, hata hii handshake tumemwambia tutaki. Na kile jamaa anasema Raila anataka kuingia kwa serikali. Serikali gani Raila ingie? Raila is bigger than Ruto's government. Raila hawezi ataingia na mlango gani? Atakaa kwa kiti gani Ruto akikaa kama president? Raila cannot share with Ruto anything kwa serikali ya Ruto. Raila hawezi kushirikiana na Rigathi Gachagua katika serikali. Na watu wajue ya kwamba Raila is too big ya kukaa na watu na kunegotiate na watu kama Rigathi. Wakitaka Raila akae chini. Halo. Kanyangia hapo sasa kidogo nipewe ingine. Prince Igwe Okeche, habari ya saizi Prince Igwe? Prince Igwe Okeche. Prince Igwe, unanisikia? Ongea tu, mic yako iko sawa? Okay. Aha, dunia ina mambo, habari ya saa hizi kaka? Salama kabisa ndugu yangu. Umeshinda aje? Habari zenu? Alhamdulillah, nimeshinda salama, nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupea afya bure. Nakusikia vizuri. So mimi point yangu. Niendelee? Endelea. Please, Prince Igwe alikuwa anajaribu, I think amekwama kidogo. Endelea tu. Mimi point yangu nataka kusema. Wala ambao wana support serikali ambayo iko kwa kiti. Every day you talk too much, you are doing nothing. Tuambie kwa hiyo mwezi 6 mwezi 8 ambayo president yenu yuko kwa kiti amefanya nini? Okay. Si kila siku tunatuambia Raila anataka nusu mkate. Raila anataka kuingia kwa serikali. Kuingia kwa serikali anapewa cheo gani? Si cheo zote tumesagawana. Okay. Umepotea, dunia ina mambo, umepotea, tukusikii. Okay. Kabla dunia ina mambo awe tayari. Brother yangu Eli, habari ya saa hizi kaka? Eli, how are you? Eli, can you hear me? Unmute. We can't hear you, Eli. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. Is that Go better? ahead, I can hear you. Yeah, it's better. Oh, wow. This Go ahead. Karibu sana kwa show.
This station is boiling tonight. I tell you, everyone has something to say. Yes, I had one of these guys, maybe the second last speaker, he was screaming, as the Irish say, screaming like a banshee, saying a lot of nothing. You know, the guy who was talking about Luos just wake up and start fishing, that we are that lazy. Such an unfortunate thing to say for an educated person, you know? And that's the reason why I will not respond to him, because those comments are just disparaging. You know, Koigi Wamwere mentions in his book Negative Ethnicity that Luos have been, you know, made to look like second-class citizens, and for that reason, the political class must stick to that tradition where second-class citizens just have to be second-class citizens. So, for example, even though communities such as the Kikuyu appreciated the work of Jaramogi, they still treated him as a second-class citizen because his foreskin was supposedly intact. So this is the kind of reasoning that this guy came with, the second last speaker there. It's so unfortunate, because when you look at the issue of poverty, you will find that some Kikuyus or people from all different parts of the country are suffering in the same way. So you cannot start saying that some communities are suffering more than others. Because what yardstick are we using? Because are we looking at those powerful business elites in Kikuyu land and saying then we are concluding that every Kikuyu person is successful, and then we use that to inform our democratic processes. We use that to say that these Luos, when one of them becomes in charge of the country, Luos will just decide to pee wherever they want to pee. They will say ngoja mimi ninakojoa. You know, those are kind of stereotypes that we have had for generations, and it's unfortunate that people, you know, start tribalizing poverty. They know what the problem is, but they come here and scream like a banshee, saying a lot of nothing. You know, I'm very disappointed by that man who you gave ample time to scream a lot of nonsense about the Luo community. Very unfortunate. But of course, we live in a democratic space, so you must give him time to speak. But on the issue of protests, I think that the protests that have been taking place, I agree to some extent with one speaker who said that they're kind of being framed in Nairobi mainly, and in comparison to other countries, the protests. My landline is ringing. Who is that now phoning me? Okay, so in comparison to other countries, that the protests in Kenya, in fact, if you even go to the protests that were taking place in the last couple of months in West Africa and also recently in South Africa, those were national protests, national demonstrations. So this is part of the problem that we have in Kenya, and it doesn't matter who is in power. This is a major problem we have, because like now, if you look at the strategy or logistics of the demonstration tomorrow, they're telling the people that please wake up in good time so that at 6 in the morning you're ready to go and protest or carry placards and you know, and say to hell with Ruto and his regime at 6 in the morning. Of course, we know that
the armed police are also protecting, they're the bodyguards of the Azimio leaders, and they work together with the state machinery. So, of course, the people who protect Raila Odinga and all those leaders like Kalonzo and Martha Karua, being police men and women, they have been, sent to also find out how the Azimio leaders are strategizing. So it is the easiest thing for them to do, to find out exactly what is happening tomorrow morning or any other day. Now, I don't know whether it is important for us to know these things, but to me, it just sounds that a protest such as the one they have called will not make any sense if the people you are trying to challenge have a lot of inside knowledge of what you're trying to do. Because, for example, in South Africa, the recent protests were national and they were in real time, and some of it was not even announced exactly where it was going to happen. Different districts had their own way of doing things, and they came across as well informed, and they had a national protest. But in Kenya, this is nearly impossible, and of course we have the ethnic problem where instead of it being a positive thing, so that people think together that they're going through the same problems, one side believes that the election was, was plausible. The other side believes that it was fraudulent. In fact, to me, I think most of the people who believe that that election was not stolen actually believe that it was stolen. They know this. It's the same thing, that happens on the high street in Kenya when your mobile phone or anything that you are carrying gets stolen. You get to work and you tell your work colleagues, hey, unajua simu yangu iliibiwa leo. People look at you as if surprised, kwani, what is that? They will laugh at you, in fact. So this is the same kind of mentality that we have. The people who think that the election was not fraudulent, that it was clean, they actually know it was not clean. I'm talking about people like Master Jake here. Jake, you know that it was a fraudulent election. You know that. But you are afraid to say so because wherever you come from, it is difficult to say these things. So and it will take some time to free you people. No, I'm just being honest. I see you want to throw me under the bus, but sawa. Anyway, go ahead. No, I'm doing it in a very diplomatic way, without making you look bad, because basically democracy in the way it is, it's not even our our thing. We have major and minor challenges in regard to this Western type American actually democracy that we have at the moment. So this is part of a major learning process, a long transition from Moism. But I just wanted to say one thing. These leaders, someone talked about MPs, and he was very right. These leaders that we have in Kenya, the MPs especially, are the biggest problem. Of all captured institutions, Parliament is the worst. It's a complete, it's a waste. It's a major waste of our resources, the Kenyan Parliament. And if we're going to continue like this, and we have those kind of members of Parliament, this is just going to be a disaster. Now, my final shot, we are playing with a major, serious problem that anything can happen. You look at what's going on in Sudan. Anything can happen in this country called Kenya. It doesn't have to happen tomorrow, next month, 2 years' time. But these grievances that some communities have now, when other communities come into power in the future,
these grievances might explode. And this is very dangerous. I think we need to review how we do this thing. Our politics is reaching a level where something needs to be done before it's too late. And you know, from our experience in 2007, anything can happen. Now, I was saying about my final shot, and then I realized that the other day, this guy Ruto confirmed General Francis Ogola as the new chief of general staff. So you didn't hear people of a certain community or Western Kenya clapping around on social media or saying that this is our guy, you know, in the way that it was expected of them to do. Nobody was dancing around about this person being made chief of general staff, which means that our communities have matured to the extent that it doesn't matter who becomes the chief of general staff, what community they come from. It doesn't matter to them. They're interested to know how is it that they're going to come out of this poverty. Thank you very much. Okay. Thank you so much, Ellie. As usual, it's always awesome to have you. I see Mzalendo and Alexi, they haven't given us their submission. Dunia, sijui kama umeunda sauti yako. Dunia ina mambo? Niko sawa. Uko sawa sasa? Haya, malizia Haya, submission niendelee. before nimpe Mzalendo. Sawa, asante. Kitu nilikuwa nataka kusema. This government ambayo iko kiti sahihi. Kitu ambao anatuambia kwa hiyo mwezi 6 ameingia kwa kiti. Mtu akuja tuambie tumefanya ABCD. Kwa sababu walituambia hii serikali wa mboga, watu wa ndudhi, watu wa kiosk. Wale ambao wamepewa kazi appointment wote ni wale ambao ni ma classmate, marafiki, ma jobmate, hao ndio wamepewa kazi. Ya pili, kila siku anafikiria Kenya uko nini, uchumi yake iliharibu na mambo ya handshake. Kwa hii katiba tuko nayo, kwa sheria ambayo tuko nayo kwa nchi, kwa sababu wanasema wanajua nchi, wanajua sheria sana. Hakuna pale imeandikwa kuna ofisi ya handshake. Ya pili, wanatuambianga Raila anataka kuingia kwa serikali. Anaingia kwa serikali anapewa cheo gani? Ya nne, sasa mimi naleta hii madharau. Nasikia watu wameongea hapa sana. Unajua madharau inafika mahali ingine mpaka inaleta chuki kwa watu. Hawa kama vile hapo spokesman vile watu wameongea. Wanaona wakipewa Mjaluo, umepoint Mjaluo kwa kazi yote ya serikali, umemfanyia favor. Favor gani umemfanyia? Analipa ushuru. Sasa ukipoint huyo mkubwa wa jeshi, si umesaidia yeye na familia yake. Ukimpoint Mjaluo, ni kitu gani sasa unataka Mjaluo asaidie pale? Unamwona mfanyia favor. Ni kama Wajaluo ni kama Kenya. Ndio mimi nilisema hii madharau watu wanaona kama second class citizen. Endelea. Eli amesema watu wanawaona kama second class citizen. Eli amesema watu wameendelea kubadilika sasa. They don't see it like. Endelea. Yeah. So kitu unaonekana ni kama hawa ni wananchi namba 2, ni wananchi hawafai kupewa cheo, hawafai kukua kwa serikali. Lakini tukiangalia, nilimwambia na bado narudia, hizi madharau ndio napeanga inchi wanagawanyika. Hii madharau ndio napeanga inchi inaongezeka. Kwa sababu Southern Sudan na Northern Sudan ilikuwa ni madharau. Wakafanyana hivyo. Rwanda ilikuwa ni madharau. Wale ambao walikuwa wanadhulumiwa ndio sasa wako kwa kiti. So hii madharau ikiendelea hivyo, inafikanga mahali pia punda pia anasema amechoka. Kwa sababu gani? Hakuna haja ubebeana na watu, anaona pesa yako si muhimu, pesa yake ndio muhimu. Kwa sababu huwezi niambia population of low people almost 7 million or 10 million, alafu population ya community ambayo iko 2 million umepea ma PS ma cabinet wako nao 6. Hiyo inaingia akili na wanalipa ushuru. Kuna community hapa population yao ni 2 million, umepea ma PS ma cabinet wako 6.
Alafu low people ambao iko 10 or 7 million wamepea 2. Alafu naambia tulipo ushuru. Tuheshimu serikali. Tufanye kazi pamoja. Sasa ujinga kama ujinga ilisha Kenya, mimi sidhani kama ilisha kwa Kenya. Ni hayo tu ndugu yangu. Okay. Mzalendo vipi? Vipi kaka, siku nyingi umejificha hii mtaa? Sana bwana, leo naona show iko moto. I can see Eli smiling. Nice to see you, Eli. At least now you are starting to see the light. I like what you said, Eli, and it's very important. That is the most important point I've had today. That these protests are not national, because not everybody is feeling the pain. And kudos for that statement, because to have a successful protest, Mombasa should be protesting tomorrow. Nakuru should be protesting, because the cost of living affects each and everyone. So the Azimio Brigade have not done a good job, or some parts of the country are satisfied with the situation the way it is. Having said that, people are allowed to protest. Let them protest. I don't like where the police is coming and saying that they don't want to see protesters on the road. Unfortunately, something that we need to talk about. Reckless statements by leaders. Moses Courier said something that is very, very reckless, and that should be condemned. Should be condemned at all. Nobody should lose their life because of their political style, what they believe in. So these leaders, unfortunately, wanasema na Kiswahili wanatubebaga ufala saa zingine. Okay, Mzalendo, I think akona challenge since he seems to be outside. Alex Media, there is a quote. I don't know if it's a quote, a tweet I saw, and it really seriously disturbed me. And it read like this: that tomorrow we just need one bullet, and the whole country, it will suffer for 2 days, but calm will come after that one bullet. That statement alone, it didn't mention anyone, but it didn't sit well with me. I don't know if you saw the tweet. It is a tweet that had over 100,000+ reaction, because it's a very deep tweet that one bullet is enough for tomorrow. What comes to your heart? Yeah, I saw that. Ahmed Nasir responded to it. The people that are Twitter fanatics in Kenya actually responded on it. Donald Kipkorir responded to it. Yes. And many other people responded to it. And it is an insinuation from the follow-up of what Moses Kuria said. And I can agree what Mzalendo said. You see, there is nothing like what Mburu said yesterday, that you know him, sisi tunamjua, that is his personality, so on and so forth. Once you don't take national leadership because of your personality. You don't take national leadership because of your name. You don't take national leadership because of these psychological or all these factional categories that we've come up over the years. You sit there as a CS of a country, and your mannerism and your rhetorics should be measured based on their weight. So advantage can be taken because the history of Moses Kuria is known, and he has tried actually to sanitize himself, and he will never forever. The issue of Musando, he made some stupid rhetorics. He went there outside Dakar, and you saw what he did, and that thing has followed him until today. And one of the reasons why Moses Kuria is having that seat is because he promised us one day, 3 p.m. is going to name the people who killed Musando. You remember, again, last year.
He promised us, by 3 p.m., I'm going to tell you who killed Musando so that I can sanitize my name. So again, he has forgotten that such kind of rhetorics are the ones which keep on, whether it is true or not, but his name now will forever be mentioned amongst things maybe he did or he did not do. And fortunately or fortunately, if he never did, but it followed him, it is because of himself. He's an enemy of himself. So in countries that there is measured responsibility, a person like that ought to resign or be kept gagged up by the president for a while until such a time that you are able to execute confidence in your rhetoric. But otherwise, when such things come out, and you may see even people that from Baba side that were calm, they will come out to agitate and say, oh, munataka kuua huyu mzee, you want to kill Baba. Because by saying that bullet, I think many people saw that, you know, you're trying to say you want to kill this person tomorrow, and that will be one bullet and the country will come to account, because that's almost what Moses Kuria said. So, but having said that, I wanted to tell Eli something. Eli, a couple of years ago, Daudi Tonje, the Baringo military man, introduced solid reform in KDF. Solid, that even Moi was not able to play with. Let me read what he did. The first one is that ensuring that promotion in the military were based on academic performance. The second one was disbandment of the women corps, paving way for women to be included in the mainstream army. Third one, repealing a rule that banned women from leading commands in units where men were based, and also allowing army women to marry, trusting the notion that women couldn't balance work and family. Now, the fourth one, lobbying for the creation of Defense Staff College and Defense Forces Medical Insurance Scheme. Introducing serving rotation in Chief of General of Defense Office among 3 services. Remember, introducing rotation among the Chief of General Defense Office among the 3, which is Army, Air Force, and Navy. The hero here is Daudi Tonje. Daudi Tonje, when he came out with these reforms, Moi thought he could circumvent him. But what we saw, the aftermath of that was, even Uhuru could not do it. The only thing that Uhuru did that was his constitution is to extend a term where he reached a point they could not extend the term anymore. And what did they do? This guy that you have seen become our general now, there was no place they were going to put him. His credentials. It's not like the former Luo military man who was taken to Liberia, stashed there, and somebody superseded, and later on he was forced to retire, taken to Yugoslavia or something like that. So, and then the other thing he did was cutting off political influence in the running of the military procurement, and professionalizing the forces in the process. Introducing payment of soldiers through banks account, ending the queuing model of salaries. And that is what Moi used to do, to make sure that the army remains inconsistent and also paying homage to him. So the hero of the current chief of staff is Daudi Tonje. Daudi Tonje paved reforms that we thought they were not going to be attainable. And I think we have reached a point, if we continue as a country like that, if the military themselves do not play the so-called, like Mulinga did, you know, during Mulinga's time, I want to be very sure to everybody of you that there were so many people from his area who are in the military. Until 2006, 7 there to 8, when Kenya faced the most difficult moment up to then, we came to realize that the majority in the military by then were either Luos, Kambas, or Kalenjins.
but the so-called radical surgery had cut down the military in the challenges in the military. Therefore, the creation of a powerful GSU in Roysambu, which was militarized. So again, something that the reforms of Tonje probably blocked, because I remember at that time Kibaki had no option because it looked like the military had a problem, and therefore he wanted to make sure that he had the GSU and he militarized it. And if you remember, the changes and the vehicles and everything that were bought for GSU was military, paramilitary, and everything, because Kibaki feared. But until today, the Tonje reforms have shaped the military. So the hero here is a person who's still alive called General Tonje. We need such kind of people who put professionals and academics and a person of goodwill in front of tribe, because when we do that, a country remains together. Thank you, Mr. Eli. Cheki is as if he's missing. I am here. Sorry, I had gone to take some water. Lee, Nguvu, you had something to say. Let me hear you before I give Deng Bull. The last Nini, Alex and Eli are talking like patriot citizen. Watu ambao wanaongea vile sasa nchi inastahili kukaa. Unaona hii ingine yote wengine wanaongea ni maporojo tu hapa. You see too much tribalism ndio inaleta shida. Unaona sasa kama hiyo maneno ya Moses Kuria hiyo anaongea, that one should be condemned. Sababu hivyo anaongea ni sasa anaongea kwa Kikuyu, anaongea ni kama sasa the Kikuyu owns this country. Now the other tribes will not feel good wakati unaongea hivyo. Alafu something happens. Kama kesho kitu yoyote tu bahati mbaya, hata isikue ati ni yeye ama nini, watu wataishi na chuki miaka yao yote. Unaona sasa vitu kama hizo hazistahili kuwa kwa nchi, ati mtu anaongea tu vile anataka, anafanya nini. Look at this, the way these footballers go to kama mpira inaenda kuchezwa. Wakati wanacheza mpira, everybody has invested. Ukipata Man U wameinvest, Arsenal wameinvest. So wakati itaenda tu hata ikuwe ni penalty na hawa washinde, they hug the other team. Unaona sasa, they hug the other team. Ni kweli mmeshinda, hata kama mmeshinda na penalty hivyo. Democracy is supposed to be like that. It is just 50+1. Lakini what normally happens kama sasa wakati hii election imeisha, the other team wanaanza kuambia situruambia tutawashinda, situruambia. No, that is not the talk. If umeshachukua kiti na umesikia kama huyo jamaa alikuwa anaongea hapa, I don't remember the name, huyo Mjaluo anasema hao ndio walileta katiba, hao ndio walifanya kila kitu, hao ndio, kwa hivyo they are going even to destroy. You feel the bitterness in him. Unaona the other team upande hii ndio inafanya the bitterness upande hii ikue. Na wakati wanasema hata hao watu walienda kuretreat ati ndio warudi, Raila walinyamaza. Unaona sasa, walinyamaza wakati election iliisha na wakaenda retreat zao. Lakini hawa waliendelea kuwaongelea hata kama wako huko. And the bitterness sahi ni unaona, nilikuambia ni kama cult. Sasa watu wameamua kama mbaya. And when the country reaches that point, it is very dangerous. Kwa sababu mtu anasema, juzi I saw gari ya polisi hapa Kware. Mwanamke ametokea huko akavua nguo zake zote full naked, akakimbia mpaka kwa gari ya polisi, akaenda mpaka juu, akalala hapo. Mpaka askari tu wanamwangalia hivi, wanashindwa vile watafanya. That is the bitterness iko na watu. Hata hakuna ati uchaguzi iliibiwa ama nini ilifanyika, but hii timu nyingine kukejeli hao wengine, hata nyinyi mtatutambua kuna kitu tunaweza fanya. There is nothing ati kuko naye hapo ati ya chakula iko juu ama nini, because vile tu Eli amesema, vile niliwaambia, MPs are the ones to blame on everything here. Kwa sababu wakienda bunge waseme hapana, hatutoki kwa hii bunge kama stima haijashuka, hatutoki kwa hii bunge kama hii chakula haijashuka. Unashika sasa, everything will be sorted.
Lakini sasa juu ya hii team inaenda inatengeneza, iko na pesa, inanunua ma MP wote, inaanza kusema sasa we have numbers, wanaanza kukejeli. That is why they don't even want those talks. Wataki hiyo maongeo sababu people are not, those politicians MPs, they are not honest. Wameshapata ile wamepata. Mtu anaulizwa aje, you'll be earning like 1 million, si ndio? Kama uta earn 1 million per month in 1 year is 12 million. I can give you that 10 million even for the whole year once. Wananunua hiyo design. So how do you expect kina Raila watakubali hiyo talks na nyinyi already mmeshajipanga na mmesema mkileta hiyo maongeo sisi already tumejipanga. Sasa hiyo kukejeli pande ile, that is what is bringing hatred, ambao watu wakishinda wanastahili kukumbatia wale wengine so that we talk sense in the inch move. Alafu kama ni hizi vitu za kugawana hazistahili kuwa ati sasa hizi viti sasa zinapatiwa wale mlifanya nao campaign. People who cannot even, kama vile huyu Nani ameongea mambo ya Tonje. He did a very good job, I remember that time. Lakini sasa unapata hawa watu wanapewa CS which are meaningless. They are meaningless kwa sababu they are not, hata kama wangewekwa hata 100 na wakuwe they are useful to the country, we have no problem. But sasa unawekwa 50, you are trying to fit each and everybody ambaye alifanya campaign. What is that adding value to the country? Unaona, sasa tukipata wasomi, unaona sasa ukiangalia hiyo mambo, hawa wanatengeneza sasa wanatawala na kifua, mtaona kesho wamesema mtajua hamjui. Now sasa which lugha is that now? Mtajua hamjui. Sasa kama mtajua hamjui na hawa wengine kesho sasa nao si watasema hata si tuende tukajua hiyo hatujui. Sasa you see that confrontation ndio itafanya sasa watu, that bitterness, watu wataenda wauawe wengine. Kesho lazima kama watu watatokea maandamano, kuna wale watauawa. Kuna wale. Alafu the really people wale wanaweza discuss vitu. Sasa unapata sasa ni kutumia watu wa ghetto, kutumia watu mahasla nini. But wale watu wanastahili kama sisi tutokee, kina Eli watokee, kina Alex watokee, tuendelee kwa barabara peaceful kama hizo tuliona za South Africa na wapi, hatuwezi tokea kwa sababu sasa I'm not ready to die. Unaona sasa hawa watu desperate ambao job yao nini, hawana kazi, ndio watatokea tu na watauawa. You'll tell me kesho uleta hii show jioni to count wale watu kama maandamano itakuwa. Are you getting? So lazima show itakuwa, show lazima itakuwa. I'll be in for it. Sasa ndio nakueleza, sasa ile kitu inastahili kama nchi. Watu wakishinda tucheze kama mpira, wakumbatie hawa wengine ndio nchi isonge, lakini si iwe ati nyinyi mnakejeli hawa wengine, mnawakejeli alafu mnafikiria tu watanyamaza hivyo. Si watasema hata nini. Hata wakati tulikuwa tunacheza mpira wa makaratasi ilikuwa nini, mimi ndio nimekuja na mpira kama Lee, nikikuja na hiyo mpira alafu sasa mjaribu ule mwenye anajifanya ni pro anajaribu kunichenga, nitachukua mpira yangu niende na, unanielewa sasa? So hii team ambayo inashinda inastahili kukumbatia hii nyingine na story inaisha hapo. There's nothing at special ati chakula iko juu ama iko chini. Hata saa hii ndio imeshuka kidogo kwa sababu unga ilikuwa 250 na saa hiyo jamaa amesema hapo iko karibu 190 180 kitu kama hiyo. That is my parting shot. I want to go and sleep now. Sasa wewe pumzika, tunane kesho. Namuona Dennis anainua mkono. Sawa, acha nisikize yake kwanza nitasema nini. Dennis. Okay, yes. Umejizima lakini kabla uwashe mic yako, Deng Bull ulikuwa next. Yes, habari zenu? Salama sana, habari sasa. Tumaini mko salama, mimi niko salama. I've been following you since saa moja mpaka saa hizi. Hey. Na nimesikia maneno yote japokuwa si kwa nini kwa mic, lakini nimefollow sana. Okay. Asante sana wana X na wenye wana follow. Lakini Kenya, ile kitu naweza sema ni kwamba Kenya is much more beautiful, very peaceful country, siwache ianguke chini. Na ile kitu naweza ongea ni kwamba kuna wanasiasa hapa wale wanaongea inachokoza kabila wengine
yani kabila ndogo, whatever, kabila kubwa ama kitu kama hiyo. Kitu kama maongezi ya Kuria Moses and maongezi ya saa ingine Gachagua kuongea. Ile huyu mwenye aliwekwa kwa jeshi, huyu mkubwa sahi, that guy is much qualified, is even overqualified. Inafaa awe pale, hii kabila yake inafanya akuwe pale. Haya, kuna hiyo wakina Walo and whatever nini, wakina Kidero, hawa ni watu walipelekwa pale kama politicians, wale friends wa the regime, so they were just there to make it feel that there's some laws wale that is what Gachagua said. Kitu nyingine, mimi wakati nilikuwa kuna episode na follow kama hizi za Rwanda, na kuna nishaenda mpaka pale, nimeona Rwanda was brought down by just one bazook, ile ya kuweka bazook ile ilipiga tu ndege inchi kasambaratika. Likewise inaweza kuwa hata ili sasi moja hii inaweza pasua Kenya kaya kitu ingine because of people like Kuria. I remember siku ile Musando alikufa, aliongea vibaya sana, mara mtu ampatikana kwa malaya and all this haikuwa ni lugha mzuri kwa the family ya bereaved, the community ya hiyo watu. Being Musando alikuwa mtu ile kwa nini mkubwa kwa IBC. Na pia naona huyu mbunge wa Nakuru, something Nakuru West or something like this, that guy also speaks that aimlessly, yani ananga ile kitu ya Nani kuongea Arama maana. ama Not Arama, this man Nakuru is Ujiri somewhere or somebody like that. Emani Gonjiri. Exactly that guy. The CS now. Yeah, it's now CS. Ile mtu kama ile CS atafanya nini kwa CS? For God's sake, hata kama ni kupeana tu kazi. Tuseme tu kweli, mtu kama ile CS atasaidia nini? Hata the government ya Ruto atasaidia nini? Wacha tu kweli, si kumuonea, si nini, atafanya nini? Unajua sasa hizi upande hii jamaa ameweka ile watu sio technocrats, wale hawezi kumsaidia na akili. People like Aisha Jumwa, you see these people, ata advise watu nini ndio afanye nini. So tuangalie tu kweli, ndio tuseme kama maandamano hii tunapinga mambo mingi, yani watu wanataka mambo mingi badilishwe. Look at leo kwa ile kwa pale mahali walikuwa naenda kwa Labor Day, hii siku ya leo, uliona ni wamama tu walikuwa wale wengi, but Gachagua aliongea kitu, I followed this thing, watu wakamwambia hapana, lakini walikuwa wamama, watu yote tu, sio ati walikuwa kabila moja. Of which alikuwa anaongea uongo. The same president pia akaongea na akaambiwa hakuna, sio hivyo. Kwa umbali tena watu wakuwa wengi, sababu walikuwa watu wamechoka na njaa, hakuna kazi kama construction za hizi hakuna, kazi kama hizi mambo ya kufanya wazee vijana hakuna, kazi kama pesa ya wazee hakuna. Na hii pesa yote sio kwamba kwa Western or Nyanza peke yake imekatwa, unless otherwise, but imekatwa kwa nchi mzima. So people are idle. So wakiitisha maandamano, people will go. Ukiweka polisi, definitely you'll kill the innocent, na wale wenye wanataka nini wameenda kwa andamano pale. So definitely utakuwa Kikuyu, Kalenjin, Nandi, whatever kabila yote mpaka Jaluo Waluo yote. So utakuwa unafanya kazi gani? Then kama nchi itarebel, utaanza kusema ni fulani. Kama Ruto angekuwa president wetu, angekuwa ni mtu, nadhani kuna watu wake pia wanasikia pale, wanaweza advise yeye, na kuna watu hapa tena I believe wanachukua points kwa Mtembei TV because niyo ina trend. Wangemuadvise tu vile Atwoli alisema na Sakaja is a very bright guy. Wakae chini waongee, sio ili mzee ati anataka mkate nusu. Wanaweza nyima yeye mkate nusu, lakini waseme hii kitu Kenya irudi namna hii, tuendelee na kazi. Sisi pia tunataka kwenda kazi, si kwamba tunataka maandamano sana.
But ile vitu wanatufinya nayo, mambo ya kadi 3% kwa 3%, mambo ya NHIF, mambo ya NSSF, hiyo kukatwa pesa na hakuna pesa imeongezwa mpaka leo. So tunaomba tu kama maandamano ikuwe very peaceful, lakini wasifanyie mzee makosa, sababu Atuli pia alimwambia the other time, Raila ndio wako na watu supporters wale wako ni suicidal. Wewe tupa tear gas atanyaka arudishe. Piga moja lisasi like the way I saw when in Kisumu the other time. Na piga moja anaanguka hapa, mwingine anatokezea na mawe. Piga huyu, mwingine anatokezea na mawe. Eri umuue because hai hakuna kitu kitalusu. So tuombe Mungu ikuwe peaceful. Na Ruto naye wasitumie Bugei sana, sababu ukiona Nani amejitokezea kando, huyu anaitwa Kithure Kindiki, wale wanaita Mundiki, amekaa kando. Haya, Koome naye amekaa kando, wanataka kuachia nani? Bungei. So hapo naye lazima tufikirie, si kwamba sisi ni wajinga, tufikirie kwa nini wanawachia nani Bungei? Nao ndio wakubwa wa Bungei. Na hii maandamano ni Nairobi, wangekuwa hao ndio wangeongea, lakini wameachia Bungei. Kama mambo itaumana, ndio uliona Inspector General Ali alienda amenyamaza. Bungei akifanya makosa anaweza enda individual, sababu pia international journalists pia wanafuatilia hii maandamano. That's all. Thank you. Yes, Dennis. Okay, halo wadau, mko poa? Uko fiti, uko aje? Niko poa baba. Karibu sana kwa show. Asante. Mimi naongea kutoka hapa Nairobi. Huu mtaa wetu. Okay, kitu ya kwanza first, wale ambao wanasema baba anataka mkate nusu, baba hataki mkate nusu. Secondly, hakuna mtu mwenye atakufa kesho. Hiyo naye nawaashua. Ulimwengu inaangalia. Okay, nataka tuanze na hii point. Maandamano iko kesho kama kawaida. Nairobi sio ya Gachagua na sio ya Ruto. Vitu mbili hiyo. Nairobi ni ya Kenya wote. So, hii vitisho ambao Ruto wanatoa na Gachagua, kwanza Gachagua hana point. Gachagua alichaguliwa kutusi Raila na kupata mshahara. Hakuna chenye wanafanya. Ingine, hii unga wanasema ati si unga iko, si unga imeshuka bei. Unga iko wapi? Tuko Nairobi, okay, tuko saidia, tuko mpaka ya Nairobi na okay, niko Gashie. Hii unga wanasema hii unga hakuna. So, hii story ya kusema ati unga imeshuka bei, hiyo ni story ya kutaka watu wasiende maandamano kulalamikia haki yao. So, kazi imeshinda Ruto na Gachagua. Hii serikali imefail wa Kenya, kitu ya kwanza. Wewe huwezi kuwa kila siku unaamka kila siku ni kutusi Raila unapata mshahara. Natusi Raila unapata mshahara badala ya kuhudumia wa Kenya. Kesho kama maandamano itakuwa, wale watu ambao watafanya fuji ikue ni askari. Kama polisi watakuwa wamekuwa pale town, hao ndio watasababisha, sababu kila ambacho huyu inafanya wananchi wanafanya, hata si wananchi wanafanya na loot. Unapata kuna wezi ambao wanaingia kwa wananchi katikati. Wakati polisi wanatupia watu tear gas, watu wanajifanya wanakimbia, wanajificha kwa maduka, kumbe wanakimbia kuiba. Hebu kesho wasitume polisi waende pale na kwa maandamano, hakuna wizi ambao utafanyika. Lakini kama watatuma pale wao manini au sijui ni maaskari waende pale kwa maandamano, ndio shida itakuwa. Ingine nimeona pale ati sijui watu wa Nairobi, sijui watu wana recruit si vijana, sijui wakae kwa stage, sijui wasinikishe raia kuenda nyumbani, sijui kuenda wapi. Hakuna mtu mwenye ataguza mwingine Nairobi kesho pale town. Tumegundua watu wamelipwa wafanye ujinga wao pale town, wakoroge mambo pale town wenyewe, alafu waseme ni watu wa Azimio. Watu wa Azimio wananga fujo. Fujo na kwanga serikali yenyewe inapanga watu waje waseme ni watu wa Azimio. Leo nimeona pale wameenda wametoa mama nini huko Mkuru kwa Ruben, wametoa mama Kayole, wametoa mama Sika Wangware, wameenda wamamwaga pale nini sini Uru Gardens. After that, wamama walikuwa wameidiwa wanalipwa 500 pale Mkuru kwa Ruben pale. Wamama wameenda pale saizi
kumekuwa na maandamano huko kwa ofisi ya chief. Wamama hawajalipwa pesa yao, wamelagaiwa. Wakenya leo hawakuwa wanataka kwenda hiyo Labor Day yao. Hiyo Labor Day ilikuwa Ruto, Gachagua na familia yao Atuli na hiyo tumbo yake wabebe watoe waende pale, wakae pale, waende wafanye vitu yao pale, wakitoka pale waende mahali wanaenda. Watu watatesa Wakenya, Wakenya wamechoka. Baba hataki mkate nusu. Maandamano iko na tena na itakuwa na itazidi kukua. Na baba Kenya angefanya kitu ya maana ni angetrain vijana turudi msituni, watu warudi msituni. Walete tunaweza kuwa rebels, kama ni mbaya ni mbaya. Hatuwezi kaliwa. Kwanza Ruto anatawala, hii uongozi si yao, hapana. Uongozi si yao. Uongozi yamekalia ni uwizi kimabavu. Ni hayo tu. Okay. Issue ilianza hata kucheza hata clip hata moja. Yani mlichangamka tu mkachangamka. I had a lot. Ulianza na TikTok. Ulianza na TikTok badala ya speech ya baba. Ulianza na TikTok zingine hapo zinakasirisha. Unajua zilinijengea siku I had to begin with them. So wacha nianze na hii ya baba kwanza. Baba ilikuwa hii. On the 2nd of May 2023, as we stated yesterday, the Constitution of Kenya, which in Article 37 provides that every person has the right peacefully and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. That has not been suspended. I repeat again, every person has the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. That provision has not been suspended. And our demonstrators tomorrow have been informed, and I repeat here, that tomorrow's demonstrations are going to be peaceful. Nobody is allowed to carry any weapon. Nobody should try to interfere with anybody's private business. We are basically demonstrating to present our petitions to respective authorities. Police cannot decide in advance that there shall be violence, then proceed to ban political activities that are protected by the Constitution. That is the making of a dictatorship. It amounts to a suspension of the Constitution. We will resist. We will resist. As we said yesterday, we shall present a petition to the IEBC, the Office of the President, the National Treasury, and the Public Service Commission. We repeat that the only violence and destruction of property that have taken place during our activities are when the police invade our marches and when Gachagua's hired goons to invade the Kenyatta family farm and stole sheep and cut down trees. Mr. Gachagua and Mr. Kamau Ichung'wah are themselves charged with sending goons to go and invade a farm and also a business premises, and no action has been taken by these police officers against them. It is instructive that to date, nobody has been arrested over that invasion of the farm. Nobody has been arrested over the destruction of Spectre International factory by goons hired by the same Gachagua. The state cannot purport to ban our activities on the grounds that it is protecting public property, while at the same time sponsoring the destruction of property in another corner of the city. So this
demonstrations, as I've mentioned, are going to be peaceful demonstrations. Mr. Ruto, even today, has repeated that they are stand banned, that he's going to protect people's properties. We assure him there's going to be no destruction of people's properties. That is just an excuse. We assure Mr. Gachagua there will be no destruction of people's properties. Our people have been told to be peaceful. They're not even going to go to where people's places are. We're not going to markets. We're not going to shops. We say we are going to assemble at the Central Park in the city of Nairobi and march to the IBC headquarters and present a petition there. March to the office of the president along Uhuru Highway and present a petition. And also go to the treasury buildings. There are no businesses along those streets. So therefore, nobody should come up with the excuse that they're going to protect people's properties tomorrow. They want to take this country to the dark days when people are not allowed to protest or to march. I invite them to see what's happening in France. Citizens have been demonstrating, buying tires on the streets in France, and they are protected by the police. They've been demonstrating in Europe, in Britain. They've been demonstrating in Israel. They've been demonstrating even in Japan. So we want to tell these people that Kenya fought very hard to bring this new constitution. We will ensure that the provisions of this constitution are protected. The civil rights of the people of Kenya must be respected by whoever is in the regime, unless they want to impose a kind of civilian dictatorship back on our people. Asante sana. End of the statement. Nation. Mr. Ruto is as much a suspect as is all the cult pastors from Shakahola and beyond. He owes the people of Kenya an explanation before he purports to be trying to solve the problem. 2, the so-called pastors are the people who set up the so-called sanctuary at Ruto's former official residence in Karen as the deputy president. They did not stop there. These so-called pastors proceeded to deliver prophecies and promise miracles about how Ruto would perform as a president. 3, these cultic pastors were among the people who supposedly sanctified State House when Ruto arrived there, pretending to be holier than every other Kenyan. They proceeded to prophesy how great his regime would be. 4, these so-called pastors have organized mega prayer rallies attended by so-called prayer warriors that include Mr. Ruto, Mr. Rigathi Gachagua, and their spouses, supposedly to sanctify the land. They ended up defiling the land. 5, these so-called pastors aided the introduction of mandatory fasting that started in 2015 at the DP's residence in Karen, and which have been carried over to State House, where everyone is compelled to fast every Wednesday, regardless of their faith, effectively making State House essentially a Shakahola annex. 6, sometime in May 2022, Mr. Ruto's family claimed to have prayed for impure borehole water at their current residence and turned it into clean when a purification machine had failed. We see no difference between this claim
and the outrageous ones made by cult pastors, like performing fake miracles and extorting money from believers with the calls like tuma mbegu ya 310 or fast until you meet Christ. 7. The cult leaders are behind the decision by Ruto to establish a faith diplomacy office where he has gone ahead to provide a list of 100 members to be recruited into Public Service Commission as intercessors, supposedly to pray for counties and the government. Nobody knows the identity, the qualifications of the so-called intercessors, how they were identified, and where they fit in a government where religion and state are separate entities. 8. Ruto is the leader of the cult movement disguised as Christianity in Kenya. Ruto, Gachagua, and their families must tell Kenyans when and how they knew these cult leaders and what they knew about them. 9. Ruto and Gachagua must tell Kenyans how much these so-called pastors contributed to their 2022 campaign. How many times have the so-called pastors accessed a state house since the start of this regime? 10. As we stated at the start, Ruto must know he has no powers to appoint a judicial commission of inquiry, so that option is out. 11. We are all aware that judicial commissions of inquiry have been the tool of choice whenever the government has something to hide, like you believe Ruto does now. 12. Parliament must swing into action, come up with a select committee, and get to the roots of the cultic activities in the country and the abuse of religion for political gain. 13. Parliament must help us establish whether the deaths at Shakahola were acts of rogue pastors, human sacrifices, or bait, and who the beneficiaries were. 14. The DCI may have swung into action. Niwaambie hivi, hii bei ilikuwa 230, si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf, na mimi nataka niwaambie, endeni hapa Quickmart ama uende Naivas, utakuta iko ya shilingi 200, iko ya shilingi 180, iko ya shilingi 170, iko ya shilingi 158. Wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200, ununue ya 200. Kama unataka kununua ya 158, nunua ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya? Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora, lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa nyinyi ni waheshimiwa. Your Excellency, we thank you for getting time to come and have a conversation with the Kenyan workers who are the greatest pillar for our economic development.
Your Excellency, you inherited the leadership of this country at a difficult time when the economy of this great nation was in a very difficult place. And Your Excellency, we want to thank you for the great efforts that you have put to restore the Kenyan economy, and we are glad that there are signs of recovery. Your Excellency, the workers here today and elsewhere in the country are greatly part of the hustler nation, and they have felt in a very big way the weight of the cost of living. Your Excellency, through prudent management and well thought out interventions, you have successfully brought down the cost of unga from an all-time high of 230 shillings to slightly above 150. Your Excellency, that and other interventions, it is true, it is in between 150, 170, depending on where you buy. Na tutaendelea naye. Your Excellency, as we proceed. Well, I have really tried to bring most of what was said. Eh? Deng Bull, what do you make of Deputy President kuwa heckled kwa sababu ya kusema unge imeshuka, and waliohudhuria they didn't allow him? Unajua Mr. Chairman, ile ilikuwa ni uongo, na ile watu walikuwa pale ni wakina mama na wazee. Aha. Kama if I'm not wrong. Na wale wengine wengi wao pia ni wale vijana wana kazi, na wale wengine wako na kazi, lakini walikuwa wameenda tu kubuy time pale kusikiza uongo. Na unajua uongo ukisema usiku na mchana inakuwa boring, inabore watu. So ile uongo aliongea, unajua amezoea uongo. Sasa ile uongo aliongea mbele ya watu na wale wanasikia. Sasa ndio watu wakamboa tu, wakabue tu, wakasema hapana, hizi uongo na hatuwezi vumilia na uongo siku zote. Okay. Hata mtoto wako mdogo utamwambia utalete biscuit kesho ama peremende. Hiyo kesho umekuja hujaleta, umesahau. Kesho tena utamwambia utalete. Atiko kwa mfuko, hata kwa bag pale, na hakuna. Mtoto atakuchukia, hata kama ni mdogo atakuchukia na atakwambia ukweli, wewe unadanganyanga mimi. So hiyo ndio kitu watu walimuonesha ukweli. So naye aliaibika, unajua ndio deputy president. Amezoea kusema anaongea ukweli, leo amepatana na amepatana na si Wajaluo, si Waluya, si ile kabila wataenda maandamano, but wamemwambia hii ni uongo. So ile kitu iko, watu wamechoka. Watu wako njaa, my brother. Hakuna kazi. Unajua hata wakati wa Uhuru alikuwa anajua kubambanya kazi kidogo, kama hiyo construction, kazi kwa vijana, hii kazi zingine ndogo hizi za huku na pale. At least mtu akitoka anatoka na 200, 500, 600, 1000 hivi. At least hiyo boma watu wanakula, hata kama bei ilikuwa juu. Lakini hii hakuna kazi na bei ziko juu na inazidi kuongezeka. So hii ni rebellion inaweza tokea anytime, waseme hapana, hata sisi kabila ingine tumeingia kwa maandamano. Na one thing let me tell you, tusidanganyane, hata polisi wamechoka. Na hii mambo inaendelea. Ndio last time uliona kuna mtu alikuwa anatumia risasi. Naona polisi anapanda kwa wall akikimbia pale pipeline hapo area ya hiyo area pipeline hapo Bakasi hapo. Polisi wanakimbia sababu wamechoka. Hakuna haja kuuliwa. Alafu naye kuna tu allowance watu wanapewa. Kama hakuna allowance na unaenda kuuliwa, kuna bunduki ya kujiprotect. Alafu naye makosa ile zaidi ni kwamba hii watu wana follow up na watu wa international journalist wale. Wanafuatilia, wanasema mwenye atapiga risasi ndiye
itapelekwa individually. Ndio naona kina Kindhure Kindiki na hii Koome alianza kulia ati kwani Raila ako na shida na nini na Mumeru? Mumeru kitu gani? Yeye ni Inspector General of Police, yeye sio Mumeru. He's a Kenyan Inspector General of Police. Sasa kwanza kutaja ukabila yake akiongea, wakati alikuwa anaongea ati tutabambana na yeye na nini na nini, hakuwa anajua yeye ni Mmeru. Vitu kama hizo, mtu kama mkubwa kama yeye anaanza kusema ukabila, inamaanisha there's something wrong in this government. Ukweli ni hiyo tu, there's something wrong. Hata kwa appointments, there's something not going on well. There's something very fishy. Yeah. Thank you. Paul Oguna, najua umelala. Paul Oguna. Okay. Paul Oguna nimeona amelala. Yes, Geoffrey Mboro. Yes, Jakes. Last time when I spoke, you allowed people to attack me quietly. Why didn't you tell them that is not the way to go? Because in the debate, people should expect that we will have different and differing opinion. And nobody should think that his opinion or his thinking is superior than other people's opinions. So I want to say that it is good to have, however much you love your political leader, for us to have a good debate, it is good to have emotional intelligence. Jakes, last time when I was here, I think it was the day before yesterday, people spoke about Kikuyus. I'm a Kikuyu. I don't have to become emotional because Kikuyus are being mentioned. And we talked about it for almost 1 hour. So nobody should feel like, they have talked about rules and that's a no-go zone. We are Kenyans, and at the end of the day, we are intellectuals, and we should show people that, yes, we can have different tribes, and we discuss things soberly. So, having said that, the previous speakers, there is somebody who said that that rules have been oppressed and they have been out of government for the longest, and said that communities have been oppressed for a long time, and they feel that enough is enough. And it is always good to verify and to scrutinize every statement that is made by the people, because we start with the current government. Yes, Kenya is a tribal nation with different tribes and all that. When it comes to the issue of representation, we saw political leaders coming together to form the government. And on those bases, that is how the Hasra Nation was able to take over from the Jubilee government. It is not just one community or two communities. When you go to the Kenya Kwanza government, you fight rules there, you fight Luyas there, you fight Kikuyus there, you fight all people there. And however much we say the president has not tried, I think we will have a day of scrutinizing everything, and we will see that he has really tried. Even the people who never voted for him, they have cabinet secretaries there. They have CS positions there. So it is good to be fair. It is good to be fair. And not only that, you have said that rules have been in opposition or out of government for a very long time. By so, it is like whoever made that statement is like has not been living in Kenya. Or even if you don't live in Kenya, at least you should have a clue of what happens. From the time of Kenyatta, you know very well, our first vice president was Jaramogi Oginga Odinga. Then even in the government of Moi, you remember Jogo and Tinga came together. After that, we got the Kibaki government. The Kibaki government was largely formed by Raila Odinga and Kibaki. And not only that, even when we had the dispute and they parted ways, after that, after the Kofi Annan agreement, Raila Odinga went back to the government on 50-50 basis.
where they shared executive power, 50-50. So what are you telling us when you tell us that from independence, a certain community has been out of the government? Let us be honest and have honest discussion. Yes, I agreed with that speaker. I can't remember the name. When he said that the Luos are suffering, that when you go to Nyanza, you see real suffering. And I'm not saying other people are not suffering, but who is to be blamed? Is it the current government? Is Ruto the reason why you are suffering? I agree because, Jakes, I told you I have traveled to Kenya. I have gone to Nyanza. I was doing some business in Kisumu. And I can tell you, I have gone to the interior of Nyanza. And yes, I see people suffering. But what have their leaders been doing to ensure that they eradicate poverty, that they enlighten people, that they don't, these people, instead of helping people to become better economically, let me finish what I'm saying. Instead of helping these people to become better economically, what they do, they try to influence them to see them as the semi-gods. That any contrary opinion is not accepted in Nyanza. The only person who can speak and be listened is one person. Yet Nyanza has the most educated people in Kenya. But their star, their ability, their skills has never been around. The potential they have has never been utilized because they have one person that if you try to differ with, you are in trouble. That is one of the biggest problems that the Nyanza people are having. Nyanza people are good people because they have the greatest mind. We have people like I told you, like Professor this Professor Tom Ujenda, very sober. We have somebody like Kidero, very sober. But these people will never have a space to say what they have in mind, simply because they have one person. It's like they worship him. And that is why I say, yes, you are suffering, but Ruto is not the reason you are suffering. You have been suffering all along. Yet your leaders have been in the government. And I have no problem with anybody thinking that I have problem with our community. I have no problem at all, at all. Just we say in our language that even a good dancer, it comes a time when he becomes a spectator. You cannot be a good dancer all the time and always, regardless of age, regardless of everything. You think that you are the best all the time. Jakes, I used to be an underletee, and I used to do very well. Now, do you expect the way I used to learn, I can still do it today? It cannot happen. So it has reached a time whereby the person they have been following, and many people have been following him, it has reached a time whereby they should realize that now Baba is tired, and Baba is not likely to take them anywhere politically. And I have no problem saying that. And somebody said, Jakes, that Baba has really helped to bring the constitution, and he said the constitution is theirs. If the constitution is yours, and I agree it is yours, please respect the constitution, do things according to the constitution. And Jakes, you have listened to the clip that you have just put for us. Baba, the reason, Jakes, a minute. One of the reasons, because I'm giving you time, Bull. Let me just finish what I'm saying. Go ahead, Bull. Jakes, Baba is some of the statement. Okay. I think Moro has some connection. Yes, Deng Bull. Moro, log out, log in. You have internet issues. Deng Bull, go ahead. Wash your mic. Okay, Jakes, let me ask Mr. Mburu, which part of Luo has he gone to and seen the Luos are suffering? One thing ni kwamba anasema Luos are suffering just because of Raila. Na mimi sioni kama
maybe he's from Nyeri or something, because I see he talks like Gachagua. Hakuna haja uongee vitu ya uongo. Ndio Luo wanasafa. Same to Kikuyu, same to Luya, same to other tribes, same to Wakamba. Lakini why do you pinpoint one tribe? Secondly, kuna hii mtu shaongea mambo mingi, na nimeenda constituency yake hapa Kiambu. Nimetembea ndani ya Kiambu yote mpaka na huku chini. These people are taking a lot of this changa, this illicit brews and all this, and tunaona mpaka kwa paper kila siku kwa news. Sasa ile nyingine kuna watu wanaumwa na jigas mpaka leo. They have been in power for those time. So sisi yetu hii the Luo Nyanza, mimi hata si Jaluo, mimi half Sudanese half Luo, but hii yote mambo yote hii ya kusema Luos are suffering, Luos are suffering. Why do you dwell on Luos? Why do you dwell on Raila? Sasa tunajua according to his statement ya kwamba when you want to be politically upright or relevant, you have to talk about Raila in a negative way. Then you'll be relevant in Kikuyu land, something like this. So he should speak what he knows. Na aongee ile agenda kila mtu. Ile shida iko kwa Kenya saa hii tunataka itatuliwe ni gani? Hata yeye kuangalia kama yeye, even a layman will sit. Hii mambo wamechaguana ma CS nini. Can he just go to that list ama chairmans ya parastatals and all this? Can he just have a look at that list? Pole tu when he's sober. He just go through those lists. Akwe sober tu. Si kwamba kuja aongee kwa podium kama hii anaongea vitu zingine haeleweki, anajitetea. Let him go pole kwa ile list ya CS, parastatal chairman, whatever, hii vitu pole ili appointment yote imefanyika Kenya. Even na layman mtoto wa class 2 class 3 atakwambia hapana, hii vitu ni mbaya. Wengine hata hawana ile huyo Mboro achana naye, akona kasumba ile ya kuchukia. Don't attack Mboro directly. Just attack the point. No, it is true. Even you mind we can attack. But he was attacking Raila. No. Attack me. I have no problem. The point is. I said I always protect my panelists. Whether you'll agree with them, attack their issues, not the person. Attack their issues. We are talking about issues. Is doing. Attack the issues. Don't attack the person. We are talking about the common mwananchi's problem, which is mambo ya maisha imekuwa juu. Nafaa aseme, si attack the one community ya kwamba mtu mmoja amekuwa slaves mwaka yote, sisi ni slaves, sijui ya nani, sijui nini. No. Even mahali pa Moses Kuria anaongea mingi hapa. He can talk a lot in the public. Lakini kwake constituency yake watu wanakunywa pombe, watu mpaka wanalalamika, ndio Gachagua wanaenda kufunga pombe huko. Na badala aongee huko solve the issues pale, yeye anataka kusolve issues ya mtu mmoja. Na ile ignite moto for nothing. How? Will ignite fire for nothing in Kenya. Nimependezwa na point yako. I agree with you. You have said it well. That shida iko kila mahali, both in Central, in all those places. I agree. Thank you. I don't know if you allow also Oguna to help you. I see Oguna raising his hand. Okay. Oguna, go ahead. Okay, Mr. Jex, nimeshukuru. Ulikuwa unaniita nikiwa ninaangalia kitu na nikichukua nikapata pole. Sasa umejua, sasa hii ndio utamu wa kuwa mtu mzima na ndio uzuri wa kuwa mwanaume, kwa sababu tunaweza ongelea shida zetu mpaka late na jaribu kuyatatua kama inawezekana. Kama watu wenye wa uongozi wanakaanga chini wanasikia mtembei, at least sasa watakuwa nini. Jana my area MCA alinipigia simu akaniambia, bwana, nimekusikia kwa mtembei, na nikasema channel ina sasa
Kenye nataka kudefend ni kusema ya kwamba Wajaluo ni maskini. Mimi kazi yangu inanifanya ninakimbia ni kama kila siku ninaenda kwa not less than 3 counties ya Ujaluoni, labda 1 county ya Uluyani, saa zingine ninaenda 3 counties ya Uluyani. Uliniambia unaenda na gari. Oh, pole, Guna ametoka. But Mboro, I don't know what happened to your connections, but someone has also raised a point, Yes. that you tried to bring out a picture that it's the problems that we have, Ruto should not squarely be blamed. That I agree. The only problem that people seem not to, or rather you rub some shoulders with, is kind of almost profiling that poverty is almost in sync with the Luo community. Then brought this point that even in Central, if you go there, there are perennial problems that are there. Even we saw them dealing with alcoholism. It has been a menace in what do you call it, in the larger Central province or former province. Then there are so many other problems, because if we talk of jiggers infestation, if we talk of people still going to the rivers, even in counties where the president is coming from or the former president was coming from. So he rightly said that problem is everywhere. It cut across. If you blame the Luos for something, they can as well still shift the blame, because in any case, maybe in their places they don't have jiggers infestation. We know jiggers to moment, let me finish. Yes, Jakes. Jiggers can be associated with poverty. Jiggers can be associated with hygiene. So in any case, poverty affects our people. Our people, whatever location they are, it affects our people. It has not been brought by Raila Odinga, neither has it been brought by Ruto. But are they either using it to further their agendas, maybe by talking of Hustler Nation, yes, they are doing nothing about the hustler, or talking about the high cost of living, yet they are not doing something about it. So are they using our poverty? I think that should be the best debate. Are they using our poverty, either side, to further their agenda? Because by the end of the day, whatever, each coin has 2 sides, the head and the tail. But by the end of the day, what should we discuss? Should we discuss the individual, the community, the problem? I think the problem should be Yes. I do understand. I do understand where you are coming from. That's why I think you told me to support to defend you when they became strong in you, but equally you as well dived into. No. Let me. You see, you don't have to conclude yet. You have to let me. You have to let me answer what you are saying. Mboro, listen. You went. Allow me to tell you this. You went. I agree. Yesterday we still spoke of Kikuyus and all, but you still took the dagger and you took it deeper into the heart. So now that brought in the emotions. I didn't know what to really do, but I allowed it to play. I hoped you'd stay so that you would defend yourself. Then you left. But by the end of the day, the point is this: either way, all communities are suffering. The UNGA that is 150, 130. You see, still, Jakes, Still, Jakes, you haven't understood the context under which I talked. Please and maybe try to make us understand. Maybe exactly. And now you see, I was answering to somebody who said the kind of suffering they are going through. When I talked of that was the time I had talked about the fish and the farmers, and he said that there is suffering, and this is what I said. Yes, I agree, you are suffering, but who is to be blamed? Is it Ruto? That was my point. So I was only putting across what somebody had said. I am not saying that Rutos are poorer than any other person, because I wasn't comparing. I was only saying what somebody has said, the kind of suffering they are going through. And I said, yes, I agree, because I have also visited those areas and I have seen those areas. And that does not, the fact that I visited Nyanza does not mean I have visited the whole of Kenya.
And I know people are suffering, including Central Kenya. But I was answering to somebody who said the kind of suffering they are going through, it is because like they have been alienated or discriminated by the government. And my point was that person was out of order, because the kind of suffering people are going through is not because of the current government. The current government has just acquired power. How do you now come and bring all the problems that you have been having since independence and now try to that was my point. I have, as I told you, I have no problem against any community. I interact with all people. My friends are across the nation. And it's just that we listen, and everyone listens, and at times when you talk we might have a slip and of the people tongue. also understand differently. I can tell you for free, there you kind of I know they kind of maybe tagged No, you. it is because somebody had attacked me strongly, and you decided to keep quiet. You decided as well to take the same knife and push it even deeper to the heart. Sorry, if that was the case, I'm very sorry. Maybe I was misunderstood, but I didn't mean to harm or hurt anybody by saying, yeah. I want to play a clip that was interesting also today to see. I really wanted Paul Oguna to help me in this one, but it is a paradox. It is a paradox. It is a paradox in this sense. I want you to look at it. Namwona Kenya Rebel amerudi, najua amepona. Kenya Rebel vipi? I know now you are healed. Ulitupa na fujo mpaka nikafeel vibaya because I thought uko na thick skin. Can you hear me? I can hear you well. I can hear you. I thought you had a thick skin. No, really, in fact, I thought you kicked me out because nilitoka tu hivyo. I didn't. I am one guy who does not kick people unless you're abusing panelists and all. I can, but I don't kick people outside the studio. Oh, okay. So ulipotea tu nikashinda. Oh, hey jamaa, I thought I got a thick skin. Skin niko nayo. Before you speak, I want you to look at this video and tell me what you think. Okay. Sorry, there seems to be a challenge. Let me do this. Can you be making your submissions? I want to go out coming. I think I've been on until in a hang. Who do I have? Kenya Rebel, please begin to speak. Allow me to go out coming. Jake, I wanted to make my point while you're here because we have to rectify something, and it's related to what you guys were talking about. I'm taking less than a second to log out and log in. Sasa nikungoje, nipatie Black alafu rudi ndio niongee kama kila mtu anasikia. Black, go ahead. Black, go ahead. Ukirudi nitakuongea. Black, endelea. Okay, first of all, I'm Jambo. I hope panelists zangu wote are all doing fine. Nice to see you, Kenya Rebel. It's been a while. Nico, Geoffrey Mburu and Deng Bull Deng. How do you pronounce that? Maybe you can help me, because I like to learn new things. How do you pronounce that name? Deng Bull Deng. Deng Bull Deng. Bull Deng. Yes, from Sudan, Jonglei State. Okay. So you're from Sudan? Yeah, half Kenyan, half Sudanese. That's interesting. I used to have Sudanese friends. I think that was like around 10 years ago. Thank you. Yeah. I learned a few words. Taught me Arabic also. Kefalek, something like that. So anyway, I hope you're all doing fine, and the viewers back home, I hope also you're all doing fine. It's a great pleasure that we've met here again today for the debate, and I appreciate that. I think Jax is back. Would you want to play the? Yeah, let me try to play the video first. Yeah? No, okay. Try to do this for me, please. Resend me the message you had sent me, because now no problem.
But let me No see if worries. the video I want to play can play. There, I've just resent it. Good. Can I make my submission before the video? Yeah, go ahead. Mwenye, I like that we mentioned what you guys were talking about with the Boru, because the last time I was trying to make a simple point by saying this: if I say Kenya Kwanza is predominantly Kalenjins, as far as who are supporters, let me say most Kalenjins support Kenya Kwanza. That is not to say that I'm profiling the Kalenjin community. So I was saying, Azimio, majority of the followers in Azimio are Luos. And everyone started saying, I'm profiling, sijui nini, wachana na wajaluo, sijui nini. We should distinguish what we are saying. Okay? There's nothing wrong with that saying. I'm not attacking the Luos when I say that. And I can substantiate that with evidence. Let's look at the election. What percentage of the population in Nyanza, Luos to be exact, voted for Azimio? Compare it with across the country. Lakini hapa tulikuwa narukiana tukarem, if somebody speaks, unaingia tunaanza sema nini. And lastly, there was another thing I wanted to say, and I'm forgetting because I'm getting old. What else? Anyway, regarding today, I'll finish so you can play a video. It was quite sad to see Raila speak about trying to link Ruto with the incident that happened in is it Kilifi? Trying to say that he's also a cult leader and basically blaming him for that. Raila should focus on the Maandamano and the reasons why he's going to Maandamano. That is what I think he should. Akianza kusema accusation that is Raila, that is regarding na sijui Raila Nani na Ruto pia ni ma cult leader and he has no evidence. It makes him look desperate. In fact, it makes him look ridiculous. So I hope tomorrow we are going to have a peaceful Maandamano, no clashes, no deaths, no injuries. Wacha waende waandamane, wakimaliza waende nyumbani, and maybe the point will be put across. So that's all I wanted to say. Endelea. Sijui nani alikuwa anaongea. Okay. Allow me to try share my screen. Let me get that video because it's an interesting video. Allow me to get it and try to reshare. I don't know if you guys will be able to see it. I really try. But Mboro, sorry, not Mboro. Black, you can give your submissions as I get the video to play. Okay. Once again, I hope we're all doing fine. And Kenya Revolutionary, on that issue of cults, I think it's about time we start defining. I mean, the features or the signs of a person being in a cult or an organization being being a cult, because I mean, when you have a cult and there's a leader that is leading that cult, it basically means he's the one who carries the brains for you, right? Tells you what to do, and you're basically you don't use your head anymore. Now, there are some phrases that I used to hear. I always hear, and we always hear. I think everyone has always had that when Raila tells you bibi yako ako na mimba, you don't have to go check to do the test. Uenda ununue Pampers. Yes. Is that not a cult? You can see the video. Yes, we can see. Yeah, you can see. Now, these are people saying they don't want Maandamano.
Yeah, Jakes, are you still there? We have seen those guys. I mean, wanakataa maandamano. So, just before I get on to that, as I was saying, kama mtu anaweza mwambia eti mke wako ako na ball, eti wewe hakuna haja eti kwenda kutest hiyo kuconfirm hiyo ball, wewe tu nunua pampers manake yeye amesema uko na mimba. I mean, is that not a cult leader, someone that come in? If you get to that point, you get yourself to that point that unaweza kuishi hivyo, eti ukiambiwa bibi yako ana mimba, wewe hata usipime, anza kwenda kununua pampers. Surely. So tunafaa let's be real with ourselves. What is the difference about that na kina Shakahola? Huyu mzee alikuwa jamaa anaitwa nani, nimesahau jina yake. What's his name? The guy who was telling people don't eat and they don't eat until they die. Mackenzie. Paul Mackenzie. Yes, what's the difference between Mackenzie, who tells people not to eat until they die, and this one who tells you bibi yako, kama nikikwambia bibi yako ako na mimba, there's no need for you to check kama ako na mimba, you just go buy pampers. And mind you, this person was not with you in that room with your wife, right? Just told you that. Eh? I mean, what's the difference between that and Mackenzie? So guys, I mean, let's be reasonable sometimes. Okay, now on the issue of what were you saying before you got in? I think Jakes. I don't know, the video ilijizima too, I didn't know why. But it was on the issue of the maandamano, kuna wengine hawataki. So like we were saying before, as much as Kenyan people have the right to picket, there are also those that also have the right not to, and their right needs to be given to them, right? And you see, ukiona watu wanajitokeza wanasema wataki maandamano, and I had one panelist talking here, alisema anaishi Buruburu, was it Buruburu, that wamesema this time wale watu wakijaribu kuleta maandamano huko kwao wamejipanga, watajua vile watakavyowafanyia. It means these are people that wameumia kulingana na hii maandamano. If there is one way or another, it has costed them losses. That already as it is, maisha iko ngumu. No. So the little that they get right now, they're trying to squeeze that to try and make ends meet, as much as it is so hard to do so. Now imagine someone coming to make it harder by either that day kuwafungia biashara because they will not make any sales, right? It means that is zero in their accounts on that day. Chama cha Jubilee so it makes their na wanarakieta zero. Uliona nguvu ambayo youth wako nayo, ukatukanyagia na mambo ya zoning. Hiyo yote inaonyesha wewe upendi maendeleo. 1992 ulichoma Kenya na 2007 ukachoma Kenya, ukakula na prime minister, ukuleta maendeleo. 2013 ukaleta shida, ukaitwa rerun, ukakataa kupiga kura. Naomba maandamano. 2022 ndio imefika, umepigwa, ukapelekwa bado kotini, ukapigwa, bado ukubali. Hiyo yote unataka sisi vijana wa Kibra tutumike. Maandamano ikikuja unatuletea wafuasi kutoka Mathare, Korogocho, Kisumu, wanaenda gasi huko Kibra. Sisi wa Kibra sisi tumenyamaza hiyo siku yote, lakini sasa tumeamua kutoka. Maendeleo umepewa prime minister miaka 5, ukakuwa mbunge hapa 23 years. Lami umechoma, sasa yaro tunaweza mpanda hata miwa, ime. Kanisa yote mako unachoma, shule unachoma, vibanda zetu hapo umechoma. Sisi kao tunategemea line yote kao umechoma, tu za tazi tunajua kuna kufanya kazi. Unataka tuishi aje kama vijana? Sisi tunasema kwa president wetu ulichaguliwa. Kwa familia yangu tuko watoto 8. Wasabu walipigia UDA, mimi naweza kupigia UDA, nilikuwa Jubilee, na ukanipiga na zoning. Sasa unataka nipige watu wa UDA na ndugu zangu pia kwa hapo. Maaskari pia ni baba zetu, ni mandugu zetu. Unataka tuwapige na mawe. Unataka kutuwekea chuki sisi baina ya sisi.
Ukimaliza maandamano unaenda kwako Karen. Ukitoka Karen ndege mpaka Bondo. Sisi unatuacha hapo kwa reli. Hiyo sisi tumekataa. Ruto, sisi tunakuomba kama unatusikia, kuja tutembelee. Gashagwa, kuja tutembelee. Kuja preso. Tunataka pia Msenya, kuja tutembelee. Sisi tutakuingiza Kibra. Hii Kibra si ya Raila. Raila hii Kibra si ya mamako. Na tukuogopi. Na kesho tunakudea. Kesho tunakudea. Leta wa maandamano tutapambana. Bana Koome sina kuomba. Kesho askari weke ndani. Sisi tunataka kudili na hawa watu wanaume kwa wanaume. Wewe Gaucho, unalipwa, unatuletea watu hapa, watuletea shida hapa. Tuko na wewe Jakaranda pia tunakuja. Tunamaliza kesho hapa, tunakuja Jakaranda. I said it some time back here, 2, 3, 4 days back. Enough is enough. I remember very well. And I remember the exact speech I gave here, the submission I gave here, that it's been a long time tumewabembeleza sana hawa watu. They have found it to be a leeway to go and make life harder for the people whose lives are already hard. Just before this guy spoke, like I was giving an example of what's his name, one panelist here. Mlikuwa amesema umetoka Buruna, wao kwa pia wamesema amejipanga. He's a panelist. Yes. Akasema hataki kuona hiyo story ya maandamano huko kwao. It's because as some people are finding this to be fun, they don't get to see the weight and the magnitude of the seriousness of the after effects of what these maandamanos bring, the losses to be precise. Sasa ukiona vijana kama wanajitokeza hivyo wanasema eti hapana hataki hiyo upuzi, it means they see the sense of having a peaceful environment for them to prosper in regards to making some small businesses here and there, ama kupata kazi vibarua hapa na pale. You see, now Jakes, I sent you a video, rather 2 videos. I don't know if you have them. Just a moment. Now, one thing I would like the viewers to note is that Raila has been using this issue of unga not just now. He has started using it long before. Now, I don't know if Jakes uko na video hapo hivyo. Just a moment. Kidogo tu. That's what he uses when he wants to send me. Nitumie hiyo message tena. Ukirefresh inapotea. He says I've done that. Okay, I've seen. He tends to use that the unga prices each time when he loses an election to start and stir up emotions in the people, and through that is what he gets to be in government. Now, I want the videos that are coming up to be iwachoree picture of what I'm trying to say. I don't know if Jakes you have them. I am almost having one. Iwachoree picture of what I'm trying to say. Black. Yes. Don't you think people are standing up in Kibera, but don't you think that might play in its favor? Tuseme if these 2 factions of vijana kesho tuseme waanze kuchapana, the gauchos versus hao vijana walikuwa wamechoka na hii maneno, if there's bloodshed, don't you think that might play into Raila's favor when the chaos like this happen? You see now, do you think the first question would be, do you think he cares? You remember there's something we said also in this show, that don't also forget Ruto has supporters. You know, yes. At times we just focus on the one side of the coin. Ruto as well has people who feel he needs to be given time, blah blah blah, and all that. Probably even them they're feeling, as much as we are aggrieved, but you don't need to come and destroy my property to prove your point. So they must well retaliate, you know. So, and
the reason as to why I was asking for a moment, there's a tweet I want to read. I was trying to project it, but this is what it says. Kenya problems. Let me try to project it. I don't know if it will agree ama itakubali before I bring in video ya nani, video ya yes. Can you be able to see that tweet? No, we can't. Let me try. I'm trying to share it there. Yes. Are you able to see it? Are you able to see it? Too faint. Maybe you can just read them. Let me try to zoom in. Okay, just one moment. Just one moment. Are you able to see? Too big. There. Are you Yes, able that's to see good. now? This tweet has really stirred Twitter as we know it. It says Kenyan political problem can be solved with one bullet on Tuesday. We only need that one brave soldier. The idiots will demonstrate for 2 days and Kenya will be at peace thereafter. These are just English words, but they carry a lot. Moro, what do you make? Sorry, let me start with Black. Black, what do you make of this statement from Belinda Atieno? This is an indirect statement. We all know to who this bullet is aimed at. This but tweet that's sorry. viral. It was a tweet that has really stormed Twitter. It has not. It hasn't mentioned anybody, but the message in it is so deep. I mean, you see, ndo maana ambapo niko nasema I don't know if anyone senses the magnitude and the ile tissue of where these maandamanos or this idea of civil unrest can lead to. Because like we spoke here some few days back, I think it was last week, you know, one side only believes or thinks that it's only them that exists. Okay. They fail to realize that their opponent, whom they think that they are fighting against, also has supporters. Understand? And it just takes a small spark like this, and whole hell breaks loose. And what will be of our country? I wish Deng now that he says he's from South Sudan, he has seen this. He could share the reality of how it's been in their country up to this point in matters peace. Believe you me guys, hii maneno unasikianga hatujali vile kutaenda, sijui hatujali vile nini liwalo na liwe. People don't know the price of peace and what wars do to the lives of people. I want to begin. That's what I imagine mtu akifikiria hivyo ina maana mtu anataka kuua. Sorry? Can I begin playing videos? Yes, and please. I want to begin with one that was interesting. The one that the tax laws was changed and when it was changed. Is it okay? Okay. Now this was, I think, when Uhuru was still in power, and the Tuesday, Raila convened a meeting with his party lawmakers, urging them to set aside their reservations and fully back the Financial Bill 2018, which introduced 8% tax on petroleum products. On Tuesday, Raila convened a meeting with his party lawmakers, urging them to set aside their reservations and fully back the Financial Bill 2018, which introduced 8% tax on petroleum products.
Even though the session was marred by acrimony, the bill was passed by legislators and has since been signed into law by President Uhuru Kenyatta. And Saturday, the former Prime Minister expressed gratitude to his party MPs for towing the party line by backing the passage of the new laws. Odinga said the move is difficult, but was right under prevailing circumstances. Immediately after this statement, Raila joined his NASA co-principals in Vihiga during the burial of former Education PS George Godia. It is here that ANC leader Musalia Mudavadi differed sharply with Odinga on the new law, saying that taxes will be a big burden to the taxpayer. Let us not pretend. Kenya iko kwa hali ngumu. Hali ngumu sana. Na mimi nimekuwa waziri wa fedha. I can tell you Kenya is a candidate for debt rescheduling. Mudavadi wants the president to relieve some of the cabinet secretaries of their duties over what he termed as failure to advise him accordingly on matters touching on the economy. And I'm telling President Uhuru that don't take responsibility on some of these characters. It is your turn now. Now that you have signed the bill, now that you have signed this bill, which is going to torment Kenyans for a long time, when you come back from New York, can you sign letters of dismissal for some of these people? Raila, however, steered clear of the taxation issue, only drumming up support for the Building Bridges initiative, saying it will help address major historical issues that remain unresolved. Mambo ya ubaguzi kimaendeleo imezidi. Mambo ya wizi ya ufisadi imezidi. Mambo ya wizi ya kura imezidi. Umaskini imezidi. You know why I played that clip? It's because I have always wanted to play it because of he introduced the statement that Zakayo mtoza ushuru, because it is one who crafted that statement. But that clip is an interesting clip. Oh yes. Not that I am. As I conclude, where I'm coming from. I'm not. No. I mean, Mr. Jakes, there's nothing as good as having video evidence instead of us just talking here to onekane like we are yapping, despite whichever side that whoever is submitting, then it would sound like it's a hearsay. But you see, when you have a video like this, that's why I always like to back my submissions with videos. When you have a video like this, the viewers can see actually what you're trying to say and where the problem is or where it started. Now, as you can see, the person that initiated and pushed through, or rather bulldozed the 8% extra tax on petroleum is none other than, we saw who was there, Raila. Right? This was in the handshake government. And he was happily smiling there. And he's even thanking them. And he's even thanking his members. Thanking them for having backed the bill. And then they come back and once they've lost the election, oh, bei ya mafuta imepanda juu. They're the ones who actually increased the taxes. Kila kitu ushuru. Ushuru. Unaangalia receipt imejaa ushuru. And they're the ones who increase the taxes. The ones who are against that were actually the MPs that were allied to none other than Ruto. They were the ones that were against that. Now look at these people. So ndo maana nilikuwa nasema, when I started my submission, as I finish, mambo ya kuwa kwenye cult, it's high time people start analyzing themselves whether they're in a cult. Because being in a cult, when a leader tells you something, you don't use your brain to question. You just follow what you've been told. Now they're told na mafuta ni hivi na hivi, bei imepanda hivi na hivi, na ni fulani na ushuru zake ni hivi na hivi. They can't think further to realize, to question, to realize that it's the actual person that is telling them bei imepanda wameongeza ushuru, that he is the one who was part of that with his handshake brother. Mzalendo, right? They cannot question that.
Thank you. I'll play the next videos for you, but let's first react to that video. Mzalendo, what do you say about what I played? Pole, uliingia ukaongea kidogo ukajikata. Nilikuwa na game. Unajua mimi ni coach wa ball. So na si utukochia hii timu yetu bwana. Naona sasa tuko number 2. Number 2. Wacha nikuambie. Kesho tuko na wewe Jets na mzolea. Football, soccer iko namna hii. There is something called fate. Okay. There's something called fate in football. And fate here, Arsenal is in the hands of the coach right now. Okay. Yeah. So the remaining, how many 5 games does Mebaki have? Many 6? 5, 6 there. Yeah. So he needs to approach this game with a Brazilian mentality. The problem was the 2 games that we drew. There is where we began meeting our demons. No, there is always one aspect that the guy Arsenal was the team to beat. So each and every team, even the one that is going under relegation, is always planning against you. Okay. You don't plan to beat a team that is number 4. You only plan to beat a team that is number 1. So they were not going to be there for a long time. So many teams are ready to fight and beat Arsenal to that position. Okay. Same to Man City right now. They're not going to win all their games. I can assure you. We are really praying. No, that one I can be rest assured that they are going to We are lose. really praying. At least They are going to lose at least 1 or 2 games. Or even draw, because now they are the team to beat. Everybody is watching what they are doing, how they are playing. Yeah, and how they are playing. Okay. But Pep Guardiola has been in that position for a very long time. So it is his mentality that will win the day. Anyway, let's get to politics. Yeah. Now, you played a clip there that I think that was maybe 2 years ago. Yeah. That could have been 2 years ago when Raila was really championing for BBI with his brother Ruto. No, Uhuru. Uhuru. I'm sorry. Watu wanini wanaza nimeza because of that. Anyway, ile kitu iko Bwana Jex, Kenya is in a very, very bad situation as a country right now. There are 2 worrying functions. You remember, this is a country that half of it, let's say 7 million people are behind Raila Odinga. Another 7 is behind William Ruto. Yeah. You are seeing politicians making some reckless statements each and every day. We are seeing the drums of war. You shown another tweet there. I believe that that Twitter handle for Belinda should be brought down, because actually that thing it has made Kenyans furious. I can tell you. Let me tell you how many people reacted. That Twitter tweet should be brought down, and it had a purpose. Although I don't read it directly the way it is, Belinda is referring to if she's the real author of that tweet. She's talking in abstract. She's probably referring to the statement of Moses Kuria. Yeah, this is what Moses Kuria said, but she's not referring to Kuria. She's written it in a way to show and made sure that she's Belinda, who is a Luo. All right? That they're putting up that tweet. So that tweet is supposedly supposed to ignite the base. All right? It has served the purpose. It has served the purpose of igniting the
what is the right word for it? I'm missing the word. It has ignited Raila's base. Yeah, they are now thinking that for sure Gachagua really wants to eliminate Raila. And if you see what happened over the weekend, there is a new kind of talk coming from the president and the deputy. The talk is not unifying. The talk, and remember that the is, president was in Uganda over the weekend. But yeah, this advice have come from Museveni. And listen, the way Gachagua is bold, that scares me a lot, because we have a country, yeah? We have a country, and we have a multi-party democracy, and we have a new constitution where you are allowed to picket. Trying to harm Raila at this point in time is not a good thing. All right. I believe what the president encouraged is people should just demonstrate, but they should not destroy other people's property. Now, politicians have also taken advantage of the situation. They have gone to recruit their soldiers. The people who you are seeing talking from Kibra, that they are ready to tackle this other group, Dagoretti. Those are people from, I'm being told they are people from Dagoretti. Those are people from Dagoretti constituency. Okay. And Dagoretti constituency is controlled by Jubilee. It's controlled by the Jubilee faction that is allied to Ruto, to KK Alliance. Now, this is what it means. Dagoretti and Kibra are very, very close. All right? So politicians in Dagoretti are inciting. Who is the MP for Dagoretti? Is it KJ? Yeah, KJ and the group, KJ I believe. Dagoretti South. Yeah? KJ in Dagoretti South, I think. Yeah, Dagoretti South. Kwaelachi hiyo ni Kwaelachi Daelachi hataki mambo ya maandamano. But hii group nakuwa na I believe ni hii group ya Dagoretti South ya hapa juu ya KJ. Hao ndio wanasema, na hao ndio wako karibu na Kibra, na hao ndio wenye biashara pale Toy Market nini pale unajua hapo Adams, hizo masoko ziko hapo karibu hapo, kuna vijana wanafanya biashara mingi sana. So they have already been incited. So tomorrow, God forbid, if people are going to be in the streets and the way the government has banned the demos, I can assure you, your guess is as good as mine. There will be bloodshed. Somebody today amelala nyumbani vizuri, kesho atarudi kwao, atakuwa amelala City Mortuary ama Kenyatta. That one itafanyika kwa sababu serikali nayo pia inafanya makosa kwa kusema mambo ya maandamano wataki. We cannot go that direction in this century. Let Raila and his team conduct peaceful demonstration, even if we know that they are not peaceful, but let them conduct those demonstrations and let us judge them later and see whether they were peaceful or not. Another thing is that Raila's Azimio have not been able to involve the other counties that they control into this Maandamano. That is the reason why it doesn't have that impact that it's supposed to have.
the Maandamano does not really have much impact if it is only in Nairobi and Kisumu. Yeah. If it is a matter of a national concern that the cost of living has gone up, then we should see people agitated in Taita Taveta. We should see people in Machakos coming out strongly and saying, you know, that we are going to demonstrate alongside other Kenyans tomorrow. That is Tuesday for in this Maandamano. But so long as every other Kenyan is comfortable and only a few individuals are the ones agitating for this demonstration, then it loses its meaning. You know, if Raila could call upon all matatu owners to back down their tools, if you could call upon all supermarkets to be closed throughout the country, for us to, you know, to stand in solidarity so that the government can bring the cost of living down, then that should have been a clarion call. It should start all the way from Nyeri to Vanga to Kisumu to each and every part of this country, because the way things are going, it's really going to be bad tomorrow. And I cannot predict a good end in this Maandamano. Okay. The talks have already stalled. There is nothing that we are hearing of the 7 aside that were selected. And the sad bit about the 7 sides that were selected is that these talks are not even transparent. They are not even transparent. There is something that these leaders know that they are not telling us. Maybe Raila and his team have raised the stakes so high, and William Ruto has said no. You understand? So the stakes have again maybe has changed. Maybe let me just say maybe Raila has raised the stakes. This is what I want, because it's a negotiation. What are they negotiating about? If you ask yourself, sisi wa Kenya, saa zingine tuna debate hapa, hebu niwaulize tu hapa nyinyi panelist hapa, whether you are Azimio or you are Kenya Kwanza. What is Raila negotiating with Kenya Kwanza? He keeps adding issues which were non-existent in the previous discussion, and so I mean he's not serious. So there's nothing to. I need us to answer this question. What is Raila really negotiating with Kenya Kwanza? We all know he's trying to get we must have behind an the answer. We must have an answer. And can this negotiation? Just one moment. I want to have you, Mzalendo, be in charge for like 20 minutes. I take a breather. I've been here for 5 hours. Jana we did 8. This Mboro guy and Black, hawakunihurumia. They pushed me to 8 hours. So allow me to have a refresh, alafu. So No. Anyway, Jakes, thanks so much for standing in. I mean, this is a very important discussion. And to the panelists who are here, I mean, you are doing a good thing for your country. Let us keep on talking. If this talking will stop the fight, then let's go on. And you know, our leaders will get some sense at some point. I posed a question. Can who is next? Brother Benson. Brother Benson was next. Hey, Brother habari. Benson. Brother Benson, can you say something? Long time, brother. Karibu. Nimeshukuru sana. Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru wote na salamu popote ulipo. Kwanza naweza anza na video ambayo ilichezwa la tax yenye was passed in 2018 about the 8% on the gas. You know, this is something that is very psycho in Kenyan politics. Some of our politicians do not pass laws that are for prosperity, but they pass laws that
that kind of like benefit them for a short period of time. Yeah. And sometimes we pass them knowing very well, like maybe this time, maybe I will get the position, you know. And I can give you another example that was passed. I remember the security bill that was passed immediately after the Maraga nullified the election, you know. And like that security bill came again and kind of like, if you look at the Kieleweke, the Tanga part, it kind of like affected them in a way. And they were the people who were there passing those laws, you know. And this is what happened, you know, when we try to pass laws that do not have the interest of the Mwananchi at heart, but the interest to serve for that particular period, or like it's like a payback. You are doing for me this, then I will give you this one in return. You know, later it come and it haunts the Wananchi, you know. So I think like our leaders should always think of passing laws that are for prosperity, not to serve for a moment or to serve to punish maybe somebody. That is not how we make our country. Then secondly, about the situation now, you know, the situation now is very fragile, you know, because both sides, you know, let us not lie to ourselves. I was Azimio, and I was kind of like the policies of Azimio I felt was very good for our country. Yeah. And like when I compared the policies of Azimio to policies of Kenya Kwanza, you know, I felt like Azimio had more weight than the Kenya Kwanza. But the way things stands today, even if Ruto stole the election or did not steal the election, you know, Ruto is the president right now. That is something, a fact that we have to agree with, whether you are Azimio or who, that is a fact. And he has the powers, you know. So sometimes as a president also, you have to listen to the president and say what the president is saying. There's no way in which you can Maandamano to take president out of State House. It cannot happen. Some of the things are very irreversible. You know, the reality, it doesn't mean I did not vote for him and I did not like his policy, you know, but I'm clear of the fact that what may have happened, he is right now, he's the president, the commander-in-chief of the Republic of Kenya. And like what I want to ask the guys who will be going for Maandamano, unaweza enda Maandamano, you can go to Maandamano, but ask yourself, ask yourself the responsibility you have at home, your family, your wife, your kids, if you do have, just ask yourself. But because we've seen how people who have been killed in Maandamano, or people who have get some injury at Maandamano, some of them are still nursing the wounds until the same day and right now I'm talking to you. So I think as a country, there's so many ways in which we can solve our issues. Yeah. But as the environment right now is very fragile, I don't think Maandamano will be the case. Because if you find like a situation whereby even the guys, I saw the guys who are doing Mera business, they were saying they were ready to pay people to protect them. So which means what recipe are you going to get there? Tell me, when it has reached that point whereby everybody now wants to protect their business and everybody is kind of like keeping saying this is what we are going to do. At that point in time, do you think you can negotiate or you can talk? The only talk that people will listen to is only people fighting and people dying. That's the only thing that people will listen to, you know. And it should be, because we also have brothers who are in Nairobi. We have brothers who are in Kisumu, relatives who are doing business. Yeah. And when Kenya goes down, it will not go down for only KK people. It will go down for everyone. Yeah. It will not be very selective, saying that so and so was a KK people, so let me be very gentle with KK, and let me be very good with Azimio, you know.
So I think our leaders, they should put their country first, and even like kind of like filter the kind of words they're saying. The words that they're saying are not words that can unite. They're the words that the recipe of fight, you know. Yeah. And again, somebody talk about the tweet. You know, if you're somebody who might have learned something about literature, there's that written, you can read it the way it is. Yeah, the face value of it. But as a literature student, there's a way in which you can interpret it the way you want it, you know, and it will fit the situation. So you don't know who this bullet will take. Either sometimes it may be you. We kill you, the bullet will catch up on you, a protester, your family will mourn for 2 days, then life goes on. What happens? That also can also explain that one bullet will kill somebody who's demonstrating, your family will protest for 2 days, you get buried, the life continue as usual. Nobody will care about your death, you know. So I think if we were very genuine enough, without looking all the mistakes that are there, if we can come together and find a path on how to restore this country, it can be good. Black was talking about the peace that we could see an example from South Sudan. I mean, from Sudan. Don't take them there. Just give them a typical example of what happened in 2007. Yeah, that's a very perfect example that nobody would want to go there. You know, nobody would want to go there. If indeed you love your country, we should not go there right now. The way like everybody's stamping the government and the opposition and everybody. It's not about mighty. Yeah. Ruto's presidency will come and go. It will not stay forever. You know, but like let us find ways or things that make us to be where we are today. What are those things that make us to be where we are today? You see, and discuss about it. And we need to be very genuine. Let us not do discussions. Let's do discussions with a lot of integrity and a lot of truth in them. Then we will succeed. But if we do it with some hidden agenda from both sides, then we are not helping our country, neither are we helping our voters. But we will keep on losing people on Maandamano each and every time. That's only what I can say. Thank you, Brother Benson, for that analysis. It is just simple. Demonstrations are normally used to influence political decisions, and that is what the Azimio Brigade really wants. Demonstrations, in most cases, are used to influence a political decision that that is supposed to favor political candidate. Geoffrey, you've been quiet for some time. Or who is next? Kenyan Revolutionary Rebellious Revolution. I was to talk, then Ribo will come. All right, Geoffrey, take it on. Thank you. Thank you. Yeah. First of all, I will refer to the clips that we saw previously that were played by Jakes. And it's very good that Kenyans can see those clips and judge for themselves that things are good or bad for Raila Odinga, basing on which side he is in. When he is with Uhuru, taxes are fine. When he is not with Ruto, taxes are bad. That tells you what he is telling the public, that I am fighting for you because of the cost of living. It is not actually the true position. And
we also have seen the creep whereby the young people are saying we don't want demonstrations. And they have stayed strongly, they have said strongly that tomorrow they are going to meet with Baba. I don't want to agree with them. I want to tell them, yes, we know how you feel. We know how your businesses are crippled, you are not able to make money. But the person you support is the president of Kenya. And the president has not asked for any help from the common mwananchi to help him sustain power or to protect businesses. So I am requesting the young people who do not want demonstrations, instead of going to face the others who are demonstrating, please continue with your businesses. Do your normal business. Continue with whatever you have been doing before. Let the government, because right now, as Benson has said, we have the government. Allow the government do its work. We don't want a situation whereby we will have young people fighting. As I said another day here, Mr. Mzarendo, those people who die because they have been called by their political leaders to go on the streets, to face the police, to throw stones. Nobody should tell us, because somebody here was so emotional, telling us that they have died in large number for Kenya. You young person who is ready to die for your political leader or for whatever reason, don't think you are dying for Kenya. You are dying for yourself, and the moment you die, you are forgotten. Even those people you think you are fighting for, they don't even know your name. The moment they acquire their positions, they don't even remember that you died. So you die because you are not wise enough to understand and to interpret things. Jesus Christ of Nazareth died for the whole world. Whom are you dying for? The young people who have already died because of the demonstrations that are going on, we will never recover them. Life has no spare parts. Like Mzalendo said, today you are very okay, sleeping in your house. Tomorrow, you might be laying with other dead people in the mortuary. That is not what we want. We want the young people to be given a chance to better their lives. Today, your life might be very hard, but that does not mean that life will be that way. Life is never constant. Things might be bad today. Tomorrow, you might be the billionaire. The only thing you need is to be focused, is to be alive, for you to live a better life. A dead person does not know a better life. A dead person does not know politics. A dead person has no dignity. When you are dead, you are finished. So please stop that. Stop telling us you are going to die for us. Nobody wants you when you are dead. When you are dead, you are useless. You cannot help any person. So young people, please don't confront each other. Yes, we know Ruto has supporters, just as many as the supporters of Raila Odinga. And what I normally remind people, Mzarendo, is that it is always good to analyze and see where you are likely to put your supporters. If today Kenya is to enter into a level of escalation, you can imagine the supporters of Raila Odinga, the danger they would be in, basing on the fact that, and somebody before the general election, I think it was Fala Maalim, the former deputy speaker, warned the people and told the former administration, do not try to steal from William Samoei Ruto. Because the supporters of William Ruto, historically, they are known, culturally, they are known to be warriors. Now, you can imagine the combination of the previous supporters of William Ruto, plus
now the people who are supporting him right now. These are people that historically have been bringing the nation to a standstill, but they are on the same team. And now you are trying to bring conflict, not knowing if things escalate, and I pray there will be no escalation. Let me tell you, the supporters of one Raila Odinga, if things go wrong, you have yourself to blame. Man, I don't want us to go there. So as much as you continue to provoke the government, be worried that it will not be reach a point whereby people will say, we have been pushed so much and enough is enough. We have lost a lot and enough is enough. So it's my prayer and my request that everybody may have some decorum. Control yourself. Don't go to face Raila Odinga. Ruto has the police. Ruto has the NYS. Ruto, even if need be, has the army. Why do you think you can go with a stone or a stick to help him? Please don't. Stay at home. Let the government do its work. What Raila Odinga is doing, he's only applying for a job. Whatever else he is saying, everybody should understand he mean no harm. He only want to be in the government, and everybody know, because that has been the history and his style of doing things. And somebody said here, Mzalendo, that Raila Odinga has never lost. Naweza sema kidogo, sisi wasee wa Nyanza, wasee wa Nyanza ya Luo Council Elder, ndio mimi chairman wao. Sisi tunataka amani. Tunataka maneno ya maandamano hapa Kenya. Watu ya Kenya walikuwa nakisaungana pamoja mpaka na fugusa wabeberu. Sasa kilele gani? Viongozi iko saini ya Kenya. Ruto ni kijana ya Kenya. Yeye ulishinda kwa kura. Hata court walisema yeye ndio nashinda. Sisi naomba chairman wetu ya upinzani Raila Molo, yeye akuwa tu watilifu akuwa tu pole pole. Alafu watoto sisi kama Jaluo, hii William Ruto na kamata mikono ya watoto yetu mingi kwa hiyo uongozi yake. Yeye namuza sisi minister, namuza PS, na pata appointment na watu wetu mingi. Kwa nini sisi kama Jaluo wanataka nini? Sisi nataka amani, sisi nataka maendeleo ya watoto yetu. Sio tu mimi kama chairman wa Jaluo nasema kama watoto yetu, mtoto ambayo kesho naandamana anakwenda kwa barabara, Mungu ya Jaluo taona yeye. And if they go there, they have heard what our members have said. Let them not blame what has occurred to them as a calamity, because that is something we have said. We don't want our children to go to the streets. We want them to hold on. We are waiting for the discussion. 7 people have been selected from every party, and we know that they will discuss what they wanted to say. Not that today we don't want so and so in this committee. Tomorrow, before we discuss this one, we are not going to that committee. Let us wait and see and hear from our members who were chosen to go for the dialogue. They have not talked. Let's wait for them to talk, and let them give us direction as Luos also what they have discussed. Mambo ya maandamano ya kesho, mtoto ya Mjaluo usiende. Iko wenye wanataka maandamano, tuko na Kalonzo Musyoka achukue hii Ukambani. Wakamba hawezi kutembea kwa barabara. Mjaluo ndio anajua kutembea kwa barabara. Hakuna Kikuyu anaweza tembea kwa barabara. Ni Mjaluo ndio lazima asitembee kwa barabara. Hakuna Mluhya anaweza tembea kwa barabara. Hata Kalenjin hawezi tembea kwa barabara. Ni lazima Mjaluo ndio apelekwe kwa barabara. Nyinyi namaliza watoto wetu. Nyinyi nakuwa kama mtu mwingine yuko hapa Mombasa, sijui inaitwa Makenzi. Anaua watu. Hii Makenzi nyingine inakujia hii ya kesho hii ya nini? Kwa hivyo sisi tunapinga maandamano. Maandamano inafaidi tu famili moja, na wamekula na damu ya Wajaluo, na hii damu haitosi. Who should be the first one? Should we give the first order so that any
Wow. Mzalendo, that's a very good advice. That's a very good advice. And I That think is, all, Just I go think, ahead. yes, I think all Kenyans should reason like that. And Mzalendo, I have a question for you before I forget. You said if Raila Odinga was to call for the matatus not to go to work or the banks not close, there he would be having a point to force the government to lower the cost of living. And my question to you is, do you believe or do you think the government has literally or willingly refused to lower the cost of living? You'll answer that after I am done with that, maybe just for you to expound what you meant. I wanted to say this. Raila Odinga has had a very good chance to give his superior ideas. Because somebody told us here, if Raila had a chance, Kenya would be a very good country. And I want to say this. Remember, this was our prime minister who was given executive power. He had a chance to give those superior ideas to the government, which he was one of the principal, and we would have seen those great ideas work for Kenya. Then from there, we had the handshake government. He had a chance with his brother Uhuru Kenyatta to give those superior ideas. So don't think that even now, if they have handshake with Ruto, that our lives will change as if there is a miracle, which has happened. Life will continue as usual. All what we need right now is peace. And Mzalendo, let me say this. If there are people who don't want peace, are people who are demonstrating. The demonstrators or the leaders of demonstrations don't want peace, because when there is chaos, when people die, when businesses are destroyed or properties are destroyed, that is when the international community is attracted, that Kenya is burning down. Let us try to go and quench the fire. And that is what the Azimio people are looking at. That is why I'm telling the people, please don't escalate things. If Kenya will be peaceful, we as a nation, we will grow. We will not have international community trying to intervene or trying to pressurize the government to do things that they don't want. So if you really love one William Samoei Ruto, remain peaceful, because what the opposition is doing, they want escalation of conflict so that the international community may come in and try to force the government to have a dialogue. So I just want to conclude by saying that there was that tweet, which I saw the person who tweeted is, I think, is it Blender something at TN or something? That tweet, Mzalendo described it very well. And that is when, after listening to you, I said, this man is an intellectual. This man is a critical thinker. That tweet, when you read at it and you interpret it on the face value, you might think it has emanated from somebody who is supporting Kenya Kwanza. But that tweet is a tweet from the Azimio supporters or supporter, which is supposed to hype or aimed at hyping the emotions of the Azimio base, so that they may feel that they need to go and protect one of them. It is aimed at causing people to go for demonstration, to feel like they are going to, there is somebody who wants to kill their leader. And it is an unfortunate tweet, which I support those who are saying it should be brought down. And also our leaders, however much provoked you feel, it is the high time you start exercising some decorum and control to whatever you are saying, because after all, you are our leaders. The president is the president of all of us. You are the president of those demonstrating. You are the president of those who don't want demonstrations. And your work is to protect those who are demonstrating and those who are not demonstrating. Whether they differ
with you or not, the Constitution mandates you to protect all Kenyans at whatever cost. As much as you have the police, the work of the police is not to kill the people. The work of the police, to a larger extent, is to arrest those who break the law and arraign them in court. So, please, the police, I am talking to you, please don't take any order that may cause you to harm anybody. And in the event that you have to use the gun, it is not a must you use the live bullet. Today we are in the modern society where you can apprehend somebody using all other means except using the bullet. That is not it. The bullet should be used on extreme point whereby a police sees the danger of dying. But it should not be like something that can be used anytime, because as I said, life, Jakes, is very precious, and wish as a nation should value life of our young people, life of our old people, life of our children, and everybody's life is very precious. And let even the opposition leader feel secure, and let even the opposition leader know, however much I am going to picket, nobody is likely to kill me. That is the kind of the nation we want. Thank you. Thank you very much. Welcome back, Jakes. I think it is Kenyan revolutionary to talk right now. Kibra is not a battlefield for bitter election loser. Mlikuwa mnapigana kisiasa, kura ilishapigwa, kura ikahesabiwa, ukakataa kukubali matokeo, ukaenda kotini, Martha Koome akakwambia ya kwamba hii kitu tukiangalia Rais William Ruto ameteuliwa kwa wingi wa Wakenya. Raila Odinga anajiita mwanademokrasia. Ya kwanza kama mwanademokrasia, kubali kwamba katika kila ubishani kuna mshindi na kuna aliyepoteza. Kama unaamini ulishinda William Ruto, ngojea 2027 wakati wa uchaguzi ikifika, ukuje utueleze ukiwa prime minister ulifanyia Wakenya nini? Ukiwa advisor wa Uhuru Kenyatta ulisaidia Kenya na nini? 207 wakati mlikuwa mnaongoza hii nchi na Kibaki ulihangaisha Wakenya. 207 vijana wetu damu nyingi ilimwagika hii Kenya kwa sababu ya wewe Raila Amolo Odinga. 2013 ulitembea juu ya masanduku, vijana maiti mingi zilikuwa zinapelekwa Bondo, Migori, Siaya kwa jina ya Raila Amolo Odinga. 2017 vijana wengi wakakufa kwa ajili yako wewe Raila. Ulikuwa unaenda unalipa mortuary bill na unawatolea transport ya kupelekwa mashambani, ukienda kwa matanga yao unahubiri chuki. Raila Odinga uko na Martha Karua. 207 Martha Karua alikuwa anafanya kazi na Rais Mwai Kibaki. Raila Odinga, huyo Martha Karua mwenye unasema 207 walishirikiana kukuibia, leo hii wewe umeshikana na yeye tena mnataka kuangaisha Ruto, mtu ambaye hiyo 207 alisimama na wewe mpaka ukakuwa prime minister. Raila Amolo Odinga, sisi watu kutoka Kibra, ya kwanza sisi si watoto wa Mungu mdogo. Martha Karua anakudanganya. Kwake Kirinyaga mahali anatoka MCA alichaguliwa na UDA. Kirinyaga hakuna maandamano. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Ukiangalia kwa kina Kalonzo Musyoka mahali anatoka Ukambani hakuna maandamano. Kweli ama si kweli? Kweli. Na ukiangalia hapa Kibra mahali maandamano inatokea ni watu wachache, na waandamani kwa sababu wanapenda Kenya. Wanaandamana kwa sababu wamelipwa. Mlichoma msikiti tukawaacha. Mkachoma kanisa tukawaacha. Mkaharibu biashara zetu tukawaacha. Mkabomoa na mkachoma nyumba zetu tukawaacha. Kesho tunawaambia sisi vijana, sisi no youth no power, no youth no power, no youth no power. Sisi watoto wa Mungu mdogo. Raila Amolo Odinga, ukitaka maandamano peleka Bondo, ukitaka maandamano ende waanzishe Karen, ukitaka pelekea Martha Karua kwao, ukitaka pelekea Kalonzo Musyoka kwao, lakini hapa Kibra tunataka lami. Kibra tunataka hospitali. Kibra tunataka mashule. Kibra tunataka kazi kwa vijana. Kibra tunataka TVET institution yenye inaweza improve skills za vijana wetu. Kibra tunataka mama wetu wakuwe empowered, wapate nafasi ya biashara. Kweli hizo mawe zenye mlirusha kwa msikiti sisi tutazitumia kujenga nchi ikue nchi bora. Na si hapa Kibra peke yake, tunahimiza vijana kutoka Kisumu, kutoka Mombasa, kutoka popote Kenya, tafadhali mkuwe peace ambassadors. Uweze shindana ukipigana na serikali. Rigathi Gachagua, William Ruto,
Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, nyinyi wote mumekaribishwa hapa ili tujenge Kibra, ifaidi watu wetu wa Kibra. Hakuna mtu anaweza ishi kwa bedroom chafu. Hakuna mtu anaweza ishi kwa bedroom yenye watoto wako na njaa. Hakuna mtu anaweza kaa kwa bedroom yenye watu wako wanaumia na bado wasaidie, unaambia wapige wenye wanaweza msaidia na mawe. Sasa tumeomba, tunataka amani Kibra, lakini kesho vijana wenye watakubali kutumika vibaya, tuko na wao. Tulaumu, asante sana. Tuko na wao. Wacha nikuelezee kitu kidogo kwa hiyo clip. Also tell me about that guy. That guy seems to be always anti-Raila. He's called He's called Mark. He's called Mark. Yeah. Mark Nguvu. So Mark was nominated in Jubilee ticket in 2017. Okay. He does not even come from Kibra. He is from Bahati. He is from Bahati. So this thing has become business now. Just like what Kina Gaucha are doing, now Kina Mark are also looking for their niche from the Kenya Kwanza Alliance. You heard that over the weekend, the Azimio Brigade and the Azimio principals were fundraising, and about 185 million was raised for the demonstrations. So this is business now, and hii pesa inaenda kwa wapi? Hii pesa inatumiwaga kwa mobilization. Kina Gaucho ukiona wanaenda maandamano, si ati wanaenda maandamano wataenda huko bure, wanalipwa. They have to come. Yeye anakuja na jeshi yake, anasema yeye akona jeshi. Akona jeshi yake. Mark Nguvu sahi, wherever he is, I'm sure he has already pocketed some millions. Akona jeshi yake, na umeona jeshi yake hapo nyuma. So people are bargaining now for the niche because they know that this is politics and the demonstrations come with some money in it. Just like I said, Jakes, mambo ya siasa ya demonstrations ni ya watu wa siasa, politicians. Politicians are the ones who encourage demonstration to emphasize on a political decision. Unanielewa? To emphasize on a political decision that they want. A political decision, not necessarily you and me, but on a political decision that they want. The only day that Kenya will have successful demonstrations is the day the middle class in Kenya will feel the same pain like that guy ule wa Mujengo ule anaenda Jacaranda pale. So you see, when you see the group of Jacaranda, Azimio has turned this thing to be a Jacaranda initiative. Like hiyo hizo bunge za wananchi ndio are setting up the agenda for the rest of for the rest of us. All right, there is no way the middle class man or the civil servants are involved in this kind of discussion. If I was to advise as a Mio leader before even the demonstration, I would have had workers on the table. I would have had people from the informal sector, the ones that you see are appearing in Jacaranda on that table. I will also have professionals on that table, doctors, the rest, and the nurses on the table, so that we discuss on how they are going to down their tools for a week, for how the number of days that they want. I would have the teachers on the table, Kupet Nat on the table. Then this now will have an impact. This now will have an impact. If you don't have teachers teaching in classrooms, that is already a statement, all right? That is already a statement. So there is sometimes you can have a very peaceful, successful demonstration if you involve
the professional fields, the teachers, the nurses. How many times have you seen the teachers wakigoma, and the government is put to task and call the teachers on the table for negotiations? Yeah, and the negotiation is bring the taxes down. We are paid very little. The cost of living, we can't take our children to school. The cost of unga is gone up. That is the reason why we can't even teach in classrooms. Thank you. Kenya Rebel. Uko na swali ama endelea? Oh, I just wanted to make it very short. I think the reason why they cannot include the teachers and doctors and all that is because presidential elections are really, what's the word? It divides everyone, okay? Because there are teachers who are Azimio, there are teachers who are Kenya Kwanza. And like I say, your struggle might not be my struggle, okay? So it's very hard for Raila to incorporate all those sectors. He can make a case for it, but it's hard, especially since majority of the people, first of all, with this economic situation that we have right now in Kenya, why should I go out there and demonstrate and risk not getting my salary at the end of the month because Raila hasn't won or whatever the case is, you know? So that's one. Anyway, Zalendo asked what were they discussing, the Kenya Kwanza and Azimio. I said this before even the discussion started. Azimio are not interested in any discussion. Because remember, Raila said he wants some kind of national accord like that was ushered in by Kofi Annan, which was outside of the constitution at the time. And Kenya Kwanza are arguing that we have to follow the constitution, which basically means Raila wants Nusumkate, national government unity. Ruto is saying, no, you've lost. If you want to negotiate anything, we have to go through the parliament. We have to work within the framework of the constitution. So that's that. I don't like when people say Raila has half of the country supporting him. No, it's less than half. And I can substantiate that with numbers that the IDC gave. Because Vijana made a good point, my last point, and I made this point last time. Why is it that 2007, the Maandamano started everywhere in the country, nearly everywhere, with the exception of Rift Valley and Central. 2017, same thing. Not all the country, but most of the country's counties, provinces in Kenya. What happened in 2022? We only have some counties in Nyanza and Nairobi, mostly Luo populated areas. I say that and I got into trouble for saying that. It is because Raila was not popular in 2022. They tried the whole, the thing you're talking about, economic sabotage. They tried to replicate what Miguna did with NRM in 2017 by boycotting Star and some products that they didn't agree with, that they felt is sponsoring the government. It's never worked. So Raila is desperate. And that's why I asked Black before he left. I asked him, if we are to have a violence tomorrow, God forbid, who does it benefit? Okay? Because I think the government is playing into Raila's hands. If I was Ruto, I would be more diplomatic and I would call Gachagua and tell him, hey, calm down, and tell Mr. who's the foreign minister of whatever, Raila should be killed. They need to be careful because that's what Raila wants. If there's chaos, now he can argue for the sake of peace, let's sit down. Anyway, that's my submission. I don't want to be, I have to go. Thank you very much, Jakes. Kesho tutaonana. Watu wa Arsenal, we are going to stop your win tomorrow. So Viongozi wa Nairobi na tuko na viongozi wenzetu ambao wako hapa wa tabaka mbalimbali. Tuko na chairman hapa wa association ya Miraa, tuko na viongozi wengine wafanyabiashara na bado waheshimiwa ambao walikuwa wamekalia viti kadha wa kadha. Sisi tumekuja hapa leo kutaka kuhakikishia watu wa Nairobi ya kwamba kesho, vile rais amesema na naibu wake,
kesho lazima tutahakikisha ya kwamba amani imedumishwa na watu watafanya biashara zao. So mimi kama Mark nasema leo, kuanzia leo tutaanza kurecruit vijana ambao watakuwa wanapatia watu wetu security, wakiwapeleka mabiashara zao asubuhi na jioni kuwarudisha manyumbani. Kwa sababu kesho hatutaki ile mambo ambayo imekuwa ati watu wezi fanya biashara kwa sababu ya hooliganism ambayo inaletwa na wale watu wa Azimio. Ya pili, tunataka kusema sisi kesho kwa kila stage tutakuwa na vijana wetu. Tuna target vijana kama 1000 na kesho sisi tutawalipa kutoka kwa mfuko yetu. Na kama wewe uko kijana na uko idol, kesho jitokeze kwa stage, tutawapatia kitu, mna escort watu kuanzia mpaka town, kwa sababu tumeona ya kwamba inchi saa hii inaelekea mahali pabaya. Na tunashukuru rais, ulisema vizuri, wewe ndio commander in chief. No, that is Mark. The other one is not Mark. Sana wana media kwa kusikia mito wetu. Leo nimekuwa na mkutano kadhaa kuhusu mkutano ya maandamano ya kesho. Kitu ya kwanza nimeona ule Bongei na Kome wakisema ya kwamba maandamano hayajapeanwa barua. Mimi nataka niambie Kome, Inspector Police na IG ya kwamba watu wa Azimio huko nakuja kuwapea eti mwapee ruhusa ya kufanya maandamano. Ilikuwa hata ingekuwa mnajulishwa tu, ilikuwa lazima mtoe barua. Na hata ilikuwa lazima mkubali, kwa sababu nyinyi mmewekwa hapo na tax ya Wakenya. Si eti nyinyi kuthreaten watu ya kwamba eti maandamano itafanyike tumekataa na barua. Hiyo barua muandikie watoto wenyu. Sisi tutakuwa maandamano kesho. So mimi naambia Inspector General of Police ya kwamba ule mtu unafaa ubembeleze sana ni William Ruto ambao ni bosi yako. Sisi hata in fact naambia watu wa Azimio ya kwamba next time mfai kuandikia watu barua. Wataona ni kama mnawabembeleza. Naambia Ruto tuna time ya kukubembeleza. So kesho tutakuwa maandamano, tunaanza saa 10 leo usiku. Maandamano tunaanza saa 10. So mimi naambia Bongei, naambia Inspector General ule mwingine anaitwa Kome, mtengeneze tear gas ya kutosha. In fact nyinyi mnafaa mtulinde. Mnafaa mkuje maji kwa maandamano mtupee ya kukunywa tukiandamana. Mnafaa mkue na ngumu na chai tukunywe tukiandamana. Lakini mkianza kututhreaten kama mna maji na mna chai, kujeni na tear gas kesho tutakunywa. Mambo mengine, nimeona Gasagu akisema ya kwamba kuanzia juzi, huyo Gacheta alianza juzi ya kwamba eti Kenya hawatabembeleza Raila, na Moses Kuria. Mimi naambia Kuria, kuwa Raila sio Gaddafi. Lazima mjue hiyo. Raila sio ule president wa Sudan. Raila, kama nyinyi ni wanaume ukweli, kabla mumuue, mutest na kumshika. Raila Odinga ako police station fulani, ako cell fulani kama Ezekiel. Then tujue kweli mnaweza enda faa kumuua. So hiyo Moses Kuria, my friend, kama wenye ulevi pelekea watu wa Gatundu. Na pelekea William Ruto na kina Gacheta. Sisi tuwasiambia kwamba tunaweza kuua Raila Odinga. My friend, mimi nawaambia kwamba Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, mambo ya kubembeleza hao wanaume ni kasi ya ujinga. Hao watu wafai kubembelezwa. Hao watu wanafaa waonyeshwe action. Nilisema ya kwamba Ruto haelewi lugha yoyote. Ruto anaelewa ujinga. Lazima tu apply kwake ujinga. Na mimi nasema hivi, Mr. Ruto, nimeona leo mumehesabu zile vitu mnataka kufanya. Mumesema tuache Raila Odinga waache Aslas wafanye kazi. Mimi nataka nikuambia kwamba Aslas ambao wanawacha wafanye kazi, kazi mtaani mulisimamisha. Wamama hawana biashara. Kazi yote hakuna. Unga mmeongeza, mnasema eti unga ni one word na bado unga ni 2. Hiyo Aslas unasema unataka kuinua maisha ni Asla wa gani? Asla wa Karen ama Asla wa huko State House ambao mnakama Asla wa Sigoi? Mimi naambia Ruto wajinga ni wachache. Na wajinga Kenya hii walikufa wote vile wengine wafuasi wako, wengine walipatikana kwa msito fulani. Hao ndio wajinga. Mimi nataka niwaambie kwamba mpende msipende, kama mjarudisha maisha chini, hamjamarisha mambo ya unga, hamjashughulika na mambo ya kazi mtaani kwa vijana, hamjainua biashara ya wamama, hamjainua watu wa bodaboda, my friend,
maandamano, tutakuwa na maandamano, ni lazima. Kama dawa ya ukimwi lazima umeze, so sisi pia lazima maandamano yetu ni lazima kama dawa ya ukimwi. Kesho tutakuwa hapo mapema. So mimi naambia Bongei, my friend, hatuwabembelezi na tutawabembeleza. Mtaua yenye mtaua, wale watabaki, lakini lazima Kenya hii tupate heshima. Mambo yingine ambayo nataka kusema, nimeona mmesema ya kwamba eti Atuli amesema ya kwamba eti walijua wanaenda kushindwa. Mimi naambia Atuli, nimeona Gachagua amekutuma kwa Raila. Naambia Atuli, my friend, wewe unafaa uende Kongo mtengeneze ngoma na kina Gachagua. Nani juu kile kuvaa yako unavaa vitenge, ende utafute Fali ama utafute Nani Kofi Olomide, mtoe mziko. So mimi nataka nikuambie ya kwamba mpende msipende, kesho tutakuwa hapo. Nimesikia sahi ya kwamba maskari walikuwa wananitafuta. Nimepigiwa simu mingi eti Madisi mimi naambia bwana, simu yangu siwezi sema. Na niliwaambia badala mnisumbueni kunitafuta, wekeni police station kwa mlango yangu. Seli kwa mlango yangu. Unaona? Kwa sababu huko nikienda iko chakula ya I was now trying to balance both sides, Kenya Kwanza but and now sasa sikia Jex, unaona makosa ya Kenya Kwanza ni moja. Now the youth pia wametokelezea ati kesho watasimamisha ile Azimio side. So tomorrow if there will be looting and there will be killing, so who is going to be blamed? It will be interesting. We are like 3 hours from now. Wameingia box. Hiyo Kenya Kwanza wameshaingia kwa hiyo mix. So Azimio, even if they were planning a peaceful demonstration, there is a group that will start the thuggery, and they will be in Azimio. At the end of the day, they will say, you know, Kenya Kwanza ndio walikuwa wanafanya hiyo maneno. Juu pia hao wako na mayouth wao. They will have a confrontation, and if they have a confrontation, there will be casualties at the end of the day. So this thing is not... There's something you said, eh? Do you see an element of using people who have nothing to lose? You know, they have no businesses to lose. They have nothing to lose, you know. Using people who have something at stake. You see, using the youth, the vulnerable, the poor, the jobless, you know. You know, Jex, let me tell you a story. I was in these demonstrations in 1992. Okay. We looted stores in 1992. Are you not giving yourself up for arrest? Because that's I have seen people confessing of even murder, and people confessing that they were robbers and all that. But I'm telling you, in 1992, I saw the police shooting and killing someone who was just from school. A young boy from 3 who was just from school. Amekuja midterm holidays. He was shot, and we rushed him to the hospital, but the guy didn't make it. Today, he would be around 46 years of age. Today, he would be around that age, but he lost his life. So, but why am I telling you this story? I want to tell you what goes on inside a youth's mind. That day, we were demonstrating. I even didn't know what Raila was standing for, but it was peer pressure. Yeah, you want to be part of the action. So if you see these young people wanting to be part of the action, they really don't know what is there. And I'm sure my parents then didn't even know that I was going for this demonstration. If I had died, they would have just been called for the body. All right? Mtoto wenyu aliwawa katika hiyo maandamano.
Most parents don't know that their children are going for this Maandamano, especially the youths. They don't know. But do they really care? They don't care. They don't care. First, we were going to Maandamano because it was for fun. It was fun. It was fun running around with the cops. It was fun making them exhausted. We were having fun, and fun also coming with the loot home. Whatever it is that umeenda ukachukua kwa store ya mtu unakimbia nayo, unajua. So that is how you end up being shot. Fortunately, some of us survived to live to tell the story to other youths who are going out there tomorrow, that it is not worth it. It is regrettable. You will lose a life. And that friend of yours will be on your side today, going for that Maandamano, might not come back home. That parent will be waiting for their child to come back home for maybe dinner. They will be told to go to the nearest mortuary, maybe city mortuary, to view the body or to confirm kama huyo ni mtoto wao. So this is we are in a very bad situation. And I believe if there was honesty in our politics, then these issues could be resolved. These issues could be resolved. I don't think that the seven teams selected by both sides will resolve the issue. These issues lies between Raila Odinga and William Ruto. Raila Odinga and William Ruto, you can solve the problem. You can call a truce. You can give William Ruto advice on how to bring the cost of living down. If you have a formula, share it with the government. And there is also parliament. You can table a bill through your team. And that will have a lot of impact. Even if you are demonstrating, then let us demonstrate on something that cannot be achieved within the corridors of justice. All right, let us demonstrate if we cannot achieve things within parliament. Yeah. So most of the things that we are demonstrating about are things that we can achieve through either the corridors of justice or through parliament. I listened to the speech of Raila Odinga. I don't want to play it, it's a long one. But he seems to be blaming Ruto on some funny things. One, for fasting, using State House for people to fast and to pray, for people coming and dedicating State House in terms of prayer, and also linking him to Shakahola and all. Now, is taking the war to the church a wise thing? You see, Ruto got his support widely from the churches. He managed to galvanize his support base in the church. He made sure he did all those fundraisers in the church. Raila's team were not really interested in the church, but the church is a very, very powerful institution as a leader or somebody who is looking for position, even to the smallest MCA position to MP position. You have to look for the churches within the community and see whether you can get the congregants, because it is cheaper for a politician. If you see Ruto spending 1 million in a church or 500,000 as a donation during his campaigns, he knows that in this particular church he has already about 1,000 people. That is 1,000 votes that he has the people that is going to address in this particular gathering. So akitoa hiyo sadaka, him is just acting smart. But Azimio Brigade did not think otherwise. They kept on condemning it. And that is one of their downfall. Now, Baba
reduced his talking point. He has reduced and trivialized each and every matter. The issue at Shakahola in Kilifi is pathetic. This is something that should not happen in Kenya today. In a civilized nation like Kenya, this is something that should not happen. If I was advising Baba, then this is the best time to strike and create laws that will help us regulate the industry and not making fun of it. All right, this is the right time to act. It is a very, very good opportunity that God has given us to regulate this church industry. You know, the church is a very, very big business. It is a good time to stamp authority and say that everybody who is going to step on the pulpit must have passed through a theological school. It is important. It is very, very important. It's so important that we can even start the national dialogue and see what we need to do about it. I don't like what Ruto said, that they form a task force. I mean, those task forces are not going to help us in any way. The task force about the church is not going to help us. He knows what needs to be done. These churches have been there for a very long time. He can use his authority to say that we are not going to register any more churches and stop the registration of churches. He can use that authority. But you see, he's still giving them, this soft landing that, oh, let us have a discussion around this issue. There's nothing to discuss about this. 100 people have already lost their lives. 100 plus 9 has already lost their lives. What is there to be discussed about these bogus churches? You need to close them down. You need to close them down ASAP. That is the thing that they should be discussing right now. Not even the maandamano that hii inafanyika hapa ati kesho. No. People have lost their lives. And you are the president of the Republic of Kenya. You need to stamp the authority and act. There's no time wasting of task forces, and these task forces will yield to more taxpayers' money being used on some bogus discussions, while we know very well what you need to do. The president knows what he needs to do. It has been done in Rwanda. He knows the problem where it lies. Somebody joins church, then kidogo anasema ameitwa na Mungu. And another thing, yes, we are a secular society, but again, when you go to the preamble in our constitution, we are a Christian nation. That one is for a fact. Yeah, Kenya is largely Christian. That one is a fact. We are not Hindu nation. We are not an Islamic nation. We are a Christian nation. Majority of us are Christian in the Republic of Kenya. And Melchizedek kidogo tena tusimweke sana. Oh, Melchizedek vipi? Poa sana. Za kushinda kaka, unaendeleaje? Usalama, nimepita kidogo, niko kazi, but nimesikia ukiongea nikasema wacha niingie kidogo. Karibu sana, nashukuru kwa kuingia. Maoni yako ni yapi? Mimi ningependa kuuliza mzalendo maswali mawili matatu, kwa sababu we need to be realistic, or we need to say something that even me and you can get something out of it, because there is some things that we need to know. We have two things that is taking place. We have the government, we have the opposition, that they are claiming that the vote, the uchaguzi haikuwa imefanyika vizuri. At the same time, the government is saying the uchaguzi ilifanywa vizuri. According to Maandamano, I think Mzalendo, you watch this South Africa when they were doing their demonstration.
Was there any violence that when these people were doing the demonstration? There wasn't, if I see. But when you come to Kenya, kuna vita. What does that tells you? There is something hidden there that we need to dig into it. I know maybe you can be like my father, but let's just be the realistic, because I'm a youth, and when things are happening like this, we are the people suffering. We are the next leaders of tomorrow. And when things are going like this, we are feeling like there is something bad going on. According to Maandamano, I'm not supporting it because it's something that even me can damage or can injure my friend or my family. But how does this Maandamano will help if the president himself knows that this is what make people to do Maandamano? Why can't he do the necessary so that this Maandamano should be stopped? How do you see this one first before we go on? Just I want you to advise me about this one, or you can answer me because I'm a little bit confused. You see, my friend. Yes. When this Maandamano began, I want you to go back to how it began. It was very, very peaceful. People maandamana and wakaenda, people went home. Then Azimio's supporters started seeing that maandamano bila tear gas is not maandamano. Now, when it was again, they held the second one. There were no cops. In fact, we came to this show and said, I really thank the president that for the first time in the history of the Republic of Kenya, I have not seen that water cannon truck. For the first time, I didn't see the water cannon truck in the Maandamanos, the picketing that Raila had started. Then I don't know, the third one came. Now, thugs took advantage of the Maandamano. Since there was no police in the vicinity, people started robbing, people started, stealing from everybody else. Then it became chaotic. Now the police had to step in, and in the event of stepping in, you have to stop the looting. I can also pose a question to you. In the South African Maandamano, did you see anybody burning a church, or did you see any restaurant being looted, or did you see any killing? There wasn't. There wasn't. There was, yes. But there wasn't. It is just civility. We know what we are going to do, and you saw them the way they were dressed. Yeah, they were dressed in party colors that signifies what their intention, what they really wanted to do on that particular day. And they had the roads assigned for their demonstration. They were not demonstrating everywhere. We are going to have these dances in these streets. We have sought permission from the policemen. They are going to protect us. And that is simple. They were dancing, they were enjoying. Let me cut you short. When we are checking, let's just Mr. Who is there? Sorry. The host. I know. Go Yes. ahead. Could you please just play for us the video that was in where when we are going to this Embakasi side? Could you please just play for that video a little bit if you have it, so that we can see there is something that was taking place there. Which part Yes. exactly? Because Yes. When the police, when these people were trying to get into the main road where the police and the people were now confronting themselves. Will you just play it so that we can see
then we will see something Continue about as I that. get it for you. Yes, I know where you're heading with that particular clip. But Yes. even as he's looking for it, Yeah. know the law. Okay. Demonstrations, When again, when we are going to this area of when you are going this area, I specifically this, I don't know the specifically area, but when we are going towards Kibera, when these people wanted to go to the main road, the police also attacked the watu wa Maandamano, which make them to start throwing the stone. When we are checking all this, when we are checking all these clips, showing that when there is something that was taking place, because when people want to go to Maandamano, they want to go towards where they were given the direction to go, but when they reach there, police walikataa wasiingie. Unaona? Now, you pass that stage of a youth. You pass that stage of a youth where hata we mwenyewe mtoto wako ukimwambia usikule hii chakula, anataka kutest hiyo chakula iko na nini, si ndio? Kama nadanganya. mahali iko ni so zile chakula iko na nini na Yes. ni chakula ya mzee. Mama utaona napiga mkono yake slap moja pap. So wananchi wapendwa, tunaendelea na msafara wetu. Ninaomba tuendelee kama tulivyoanza. Huu ni msafara wa Azimio ukiongozwa na kinara wetu mpendwa Raila Amolo Odinga. Tulianza kwa amani, tunaendelea kwa amani na tutamaliza kwa amani. Na niombe maafisa wa usalama wa posti hiyo, tafadhali usipige tear gas wala usipige risasi. Wachana na hawa wananchi, wanaelewa katiba, na sisi tuendelee kuwa watulivu vile tulikuwa tangu hapo mwanzo. Tuendelee na msafara wetu kwa amani. Asanteni sana. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Ni leo.
Yeah, but I know everybody remembers. But it was something like that. I've played 2 clips where they were marching through the streets, and when they reached the intersect kuingia kwa main road, all hell ika break loose. Yes, you can go on, Melchizedek. What Yeah, were you yeah. saying? There is something that take place there that I wanted to see, but it's not yet. It has not come clearly. Actually, it's everybody knows what happened there because even you yourself, if I come to your home, for example, I come to your home, I reach at the gate, but before I say anything, umeanza kunirushia vitu. Hata mimi kama mimi ni mgeni, I have to act to defend myself. I'm not supporting Maandamano. That's the first thing I want to tell you. I'm not supporting, but we are seeing what is taking place, that police ndio walianza vita, ndio wananchi wakaanza vita, kwa sababu hiyo ni kitu ambayo hata ukikataa inaonekana, kwa sababu huwezi attack mtu na mtu anyamaze. Hiyo ni ukweli. Hata wewe siwezi kuja ni attack na ni nyamaze. Mimi pia ni binadamu. I have to defend myself. So in terms of Maandamano, the way we are doing it Kenya is very wrongly, and we are not supposed to do it like that. When we are going to do it, even if it's our right, but we have to do it peacefully, so that kuna kitu ambacho imeibwa, hakuna maisha yenye imekuwa loss, na tukue wale ambao wanafikiria ili tusaidie Kenya. So we are the people, the leaders are the people that's supposed to give us the good example as youth, so that tomorrow we can make something out of nothing. But when we have given the way, we have misled, we are going to mess up every now and then. That's why I'm saying, Mzalendo, you are doing something good by saying that, but can you just give us the good direction that we youths, like we love our Kenya. We don't want to break we don't want to break it. We want to make it so that even us, when we have the children, we will live when Kenya is Kenya. I like your submission, and I like your wisdom and wit and how you look at things. Yeah. It is sad today. I mean, I wish you the most difficult age in parenting is parenting teenagers. When you have a 18-year-old, 19, 20, 23, 24, ask any parent, they'll tell you that hawa vijana na wasichana wanaenda bila speed governor. They are independent in their thought. They can make decisions of their own. The only thing that you can do is to guide. But when somebody is over 18, ndio maana anapewa kitambulisho na serikali, anakuwa sasa mali ya serikali. Ile kitu ambayo inaweza deal na yeye ni sheria, the law, not the parents, the law. The law is now what will deal with an 18-year-old. That is the reason why they have that ID. Having said it is for me, I will only guide for those who are ready to listen. I'll only talk to them. I'll only give them references to what I have seen happening in Jacaranda. I've seen people like Gaucho giving their side of story. I've seen so many of them, people who are in crime, people who had at one point lost hope in life, giving their side of story and why they want good governance. Now, for the youths, this country belongs to you. This country belongs to you. I believe demonstration is a right, but do it peacefully.
Don't be coerced to demonstrate. Don't be coerced to go for Maandamano. Look at your country objectively and say, you know, the reason why I'm going to the streets tomorrow is because I lack school fees. I don't have a job. I don't have a job. The government cannot create opportunities for me. This country is mismanaged. And that is the reason I am going to the streets. I am not going to the streets because of Raila Odinga. I am going to the streets because of my country, Kenya. That is what should be guiding you. If you look at South Africans, what are the issues that drive them to the streets? That the issues that drive them to the streets are the issues that affect them on a daily basis. They are the issues that they feel that in the demonstrations they have done it before to push out to push out the Kinabothas. It's called Dick and D Clarks. Those the regimes that were there in South Africa before. Apartheid, that is the word I was looking for. They have done it before to agitate for what they really want. In Kenya, the youths are demonstrating on behalf of the leader, in behalf of what the leader really wants. But in the end, he's using the same people to push his agenda. That's why I keep on saying that these demonstrations are to push a political agenda. They are to push an agenda for a politician. Even those who are going now anti the demonstrators, you have seen another group of youths who are now anti the demonstrators. What are they pushing for? They are pushing for the agenda of the president at Gashagu. You understand? So the anti-demonstrators are now push not the youth agenda, but they are now pushing the government agenda in the guise that, you know, they are protecting their businesses. These other groups are also in the guise that, you know, we want the cost of unga to go down. But you see, the same group a few years back when Azimio leader was with Uhuru, the cost of unga was up there. They never felt the need to demonstrate. When the taxes were being increased by the same Azimio leader and Uhuru Kenyatta, they're the ones who have imposed these taxes on the same Kenyans, the same people. And at that time, it was just okay because they were in government. And he emphasized that, you know, we have to tighten our belts because the government is on the red. But right now, when they are not in government, they are going to, you know, the same laws that they put and imposed on us during that time are the ones that now they are saying, you know, those laws are not very good, while they are the same architectures of that particular law. They are the same architects who increased our taxes in parliament. In parliament, Ruto has not increased any taxes at the moment. He doesn't even have a budget already. His first budget is coming in June. So whatever he's doing right now, whatever is happening right now in his government, are the policies that Uhuru was, you know, implemented. So sometimes we have to be sincere. We have to interrogate our leaders, and that is where I am. We interrogate the issues, and you know, say it the way it is. I am in forums whereby somebody posts up something about, you know, politics and all that. Then you look at this is a scholar who is really posting something that he knows very well that this is not the right position. But they tell you, you know, Mr. Mzalendo, you have to stand with your community. You have to stand with your community. You know, Kenyan politics has been, we have to stand with our community each and every time
They are either agitating for something that is wrong or something that is right. Whether they are wrong or right, we don't care. You have to stand by the side of your community. So this kind of thought, it's ethnic based, and it will not help our country. So we have to have at least one man standing out there and saying the truth and saying how it is. All right, we need somebody from our central province standing out and saying, KK Alliance, this, you are doing the wrong thing. I need somebody like Mburu to come out and tell Kuria, Kuria, as much as I support William Ruto, your statement is wrong in the 21st century. This is something that we should not be talking about. Let us try and democratize our politics. Let us try and weigh as leaders what we are going to say before you even open that mouth of yours, because so many people follow Moses Kuria. The platform is so wide, and you are saying something like that on national TV. It is very, very dangerous. It is very, very dangerous. And look at suppose whatever he says happens tomorrow. What happens? So these statements are reckless and unfortunate and should be condemned. Whether you are from Kenya Kwanza Alliance, you should condemn. Nobody at this particular time should think of, killing someone because of power. Because of power. You are in government, work on policies that will help the people of Kenya. Otherwise, thank you. I hope I answered your question. Yes, you answered, but I just want to add something on top of that, because what you are saying is the truth, and everything that we are seeing, those who are misleading us are the leaders that we vote for them. Everyone stand in the morning and went and vote for these people so that they can lead us and give us what we need. But unfortunately, we are seeing the opposite side of what we were thinking. Another thing that I want to tell the youth, that youth like me, because I'm under the youth, I'm not under someone, I'm niko kwa youth age hapo. I can say that if we rely on this the politician, we are going to lose our life. We are going to lose everything that we sacrifice for. And even those who are here, if you are not youth, the way you will argue or the way you will bring your point, let the youth know that you pass that stage, so that they can understand that there is life tomorrow. Because when someone comes here and start arguing how Ruto become rich, how Raila become rich, you are not helping us. You are making us to have something blog ahead. We are thinking that that's the way that people should go, but that's not the right way. People should come and tell us, because when we are in this platform, we are here to learn, we are here to correct ourselves, and we are here to criticize what is taking place in the government and the opposition, so that when we become the government ourselves, we can make different, so that we make Kenya to be Kenya. Actually, I'm at work. I need to leave because I have some work to do. Thank you very much, and have a good day. Thank you so much, Melchizedek. It's always a pleasure to have you in the show. Thank you so much. Please make sure you tune in. We have actually today we start early. We have a great show coming. We'll start around 9, not 10. We'll start early. So please tune in, and we will have a great time together. Equally thank to the other remaining panelists, I wish ask you guys to have
what I may sum as your closing remarks. We have done 6 hours, so we wrap up, because I think in 2 hours time we'll begin another live showing how the protest is. So we would want to not to collide with that other show that will begin. So I don't know. What do you think, Zalendo and Boro? Yeah, that would be fine. Can I proceed and say something? Please do. Yeah. Thank you. So I want to begin with something that Mzaredo touched on about the church and the conduct of the church and all that. When you read from the Bible, you know, the church, especially for us Christians, we believe that a church is faced by not just the physical challenges, but also spiritual challenges. And when we say that the church should be regulated or should be checked or people should have this and that, the question that is coming in my mind, before we can even think of having the regulations for the church, don't we have a working criminal justice system? Because, Jake's what I believe myself, we don't have a criminal and a general criminal. A criminal is a criminal. And the same laws that are applied for the general thief should be applied for a church leader who misbehaves or goes against the rules and the laws of the country. The danger we can have as a nation is where we try to put on regulations for the church, because to that extent, that is the time you see the freedom of worship being curtailed, because not everybody is a Christian, and not everybody is happy to see Christianity thrive. Not everybody is a Muslim, and not everybody want to see Islamic thrive. Not everybody is a Hindu, and not everybody want to Hinduism to thrive, and the like. When we say there is a freedom of worship in Kenya, it means even those who go to Freemason, they have the freedom, and we see them, they have their temples there. So the Constitution is supposed to protect each and everyone's life. But when your faith threatens the lives of the citizen, what does the law say? If somebody dies under your guidance, that law should not be the law for the pastors. It should be the general law of the country. So when you tell us, for instance, Christians, that pastors need to have degrees or theological studies, diplomas, when you read the Bible, Jesus Christ, when he was appointing the disciples, Jakes, none of them is known to be well educated. They were fishermen, people with no formal education. And when you read the Bible, you hear that when they talked with the wisdom in such a way that people marveled by listening to them because of the level of intelligence, the level of wisdom. So it is not necessary for you to be a good pastor. You need to have a degree. A degree is good, but if you don't have a degree, that is not a biblical qualification for you. It doesn't mean because Rwanda has put those rules and regulations, doesn't mean they are good for our country, or what other people are doing are good for us. So what has happened? It is not the church which has done that. That is an occultic exercise. So we should have to look at what does the law say. If somebody influences people to die, that law be applied. The other day, Jakes, you saw Kanyare investigation, which I call investigative journalism by Muhammad Ali and the others.
They did investigation, and I commend them for that. And they saw the country that this man is acquiring money through pretense, through deception. What did the government do? Nothing. Kanyare is still having a church today. That's a thief. Somebody who has been stealing people by lying to them through deceptive miracles. So what I am saying, it is not that we have inadequate, we don't have enough laws. What happens, we don't implement the laws that we already have. You have seen somebody lying to people, getting money from them, or having so many people follow him through lying to them. But when that is put in public, nothing is done. So before we even think of having other laws to curtail how things are done by the church, do we follow the laws that we already have? So I am against anybody saying that we should have special laws or governing regulations for the church because of Mackenzie or whoever. What I know, in Kenya, we have enough laws to handle people when they go against the constitution or when they conduct a criminal activity. And that is what should be applied. So that, Jakes, we don't risk to have a church or people not being able to exercise their freedom of worship. So we should be very careful not to go there. We should also not be very careful not to give the devil a chance, because the devil has the ability to raise somebody like Mackenzie, so that through Mackenzie, now the church can or barriers can be put so that the gospel does not spread. So we should be very careful to defend the church and to say, and I want to say, like somebody said, a criminal is a criminal. We don't have a special criminal because he is a pastor. We don't have anybody who is special under the law. So the same laws for other criminals should be applied for the church. Because in the constitution, we have the freedom of worship. If today I say that I am God, and people start worshiping me, our constitution tells me I have the freedom of worship, and other people have the freedom to worship me if they so wish, voluntarily. So that is what we mean by the freedom of worship. So everybody should be free to exercise whatever faith they have without infringing on other people's rights and without endangering people's lives. That is the only way we can have a freedom, a free society where people are free to worship the way they want. So that is what I wanted to touch on. And finally, Jakes, I want to talk about what somebody said about police attacking the demonstrators. As I said, from the onset, those who are demonstrating, they don't want peace, and everybody knows that. Number two, history judge people. Raila Odinga is known in Kenya to be the father and the mother of chaos and hooliganism. So even when the police are going to face the demonstrators, they already have this expectation that we are not going to find any peace. We are going there to face what we have always been facing. So that precedence that he has set, that he has never held a peaceful demonstration for all these years. That is why you see the police, even when they are preparing themselves to go for a fight, to go for a conflict. So there are so many things that the opposition is supposed to do, but everybody knows that they are not looking for peace. They are looking for chaos to attract the international community or to force the government, call them and succumb to the demands that they have. So that is what I can say for now. Zarendo. Thank you so much for your submissions. Unajua at times inakuanga ndefu. Mburu unajua Mburu will always have something. Mburu will always have something
and throw something out there for us to start a debate. The church Yeah, that's what they did to me yesterday wakiwa na Alex did 8 hours. Guru, the church must be regulated. Whether you like it or not, the church in Kenya today must be regulated. And I am saying this because imagine right now we have got over like I think Catholic already has got a splitter group. Then it will another splitter group within that splitter group. Then we'll go on like that. We have got these African independent churches. They have got Raw has got, I don't know, like over 10 branches of the same Raw, praying to the same God. I don't think it is wrong for the government to give guidance in a particular direction. If we know that God is one and we are all Christians, and you can worship God from wherever you want to worship Him, then you have got a cocktail of so many churches in Kenya that you can walk in and pray. But what we are saying is that the pastors should not use the pulpit for selfish gain. That is the reason why we are selling this these pastors who are selling hope. It's called false hope. Yeah, and they have gone to an extent of selling that hope to the government. You have seen the Kenyan government previously going to Uhuru Park to pray about corruption. How they are going to end corruption, God to help them to end corruption instead of taking action. So the issue of God and the country has been taken too far. You have seen the president and the deputy, they have like, you know, a shrine or something like that in a temple in their residence. That is a private affair. I mean, those are the things that I keep on emphasizing, is that when the president goes to pray to God, that is not a national affair. It is between him and his maker. The cameras should be switched off. Akienda kanisa na bibi yake na watoto, hiyo ni biashara yake, aende kanisani. There should be no policies that is going to implement in a church. There is no addressing the nation in church. We enda kanisani, if you are given the microphone to talk, you are not supposed to preach politics even in church, so forget about it. Let them go quietly in church and we forget about it. Yeah. Is there any law the Catholics have broken by sprinting? They have not broken any law. The only thing is that people break up because of greed or change of ideology. The Catholic doctrine has not changed. It has not changed at all. It is just confusing the masses because you want some profit in it. Can I tell you something? That is how the gospel spreads. And even unataka spread wapi? Kenya hii, where do you want the gospel to spread? Hata wewe mzalendo ukifungua kanisa yako tutakusupport. Na hakuna mimi kanisa wacha nikuambie, naongea hivyo kwa sababu in my compound kuna kanisa nimeweka pastor pale, hata alipi kodi. Nimeweka pastor pale, ameweka kanisa kubwa hapo in my compound where I live. But you see, nilifanya vizuri, nilikuwa naifanya kwa imani. Kuna ingine pia tena nimepatia pastor mwingine pale, hawalipi kodi. Sasa shida ni hawa jamaa hawataki hata kulipa kodi ya nyumba. Unajua I told you kidogo ngoja. Jana niliwaambia mlinifanya ile kitu. Sasa unaona umeleta guide mwingine. Sasa wacha tu Jex niseme kitu. Wewe mimi nakwambia, wewe usimalize, wewe usiseme kitu. Hawa jamaa walipi hata kodi.
ya mahali nimewapatia. Mzalendo Wananiambia, unajua, wacha nikwambia vile wananiambia, unajua COVID ili affect biashara. We mzalendo, unajua we are in a national TV which is being watched by everybody. I am telling you these are facts. I am not telling you things which are not these are truth. And maybe those people will watch this and they know my stand. They know my stand. They know my position. I have a question. Are we starting the show? Sarah Kibona. You guys kwa backstage. But hii mambo ya Christianity ndio imenileta hapa ndani. Wacha niseme. Ndio imenileta hapa ndani. Wacha tu niulize Mzalendo kitu moja. Ilikuwa ni kitu moja unauliza Buru. Kabisa nakuuliza tu. Si nimekuuliza swali moja ukasema ya kwamba Catholic hakuna makosa wamefanya. That is what we call the freedom of worship. Ndipo nikasema, haya, sasa swali lingine ambalo ningetaka kuuliza, sijui kama unajua labda umesoma Biblia kidogo. Yesu alisema hivi kwa Wakristo ya kwamba that some preach out of good heart, out of good will of the gospel, others preach because of envy, others because of jealous. But he concluded by saying, at the end of it all, the gospel of Jesus Christ is being preached. Kwa hivyo haijalishi kwa nini mtu amesprint, bora tu akienda kwenye ameenda, anaenda kuhubiri the right gospel. Hakuna shida. Jex, mimi ni Lejo Maria. Me I'm from Lejo Maria. Sasa hivi tuingine Ondeto alifufuka, ulimngojea mwaka ngapi? Na Sara alituambia hapa juzi, tukianza maneno ya religion, we are just going to mess up ourselves. I wish we could put the religiosity out of this. Kila mtu ako na imani yake. Waislamu wako hapa, sisi watu wa Lejo Maria tuko hapa. Sara labda ako ni dini ya Msambwa. Haina shida. Lakini hata yangu ikikuwa ya Jehova Wanyonyi hakuna shida. Si ndio nasema? Tuachane maneno ya kusema Biblia inasema hivi nini. Tuachane hiyo. Let's look at nini Mackenzie alifanya mbaya. Nini investigation gani inaendelea? Because tukia sasa kwanza kusema Biblia inasema hivi, our doctrine is right, Catholic nini, itafika hapa tutaanza kuongea maneno ya nini? Ya religion. But nini imetuletanga hapa sana? Mutembei was never built on a religion platform. It is going to break it. Trust me. No, I don't believe so. We have let you talk for how many hours, but finally tunakuja kukohoa kidogo. Ndio hivyo sasa, tumekuwa backstage na tumekuja sasa live. But you can't even let us because you are an extremist. No. Alex, also you have to tame your tongue. I just wanted to inform Alex something. That in a show like this, it is not wrong to discuss any subject. So ukisema ati ukileta mambo ya religion ita break kanisa, that is part of the society. So I don't believe ati when you talk about the church or mosque or anything will break. People come here to inform one another. We can handle each and every topic comfortably. Let's listen to Sarah. Sarah vipi? Niko mzima kabisa, nimekuwa nikiwatch nyinyi backstage kuanzia vile umeanza. Kwani uko na homa ama ndio umeamka? Niko na homa bwana, nilienda sherehe, sasa niko na homa ingine kali sana. But hii ya Mungu imenifanya kuingia ndani. Ulichapa sherehe mpaka ukapata homa. Ilininyeshia mbaya sana bwana. Pole. Mimi kuna kitu nimesikia fulani akisema hapa ati when you are worshiping God, let it be your privacy with your children, whoever, atisikwe kwa kamera. Now, ati hata kanisa ikikuwa kwa state house ama wapi, it is your private affair. Who told you? Wakati pombe ilikuwa state house, mbona haikuwa private? Why? Wakati watu walikuwa wanakunywa state house, mbona haikuwa private? Si tulikuwa tunaonyeshwa vile watu walikuwa wanachapa. When it comes to code, watu wanaongea.
will never accept that. Some of us, especially somebody like me, because I normally talk about myself. It is because of this God and prayers that has made me to be like this. So mambo ya kusema ati ni privacy, private kitu gani? Kama Mackenzie alifanya makosa ni yeye na vituko zake. Lakini don't come and generalize kanisa hapa ukisema lazima iregulatiwe, lazima watu waende sijui kosi gani, lazima hao watu wote wenye wamekuwa kwa siasa saa hizi. Unataka kuniambia all the CS kila mtu alisomea hiyo kitu yenye amepatiwa kukuwa CS? Sometimes tusikue wazimu vitu zingine na tusikuje kutusi Mungu hapa ndani. Ndio tukue hivi, it is hata tukue kwa hii panel saa hii, it is because of God. Nothing much. Na Mburu akitaja kitu yeyote kuquote Biblia, mbona watu wanasikia uchungu? Si wewe ukuje useme kalti yako hapa ndani tuone kama tunaweza ingia. Mburu akiquote Biblia, uchungu iko wapi? Where is the pain? Hakuna mtu anasema iko uchungu hapa. Ngoja Lex, please give me time. Nipe time. Utanijibu. Hakuna time utapewa hapa. Hapa hatutaingia dini ya Msambwa. Hapa hatutaingia dini ya Msambwa ama Jehova Wanyonyi. Hata ya Wanyonyi. Hiyo ndio nimependa. So mambo ya kuja kustua watu hapa, kama wewe unaenda ya Msambwa, wewe ya Msambwa, kuna mtu amekunyima. Hata sasa unaweza toka nje usunguke kwa boma ndani. Maneno ya religion peleka kule mbali. We must hakuna tutaongelelea hapa. Religion will be regulated. One moment Alex, one moment. Wacha kunimute Jex. One moment please. Wacha kujaribu kunimute, unanimute alafu unaacha wengine kwa nini? Nina mute kila mtu hadi Alex nimemute. Usijaribu hata mimi ni mwingine. One moment please listen. One person at a time. Kila mtu unaona mpaka nimeamua kuwapea time. One person at a time. Ule mwenye anakataa atapewa time yake. Ule mwenye anakubali atapewa time yake. Wacha tusikize Sara bila kuminterrupt. Lakini mbona hiyo watu wananiingililia hapa? Is it because I'm a woman ama nini? No, I'm defending you. I'm defending Alex. Do this, Alex. Jex. Hapana, maana usiingilie, sisi tunaheshimu wanawake. Jex, ukuwe na saa, fanya hivi, ukuwe na saa. Ukiwa na saa unatupatia kama ni dakika 3, time yako kisha na minute hivyo. Ukiangalia screen utaona kuna saa hapo juu. Hapo juu kuna But you don't use it. You should regulate the panel. You should be the last person to talk about time. If I ever use wewe Alex, sijuagi shida yako na mimi ni huwa iko gani? Lakini Mburu ya mzalendo. Sisi ndio mmekuwa mkiongea hapa kweli. Angaliangi saa hiyo sikizeni by the way munielewe. Ninasema hivyo kwa sababu ili wakati Sara anaongea usikue mtu mwingine pia anaongea. It doesn't work very well. That is why I'm saying time ya mtu kuongea mwingine anaacha kuinterject. It doesn't. That is not the rule of the debate. Mburu, unajua unaongea, wacha Sara aongee. Exactly. Sara endelea. Na ninaona Jex, weka Lex backstage ndio nikimaliza arudi hapa mbele. Naona hiyo maneno kabisa. Hata ongea mpaka umalize, amepromise. Hata amejitoa mwenyewe. Aendelea. So unanitoa, mnasema nimejitoa. Honestly, mikono yangu mahali iko. Sio jamaa amejitoa. Endelea Sara. No, Sara baada ya kuchangia sasa anacheka. Wewe. Hapana, sicheki kwa sababu. Haya, changia. Wacha niendelee kuchangia sasa. Mzalendo, nashukuru kwa sababu umepeana shamba, umesema umepeana kanisa pale, umepeana, hiyo ni asante. But also mimi huwa napenda kusema hivi that kama mtu mmoja tuseme sasa hata mlevi mmoja saa hizi akikosea kwa hii Kenya, ni walevi wote wako na makosa. It is only huyo mlevi mmoja abebe mzigo yake. So mtu kama Mackenzie abebe mzigo yake, asikuja kutaja mwingine. So sisi
ndio tukue hivi kama hii Kenya. It is because of some prayers. So ukiona hata hiyo shrine imewekwa ya Mungu imewekwa kwa State House, waje ikue. Another president akikuja kutaka kuja kupendwa aweke bar ama aweke swimming pool, hiyo ni upendo ya mtu. Lakini tusiende kusema ati kwa sababu saa ile unaomba ikuwe private, lakini saa ile ni bar ikuwe open. Nothing. Mimi hata sasa mkicheza hata mimi nitaanza kanisa yangu sasa. Na nitaanza kuhubiri hapa kwa Mtembei kabla tujaanza kuendelea na nini na hii show. So please heshima hata na nitakuwa member. Very good. Wewe unaongea uko na kipawa ya kuwa pastor. Hiyo masaa yote Sara, umenena. Unajua mimi ni pastor. Najua hujui mimi ni pastor. Sara, umeongea vizuri sana. Lakini nitakurudisha kwa kitabu ya Matthew 21:12. Mahali Jesus ama the book of John, mahali Jesus alienda kwa temple na akapata kuna biashara inaendelea kwa kanisa. Alifanya nini? Katika ile biashara ile ilikuwa inaenda kwa kanisa. Kanisa ni mzuri, lakini ukiweka ni biashara, hiyo ndio tunasema lazima ikuwe regulated. Unanielewa? In the Bible itself, Mzalendo, wacha nikuulize swali. Mimi kama Sara nikienda kanisa, ikifika mahali pa kusema sadaka, I just remove from my heart. Si ni kweli? Ikifika saa zile wanasema ati kanisa inatakikana, I give it from my heart. Hakuna mtu amenichapa. Mimi kama hiyo ndio unaona sasa unajitetea, hakuna tunaitoa kwa hiari yako. Yesu mwenyewe alitoa wale wanahubiri pesa kwa kanisa. Yesu mwenyewe. Give me the verse sahi. Lete niko na Biblia hapa. Mzalendo. Lete niko na Biblia hapa. Mzalendo, tukiangalia hiyo verse kwa sababu tutaiangalia. Hebu angalia kitabu ya ni Mathayo 20:21 ukielekea 12. Alafu uangalie kitabu ya give me the exact. Pana sema kimbia Mathayo Matthew 21, I think 21. It says that 21 to 12 or something like that. Angalia hapo, ukikosa hapo ama ufungue John ufungue John 2. Twende Matthew. Msinikimbize mbio kwani mimi ni kompyuta. 21. Haya, soma, inakwambia aje? Mimi bado mmeniweka tu backstage. Hebu Matthew inasema aje? Matthew 21 to 12 inasema namna gani? Inasema nduru ndiye ananiweka nyuma. Tumsikize. Hii mtu yenye mlikuza watu kanisani. Tumsikize. Matthew 21:12 inasema, mnasikia? Inasema Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. That is Matthew 24:12. John 2:16. Asante. John 2:16. Hata Biblia tunaelewa kidogo, si ati mkituhubiria hapa tujui mambo ya Biblia inasema nini ndani. Na nani alikwambia what the Bible says? Ashtuke bwana. Shida ni kwamba Mzalendo, hiyo verse na venye unasema ni vitu mbili tofauti. Wewe soma verse na wewe vile unaielewa. Pole, sio venye naielewa. Sasa hapa hapa just the way imeandikwa na venye Sara amesoma. Hapa inasema ya kwamba kuna watu walikuwa wamechukua vitu. Yaani Mburu alisema hivi. Wamepeleka kwa kanisa, Alex, shida yako na wewe ni kwamba listen, kitu hujuani. Bado tujasomewa Jax, hebu tusomee Bible John ndio tumalize hii narrative. John ngapi? No, let us read the verses and then you can now explain to us. Yes. John ngapi? 16.
Alex will be coming next, Mboro. Allow 16 Alex gapi? 16 gapi? John 2:16. Yeah? John 2:16. John 2:16. 1 minute. 2:16. Unasikia? Nakusikiza. To those who sold doves and said, get this out of here. Stop turning my father's house into market. That is John 2:16. Okay. What was your point, Mzalendo? Washa mic. Umesikia? For those who are in the temple, turning his father's house into business, he drove them out. It is it is simple and clear. You don't need any translation into that. Alisema, It needs translation. Ebu Sara, ebu sema hiyo na kilugha yako ndio pengine tutaelewa. Everybody. Nikisoma na kilugha yangu hata hakuna vile utaelewa. Mimi nakwambia na one moment. Wewe soma na yako. Soma na yako. Alex, you are saying something. Nimetranslate na wacha ni translate na kwa Kiswahili. Wale wanafanya biashara ndani ya kanisa ya baba yangu, ndani ya kanisa ya baba yangu, nitawafukuza kabisa kwa sababu hii kanisa ni ya baba yangu. Biashara ipi? Kuna biashara mingi ilikuwa inaendelea kanisani. Kuna biashara ya pesa, kuna hili biashara tunaambiwa ukienda kanisani utapata kazi. Kuna biashara kuna watu wanauza maploti kanisani. Saa hizi tukiongea kuna biashara ya roho, biashara ile mnauza ya roho, ati unauzia ati ukikuja kwa hii kanisa utaenda mbinguni. Haya, ukipatiwa hii maji, ya uzima, ati enda unyunyishe hii maji ya uzima kwa nyumba, utapata baraka. Haya, enda upatikule enda upakwe hii maji utapata bwana. Hiyo yote inauzwa kanisani. Inauzwa na unajua, si ati ujui, unajua. Mimi sijui. Sijawahi ona kwa yangu. Sasa kama hujajua nimekuelezea leo. Hiyo ndio biashara Yesu anaongea juu yake. Hakuna biashara hapo. Okay. Wewe endelea na yako hapo, lakini wewe endelea na yako ya pombe huko kando, wacha sisi tuendelee na ya Mungu hapa. Sawa. I don't want you guys to be worked up. Hii ni wakati wa kuambia, hii ni wakati wa kuambiana ukweli. Hapana kudanganyana. Ukweli gani? Patia Alex nafasi alafu hata Biblia mnakataa mambo ya Biblia. Mzalendo. Na Biblia ndio hiyo umesoma wewe mwenyewe. Unakata hiyo sio maneno yangu. Hiyo sio maneno yangu. Hiyo ni maneno ya nani? Hiyo ni maneno ya Mungu. Hiyo ni maneno ya Mungu. Nikupatie ingine tena usome. Nikupatie ingine. One moment. No. One moment. Let's hivi Lex. Kidogo tu Sara. Let's pause. Tunataka upatie Lex. Nataka kupea Lex for one reason only, because if we turn to scriptural and all, we will turn it to be a service which will not be our core mandate. Na wapatie Luke 19:45 tuwamalize waende walale na hiyo. Nani aenda lale? Wewe Lex, Jex, weka hii jamaa Mzalendo backstage. Na upatie Lex aongee. Aya. Alex endelea, alafu Mboro, be prepared. Alex, are you ready? I see you on move. Yes. I yield my precious time to Mzalendo. Well, for the first time, we salute you, Alex. Okay. All right. Thank you, brother Alex. I think we need to wrap up this issue conversation about the businesses that are going in the church. It is important that tujue kanisa na ile biashara inafanyika kanisa ni gani, especially kanisa zizi zetu za Kenya. Yes, kuna mtu amefanya makosa anaitwa Makenzi, but kwa hiyo makosa ya Makenzi lazima tusifunge macho. Kuna wengi wale bado wamejificha kwa hizi kanisa ambao wanafanya bado biashara na waumini. Wanafanya biashara na waumini. Ndio maana nikawaambia msome hizi vitabu na mkaona kwa hakika
Kwa hakika hiyo ndio neno la Mungu na inasema namna hiyo. Hakuna neno lingine. Kanisa ya Mungu ni mahali takatifu na ni mahali lazima itukuzwe. Ni mahali unaenda kuomba spiritual need, yani uende upate wokovu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ukishapata wokovu, hiyo maneno mengine itakufuata. Sio mahali unaenda kutafuta kazi, ajira. The church is not an employing bureau. Mahali utaenda utafute ajira upatiwe kazi. The church is also not a place where utapata watoto. Hapana. Kanisa ni mahali utaenda uombe ili Mungu akusaidie. Na pia wahubiri lazima wajiwe kitu moja. Watu wale waumini wale wanaenda kanisani, you have a connection with God. God is not jealous to an extent whereby anasema Pastor Geoffrey ndio lazima kuombee ndio ufike mbinguni. Huyo sio Mungu wa ukweli. Usikia pastor anakuambia ati lazima upitie kwangu ndio uone Mwenyezi Mungu, na huyo Mwenyezi Mungu ndiye alikuumba yeye mwenyewe, ujue hapo ni X. Hiyo ni kanisa kama ile ya Makenzi. Unanielewa? Na kama wewe ni muumini Sara, you okay? Naona nikawa nauma na kichwa. Are you okay? Wewe Sara yuko sawa. Uko sawa? Naona ukishikilia kichwa. Kichwa inaniuma kidogo, lakini siwezi waachilia huyu mzalendo mpaka amalize mambo yake ndio. Unaona hiyo maneno yote inaelekea. Unaona kama kanisa saa hii, nilienda kanisa ingine nimeona mpaka wameweka ATM hapo karibu. Wameweka ATM kando kwa sababu ukiingia pale utoe ile pesa yote unataka kuweka na tuendelee mbele. Kanisa iko namna hii. Kanisa ile ya ukweli ile mimi najua ni wewe, nyinyi watu wawili mtakaa mahali moja muanze kutukuza Mungu. Na kanisa pia na iko hivi. Kanisa yote Kenya hii uone isaidii, haina mission yoyote ya kusaidia wale watu hawana makao, wale watu wamefiwa na njaa. Lazima wakuwe wakifanya kazi yote na ile sadaka ile mnawapatia. Sadaka ya kanisa sio ya kulipa pastor salary. Pastors ni mambo ya kujitolea. They should have their own jobs that they are doing. Their word, hiyo kazi si tunamlipa. He should not be paid for that. Nyinyi kama ni waumini mnataka kujenga kanisa, mmepata mhubiri, ndio huyo mhubiri. Mhubiri could be a teacher going to school every day, teaching our children, and every Saturday or Sunday they are in church preaching the word. They need to have a profession that they are doing. They can't wake up every day that hiyo ndio kazi watakuwa wakifanya. Unanielewa? So the church should be regulated, whether you like it or not. It must be regulated. It is a very lucrative industry. We had started a discussion of even taxing the church. Look at the big churches. Hiyo the kina Kiuna sijui kina nani. Niliona video moja, wacha nikwambie Jex, utafute hiyo video kwa internet. Pastor Kiuna on his birthday ati waumini wamemnunulia the latest Range Rover. Ilipigwa film ikiwa kwa maji baharini, inaletwa ati pastor ako blindfolded na bibi yake, ati pastor tumeona tukupatie zawadi kwa sababu ile kazi mzuri umekuwa ukifanya. What rubbish is that? What rubbish is that? Na saa hiyo mtu ametoa tithe yake ya salary yake ya shilingi 10,000 ama 20,000, akatoa fungu la 10, anaenda huko mguu Kibra ama Madare, na pastor anaenda anajenga nyumba ya kifahari pale Runda. Ni watoto wangapi au mapasta na hiyo pesa mnawapatia wanasomesha ni watoto wangapi? Hiyo kanisa unaenda jiulize, hivi ni watu wangapi wale mayatima wanasaidia? Ni wangapi? Hakuna. Ati pastor niombe, sijui niko na shida gani? You can be connected to God directly. Unaweza ongea na Mungu wakati wowote, saa yoyote. You don't need a pastor to intercede in your problems.
God listens to each and everyone, even the murderers. Anawasikiza. So huyu ni mkiumbe gani very very special, ametoka huko Kericho ati mimi ni Mungu amenipatia kipawa. Umemaliza? Okay, the donation imeisha kidogo. Sara, wacha tusikize Mboro alafu nikuje kwako Sara. Is it okay? Ndio hata yeye asisikie kama na huyu Lex hataki kuongea kwa nini? Nimeona ana drive. So naweza ongea, wacha niseme tu kitu kimoja tu haraka kwa sababu I fear religion, kwa sababu naheshimu kila mtu vile ana interpret kabisa. In the AA class that I went and really helped me, inasema hivi, God of your understanding, and I really struggled what it meant. Mara nyingi tulipewa Mungu na baba zetu, ndugu zetu, babu zetu, but watu wengi hawajampata Mungu wao kivyao, ndio wajue Mungu wao ni nani. So hata ndio maana unapata mtu anatoka ICU anaenda kumuona Ezekiel na ataambiwa nyota yako ni moja na atatafuta nyota 7, na hiyo maneno itaendelea vizuri na utapata wengine watapona. But I also support what my brother is saying, that katika hiyo verse, and I read it a couple of years ago, when you read the Talmuds, which has also an explanation to the Bible in regard to how the Jewish people also interpret that verse. How the Jewish people say is that in the sanctuary there used to be foreigners. So ilikuwa ni wanaume kwanza ndio wanaingia tempo, alafu wakishaingia ndio watoto wavulana ndio wataingia, alafu ndio wanawake watakaa ile the outer level ya temple. Lakini kule nje kabisa the foreigners were allowed, kwa sababu katika the 10 commandments ilikuwa naambiwa that you shall keep your Sabbath, but not even the foreigner in your home shall sijui nini. So foreigners were also supposed to be part and parcel of the worship. So kitu ilikuwa ni kuwa hao watu walikuwa wanaenda wanauzia the foreigners pigeons, ama those people who are poor wanauziwa hii maji ya Ezekiel huko nje ndio watoe kafara, kwa sababu hao wangetoa labda lamb, hawangetoa vitu kama hizo. So ikakuwa ni biashara huko nje nyingi sana nje ya kanisa, kwa kabla watu wajaingia, watu walikuwa ni wengi kule nje wanafanya biashara. Ndio maana ununue aidha mbuzi ama ununue kitu ambayo unaenda kufanyia kafara, ikakuwa ni biashara kubwa sana. So Yesu alipokuja kule alipea watu nyaunyo na akawaambia, my house shall be a house of prayer. Akawaambia kanisa langu, kanisa la baba yangu, nyumba ya baba yangu, tafadhali iwe ni nyumba ya maombi. So tusemi kuwa kulipa sadaka ni mbaya, lakini when it turns out to be imekuwa biashara, which I don't know we or the government how can it regulate, because your regulation pia it's a difficult thing. Juzi hapa tumesomewa na ndugu yetu kuwa how the churches are regulated in Rwanda. Degree 1000 lazima kuwe na 1000 followers. So kwanza hiyo ndio nilishangaa. Sasa wewe kama church is already regulated, utatoa 1000 followers wapi ndio wafike 1000 ndio waanze? That means you will never start a church. Where are you gonna get 1000 followers if it's already regulated? So I mean those are the things that we are going to face. But my fear is this. Today I was watching YouTube and I really laughed. Kuna inaitwa End Time Church of Blinks. Hiyo inaosha wanawake. Unaona unatoa nguo zote. Sara, mimi ndio pasta. Unakuja kule unatoa nguo zote Sara. Mimi naosha wewe kila mahali. Sasa mpaka nashanga. Sasa hata hii. Sasa do we really need regulation? Sasa so I mean we have gotten mad. Let's be honest. Hii mitaa iko vitu zingine. I mean they are totally, unaangalia Sara unasema hii ni mchezo bwana. Unaelewa? Sasa niliona hizi michezo
ya kuosha watu, mara sijui ni kufanya mwanamke, and it's in a part of in Africa. Mtu anatoa nguo zote, bibi yako anaenda kanisani kuoshwa uchi bolingo, na wanaume wenye wajaoa wanachapwa kuchapwa. So ndio maana tunasema, I mean, we have gone to some crazy moments that hata kama tungekuwa tuna believe zingine, no, I think this is completely out of hand. If you go to some places, kuna makanisa kwa nyumba za watu Sara, kwa mitaa, mtu amekomboa nyumba, is your neighbor, watapiga kelele na there is nothing you can do, because even the noise ordinance ambayo Sakaja alitaka kuleta katika mtaa tumeikataa, tunasema mnaturegulate too much. So I think the government should come in and say there's insanity too much, but I don't know how. We should all agree that Kenya has become a market of all kinds of lies. Thank you. Okay, Mburu. Nasikia vizuri. Nakusikia though na katika but endelea. Ya nikikatika dakika moja alafu tufunge show. Nikikatika utaniambia. Sasa kwanza niseme ya kwamba ni vizuri kuchukua tahadhari, lakini bahati tulio nayo, na nilisema ni kwamba kiongozi tulie naye ni mtu ambaye anamcha Mungu, anamuogopa Mungu. Kwa hivyo kanisa la Kenya liko safe. Hatutaki kujikuta mahali kanisa la Rwanda liko, maana hakuna injili inaweza endelea wakati sheria kama zile zimewekwa. And nchi ya Kenya imefika mahali imefika kwa sababu ya Mungu, na wengine wetu tumefika mahali tumefika kwa sababu ya Mungu. Mimi ni wale ambao wanaweza simama waseme nimefaidika kutokana na mambo ya kanisa. Kwa hivyo ukiija kama kanisa haijai kusaidia, kuna wengi wetu tunajiuliza kama sige join kanisa ningekuwa wapi, ningekuwa nini, na mambo kama yale. Kuna mambo tunaweza onyeshana, tabia zetu, uadilifu, mambo mengi tumepata, hata masomo umepata kupitia Mungu. So tuko na ushuhuda, hatuongei tu tuongee. Kisha niseme ya kwamba Kenya kuna baa nyingi sana kuliko kanisa, na pale kwa club maisha ya watu yanaharibiwa, watu wanapata magonjwa huko, na sijasikia watu wakiwa na msisimuko wa kusema baa zifungwe. Watu wameaga dunia kwa club, kwa baa. Pombe inaua watu na mambo maovu sana yanafanyika. Kama ningekuwa nasikia mzalendo wakisema hizi baa tuzifunge maana watu wetu wameharibika sana, ningesema hapo huko na point. Sasa kanisa la Kenya limejenga mashule, limejenga hospitali. Kanisa la Kenya limefanya mambo mengi ya maendeleo. Watoto ambao hawana wazazi, nimeona kanisa inawachukua, inawapatia makao na chakula. So wakati tunakemea kanisa, lazima tujiulize, wait a minute, ni kanisa iko na shida ama ni criminals ambao wamekuja wakaijificha nyuma ya kanisa? So kuna faida kubwa kuliko madhara kwa kanisa ikiwa huru, inatenda mambo makubwa na watu wanasaidika. So wakati nasikia mushrooming churches should be closed down and all that, kile ambacho ningejiuliza, mzalendo kwa mfano nikuambie saa hii, nasikia roho wa Mungu saa hii mzalendo akiniambia unipatie 1,100. Je, utanipatia? Huyo ni shetani. Sasa nikikuambia hivyo uniletee hiyo 1,000, 1,100. Shida ni mimi ambaye nimekuambia uniletee, ama ni wewe uko na shida kwa kichwa yako? Kwa sababu haukufikiria na hata haukutaka kujua kwa nini nimeitisha. So whatever you do voluntarily and you are not underage, na wewe ni mzima, and that is what we call freedom. Whatever you have done voluntarily, hakuna mtu anastahili kuja kuniambia ati Joyfrey usipeane hiyo gari unataka kupea pasta. Kama nasikia kwa hakika nataka kuipeana, hakuna mtu anastahili kuumwa nikipeana.
Tuseme kwa mfano hiyo story ya Pastor Kiuna ambayo sijaiona vizuri mimi. Wale ambao mnaona wakinunulia mchungaji wao gari, lazima kuwe kuna faida wamepata kutokana na yeye, kuna mambo amewafanyia wakaona tutamshukuru namna gani. Na hata Yesu alifurahia wakati aliponya wagonjwa. Akasema niliponya 10, mmoja tu ndiye amerudi kusema asanti. So hatujui, na ndiposa huwa tunasema asiyejua hajui na hajui hajui. Kwa hivyo yale mimi sijui siogererei, huwa naongea yale ninajua. So mimi nikesema kanisa liachiliwe liwe huru, watu wajisomee Biblia. Lakini hata tukijisomea Biblia tujue ya kwamba kuwa na mchungaji mzuri ni faida kubwa. Ukisoma Biblia utakuta maandiko yanasemaje? Tunahitaji hata the elders of the church. Na inasema ya kwamba usidharau kipawa ulichokipata kupitia kuwekelewa kwa mikono na wale wazee wa kanisa. Hiyo tu Biblia inasema nini? Inasema ati kama wewe ni mgonjwa, enda kwa kanisa upakwe mafuta na uwekelewe mikono na utasamehewa dhambi zako na utapona. Kusema ya kwamba watu wanakufa, ndio watu watakufa, lakini pia I am a witness of God is still healing people. Haijamaanisha Mungu haponyi kwa sababu watu wanakuwa wagonjwa na watu wengine, bado nguvu za Mungu za kuponya ziko. So kuna mengi ambayo mengine tunaweza kuwa hatujui, wakati mwingine tunajua, tunaongea kwa sababu we have not gone through that process. Kwa hivyo mimi ninasema hivi, kama vile nilisema, sheria za criminals ni sheria za criminals. Hakuna criminal mchungaji. Leo nikiibia watu pesa kama vile niliona watu wakidanganywa. Kama nidanganya watu na ionekane kwa hakika ni kudanganya, nilikuwa nadanganya, ninastahili kushikwa na nifugwe kulingana na sheria kama mhalifu, sio ati kwa sababu mimi nilikuwa mchungaji. So ni vizuri sana kukuwa very careful. Hii Marekani, it is very easy to register a church. Saa hii nikitaka kuregister naingia tu hapa kwa kompyuta na register na kila kitu inaenda through. Hata kama bado kuko na shida nyingi sana, lakini hivyo ndivyo inastahili kuwa. Hamuna shida kukuwa na makanisa mengi. In fact, ingewezekana kwa kila street tukue na kanisa na watu waokoke. Utakuta hata watu wanaishi maisha mazuri kuliko watu ambao hawajui mambo ya Mungu. So people should not be forced. Na nikimalizia Jakes, wacha tu nimalize kwa hii. Kwa maandiko ambayo tulisoma, kasomewa na Mzalendo. Biblia imesema vizuri sana hapo. Walikuwa wanauza vitu kwa kanisa. Yaani watu wanaleta jiwa. Yaani waliona jumba nzuri ambayo imejengwa vizuri, wakaona hapa ni mahali pazuri, pako na kivuli kizuri, tupeleke vitu zetu za soko huko tukauze. Wakauza jiwa, wakauza vitu zao huko. Yesu akasema haistahili kuwa hivi. Either it was out of ignorance, but ile context ambayo tunaongelea iko tofauti kidogo na vile watu wanafanya saa hii. Hiyo ndio Yesu alikuwa anasema, msiwe mnauzia vitu kwa kanisa. Lakini hamuna shida watu kutoa sadaka zao, so long as wanafanya hivyo voluntarily. Hakuna shida watu kununulia wachungaji wao whatever they want to buy, so long as they are doing it voluntarily. So tafadhali tuangalie mambo ya kanisa kwa njia inayostahili. Criminal is a criminal. A good pastor is a good pastor, aachiliwe. Mboro, do I continue listening to your advice about checking on time? Yeah, you should. you see, Jakes, why the reason why I told you that I came back. That's why I came back. The reason why I told you that. Alex, check your time. The reason I told you that, Jakes. Hiyo saa inafanyanga tu Alex akiongea. Kama saa hiyo ameshamaliza time yake. Saa hiyo ameshamaliza time yake. Unajua yeye mwenyewe atajifunga na maneno ya kinywa chake. Hapana, Alex, nilikuwa nasema hivi. Wengine wetu tunaongea sana. Ukiniambia stop, nina stop. Na diposa uko hapo. As a model. Wewe wataki kuongea ndugu yangu, usijidanganye. Wewe Alex uko na shida.
Bora wewe unanyamaza juu show imeisha, lakini ni sawa. Yes, Sara. Sara, nakusikia. aha, endelea. Maoni yako ya mwisho tukimalizia. Tumefanya Maoni yangu ya mwisho, kwani ni wapi imeandikwa Wakristo wasiendeshe magari mazuri? Hakuna. Ni maprobox ama ni vitu gani? Ukifika kwa hizi mabaa za Eldoret yote saa hizi kila aina ya gari imejaa. So ni wapi Wakristo wasiendeshe magari? Na kwani hata mimi leo nikisema leo I want to buy this for my own pastor, uchungu iko wapi? Pesa ni yangu, haiumi mtu, ni mimi ndio nimejituma. So hiyo kitu isiwashe mtu. If you don't have a heart of giving, just shut up and pave way for others to give it out. Na wakati mnaongea hivi, kuna watu wanapeka mdomo, lakini mbona mwezi sema hata siku moja yenye pastor ameisaidia kusomeshea watu orphans, widows na single parents? Lakini ikifika vituko ya sadaka ndio mnapanua mdomo kujua mbona sadaka inapeanwa hivi. And I'm praying today, huyu jamaa anaitwa Ezekiel leo lazima atatolewa, mupende musipende. Leo lazima atatolewa. Hawezi beba mzigo ya mtu mwingine. Siwezi enda kununua kitu kwa jamaa fulani, alafu ninakuja kumaliziwa ati tunafanya njama na yeye. Kwani hiyo imetokea wapi? Is it because hiyo mansion ndio imeuma watu? Na mbona politician akijenga ile pesa yenye ameibia wananchi, mbona isiume nyinyi? Na hiyo amechukua by force by thunder. Lakini yenye mtu unatoa yako kwa hiari inawashawasha watu sana. Mimi leo hata nikisema ninachukua loan na niende nipeane, nani anaumia? Ni wewe ama ni mimi? Some of us, especially mimi nimelelewa kwa kanisa na ninaijua vizuri sana uzuri wa kanisa, and I know the advantages that church has given me. So siwitaongea mbaya kuhusu kanisa, hata ile Jehova Wanyonyi. Kuna mwenye anajua hapo ni kanisa. So kama wewe hutaki, wewe endelea na kalti yako, sukuma mbele. Wacha sisi na Alex, wacha wewe enda ya dini ya Musambwa, mimi niende ya Wanyonyi. Tukutane huko mbele binguni. Nafikiri mimi naweza kuwa nikiwafungulia gate huko binguni. Show inaanza saa ngapi leo? Show inaanza saa 3. Leo naanza mapema kidogo. Leo saa 3 ya saa ngapi? Saa 3 ya asubuhi ama jioni? During the day mtaona clips zote zitawekwa kwa Mtembei, but show ya discussion itaanza saa 3 usiku. Oh. Na ya maandamano itakuwa throughout. Lakini watu waache kila mtu alale kwake. Na ni maandamano ya kitu gani? Ambia hao watu kina Kalonzo na kina Nani waweke watoto wao mbele waende maandamano kwanza. Dakika 55 imebaki nipige firimbi ya maandamano. 6 ni mapema ndio best. Mapema ndio best gani? Wacha kunyanyasa watoto wenyewe. Imebakisha 55 minutes. Just you did not protect me. Wacha nipige hapa kelele kidogo. Uja ni protect. Unajua Sara ni mzuri sana. Na Sara ni rafiki yangu. Ndio sahi Sara ameniattack. Sara amesema watu wengine wanapanua mdomo hapa. Unajua mimi mahali natoka mdomo inafunguliwa haipanuliwi. Mtu mwingine anapanuliwa. Okay, let's finish the debate. Mzalendo. Yaani Lex nakutetea. Lakini uone lakini ni ile ni but wacha mimi nimalize hivi alafu since I'm already started the show has been good Jex and I still insist Jex endelea hivi. Moderation yako nyota imefika 8 na Mungu aendelee. Hiyo nyota umefikisha nyota 8 na Ezekiel akitoka leo hiyo nyota utapata. Nyota yake itafika 18. Ni 8 bado, iko changa bado lakini inaendelea kupanda. So kitu kingine tena ulipoangalia leo leo mapema tulikuwa wengi show ilipoanza.
Isipokuwa makosa kidogo kidogo tu, tuone vile tuna keep. Unajua saa ingine unajua vile watu unaona psych mahali inaenda kidogo, unaacha wazee kama sisi tunakaa, sisi ndio tunafunga show na wale wenye wanatumia bundles sio wifi, kwa sababu uzuri wewe sio wifi pastor, au tuulizi wifi hapa, so wewe sio so unawacha wale wa wifi wanakaa kidogo, watu ya bundles wanaongea haraka haraka, kwa sababu ni ukweli. Asante sana Jex. Na mzalendo awache kulala kwa show. Mzalendo hajalala, mzalendo amelala. Wewe muite uone. Mzalendo kaka vipi? Amefreezisha screen. Wewe unasema nini bwana? Zinawasikia hapo Jex akisema sijui hiyo ati mzalendo aache kulala kwa screen. Unajua Jex amekuwa ni Alex. Alex amekuwa akiniaccuse huko chini hata kwa comment ati mzalendo amelala. Namsikia tu. Mimi sijalala. Kwa hii show sijawahi lala. Na ukiona nimelala inamaanisha kuna siasa Kenya. So long as bado Raila yuko, sisi bado tutakuwa tumeamka na mambo ya siasa. So ni hiyo ndio wito wetu. Unanielewa? So kwa hii maneno yote Sara ameongea hapo, nazidi kuambia madhabahu sio mali ya biashara. Madhabahu ni personal. Wacha yako siasa mingi. Wewe ngojea. Madhabahu mali ya kanisani sio mali ya biashara. Funga show Nani? Funga show. Sio mali ya biashara, na kama unaleta biashara kwa kanisa ya Mungu huwezi pata ile kitu unataka. Wacha Mungu akuje aniadhibu, sio wewe. Swali ya mwisho. Saa 3 tutapatikana. I think wacha ni change debate. Tupatane saa 3 tafadhali. Saa 3 leo usiku. Sijui kwenyu itakuwa mapema kidogo, itakuwa mchana. Kwetu itakuwa saa 3 usiku. Mburu, show inaanza saa 3, usilalamike ati show imeanza. Itakuwa vyema, tutakuwa ndani. We'll be ndani. Tomorrow I don't have a game, so lakini mtu kama mzalendo utamweka backstage kwanza. Watu wapende ukweli. Hapa sisi tunaambiana tu ukweli tu, na hata sisi tunaambiana hapo ukweli, lakini verse ya Bible unaleta sadaka yangu ya 1,000 bwana. Leta sadaka. Kanisa ya Mungu inafaa kudeal na roho yangu and not material things. Mzalendo leta sadaka, tumehubiri na Sara. Aya, na kitu ingine wewe umetoa watu wa kanini. Mimi nitaka kuwa hapa. Everybody for keeping your time to watch us. These guys will not stop, but thank you so very much for having us in your comfort of your house, your workplace. This is Mtembei Live, where the show never stops. Actually, we are beginning another show just now to showcase what is happening. So keep tuned to Mtembei, subscribe, like, hit the notification bell so that whenever we have something new, it will reach you fast. Asante sana kwa always watching our videos. This is Mtembei Live. As usual, I'm your host, Jex, the moderator. I really appreciate your time, your commitment, you keeping tab up to now. You can imagine we started over 7 hours ago, and you guys have been watching, commenting. I see Black and a comment, Enoka Juma na kuona, namwona Kate, Christopher, namwona Ditash na wengine wengi. You guys, I just salute you and I thank you so very, very much. As usual, I wish to leave you with a song. It's a political song, an Azimio song rather. But listen to it, enjoy it. Maybe tomorrow I'll play a UDA song because I like balancing. So, nice song. See you tomorrow. May God bless you. We will bring you, not tomorrow, today at 9. The show begins today at 9. So kindly tune in today from 9:00 hours Kenyan time. Tutakuwa hapa live from Mtembei TV. As usual, I'm your host, Jex, the moderator. See you when you definitely see me. God bless you. God. Bye-bye. Bye-bye. Bye.
kuwatisha moyo, tulowapa kura bila choyo, walotuahidi mabadiliko wameanza kutupa visogo. Mlinyenyekea kajama nyumbani kila saa mkisema ahadi zenu mtatimiza, lakini bado ila bado lakini bado mambo ya zorota, wananchi wamesota, hata chakula tumekosa. Imetosha, na imetosha. Tumechoka, sisi tumechoka, tumechoka. Baba Mada Kalonzo, njongeni mone wakombozi, njoni mone, twangamia, taifa la zama, mkilitazama, taifa letu la tutegemea, msipokuja tutangamia. Tumechoka, sisi tumechoka, sisi tumechoka, tuatuko, tumechoka, tumechoka.